Pleasant evening, my dear friends. Now we have come here for the word forms. It's an exercise which is given to you, which you have to do, right, sir? Now coming here, we have nearly 5 columns are there. In the first column, the words are there. Second column, noun. Third column, verb. Fourth column, adjective. And fifth column, we have adverb. So what's your work, what's your duty to do is find out which part of speech does the word belongs to. The first word is enormous, isn't it? Enormous. Which part of speech does it belong to? Could you tell me, sir? Enormous. See, the first word is enormous. Please sit down. Second word is enormously. Third row. Then, what is the word? Substantial. Then, substantial. Increase. Moderate. Moderately. Then coming here, decrease, drop, maintain, beauty, brighten, working, married, dancing. So if you are able to find out and guess which part of the speech does all these words come under, then you are good in derivatives. Derivatives means what? A word takes different forms, and identifying and finding out which part of speech does the word belong to. Then almost you have crossed this, the vocabulary exercise. Finding out which part of speech does the word belong to. Now coming here, enormous. Which part of speech does it belong to? Could you tell me, sir? Could you give the mic to him? Enormous. Enormous means what? Big. A huge amount, isn't it? Which part of speech does it belong to? Maybe adjective. Adjective. Why? See, easy identification of whether it is adjective or a noun. The suffix OUS. Words ending with OUS can be classified as adjective. Can you form a sentence using enormous, sir? Any sentence using enormous? Enormous. Enormous. Can you form a sentence using enormous? I have enormous money. Enormous amount of money, do you want to say? Right, enormous amount of money he wants to say. Coming here, enormously, what part of speech does it belong to? Enormously. So simple. Adverb. Why? Words ending with ly. Mostly it is adverb, right, sir? So first, enormous is adjective. Enormously is adverb. Next, sharp. Sharp. Are you sure? Adjective. A sharp pain in my neck. A sharp. So it can be called as adjective. It comes under adjective. Substantial. Which part of speech does it belong to? Substantial. Why? See the suffix ia. Substantial, isn't it? What do you mean by substantial? Substantial. Enough amount of. Substantial. Substantial amount of money I have. Enough and more, or enough, or on an average. So substantial. The prefix CAAL ends with CAAL. So it must be an adjective. And coming here, substantially, it's an adverb, isn't it? It ends with LLY, so it should be adverb. Coming here, increase. Increase. What part of speech does it come under? Increase. Water level increases. It is a what? Is a verb or a noun or an adverb or an adjective? Adjective or noun? Increases is verb. Increase, the government increases the rice allotment for the poor people through ration cards. Increases. Okay, moderate. Moderate. Moderate means what? Average. Moderate. Adjective. Okay, moderately. Adverb. The suffix ly ends with ly. And coming here, decrease. What part of speech does it come? Verb. Drop. It can be called a noun and a verb. Drop. A drop. Dropped. I dropped him. Drop means
just a drop of liquid, a drop, I dropped him, I just gave a lift and left him. So it can be called noun and verb. Maintain, verb or a noun? Okay, verb. Maintenance, noun, ends with ance, the suffix, so it must be noun. Okay, beauty, beauty, it's a noun. Beauty, beautify, beautiful, beautifully. So beauty, it comes under noun. So beautify is a verb, beautiful is an adjective, beautifully is an adverb. Brighten, anybody? Verb, ends with adjective plus bright is an adjective, adjective plus en, suffix. It must be a verb. Brighten. So it's a verb. Working, working. She is a working lady. Working lady, working man. Adjective, adjective. All present participles are adjective. Married, married is a married man. Adjective is a married man, is an educated man. So what type of man he is? He is a married man. Dancing, what part of speech does it belong to? Adjective, a dancing doll, a dancing queen, a dancing girl, dancing boy. So adjective. So you should be thorough with this. Which part of the speech, which verb, which word comes. So, okay. Sharp. Can anybody change it into a verb? Sharp. You add, sharp comes under adjective, isn't it? You add en, it becomes what? It becomes a verb. Sharpen. You add en, it becomes sharpen. Substantial. What's the verb form? Anybody? Substantiate. Verb form is substantiate. Substantiate means what? Anybody? Substantiate means what? To prove. With a proof. To prove. With a proof. Substantiate. Right, sir? So all these words which you have to go in for, find out what are the words, root words. From the root word you have to find out whether which parts of speech does it all come. Beauty. What is the noun form? Beauty. Okay, what is the verb form? It is beautify. Beautify. What is the adjective form? Beautiful. What is the adverb form? Beautifully. Beautifully. Right, sir. Are you clear about it? Okay, now நண்பர்களே, இப்பொழுது வார்த்தையும் அந்த வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறோம். முதல் பத்தியிலே அந்த வார்த்தைகளை கொடுத்து இரண்டாவது பத்தியிலே பெயர்ச்சொல் எழுதியிருக்கிறது, மூன்றாவது பத்தியிலே வினைச்சொல் எழுதியிருக்கிறது, நான்காவது பத்தியிலே பெயர் ஒரு சொல் என்று எழுதியிருக்கிறது, ஐந்தாவது பத்தியிலே வினை ஒரு சொல் என்று எழுதியிருக்கிறது. வார்த்தையை கொடுத்து இருக்கிறோம். இந்த வார்த்தை பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சிலே, பேச்சின் பாகத்திலே அது பெயர் சொல்லா வினை சொல்லா என்பதை கண்டுபிடித்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய திறன் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் புஸ்தகம் படிக்கிறீங்க, பேப்பர் படிக்கிறீங்க, எந்த பல வார்த்தைகள் வரும். ஒவ்வொரு வார்த்தைகளினுடைய மூலம், ஒவ்வொரு வார்த்தையினுடைய வரலாறு, ஒவ்வொரு வார்த்தைகளினுடைய என்ன பேச்சின் பாகத்திலே அது வருகிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் நீங்கள் ஆங்கிலத்திலே சிறந்தவர்களாக இருப்பீர்கள். பெயர்ச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கண்ணில் தெரியக்கூடிய அனைத்தும் பெயர்ச்சொற்கள். ஆனால் சில தன்மைகள் இருந்தாலும் பெயர்ச்சொற்கள். வினைச்சொல்லினுடைய தன்மை என்ன? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று 3 காலங்கள் வர வேண்டும். அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் ஒரு சொல்லினுடைய தன்மை என்ன? அது ஒரு பெயர் சொல்லினை என்ன செய்ய வேண்டும்? அதை உரித்து சொல்ல வேண்டும். எப்படிப்பட்ட? உதாரணத்துக்கு பையன், உயரமான பையன். பெயர் உரிச்சோ. வினை உரிச்சொல் என்றால் என்ன? அட்வர்ப். வினையை உரித்து சொல்வது. போகிறான். எப்படி போகிறான்? மெதுவாக போகிறான். ஸோ இந்த மெதுவாக, வேகமாக, அழகாக, இதெல்லாம் என்ன சொல்வீர்கள்? ஆட்வர்ப் என்று சொல்வீர்கள். அப்போ ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய பாகங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியது உங்களுடைய வார்த்தையினுடைய திறமையை மேம்படுத்துகிறது. உதாரணத்துக்கு எனார்மஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய அளவிலே. இது எந்த பாகம்? பெயர் சொல்லா, வினை சொல்லா?
பெயர் ஒரு சொல்லா வினை ஒரு சொல்லா என்று பார்க்கும் பொழுது ஓயூஎஸ்ல முடியக்கூடிய இந்த வார்த்தை இருக்கிற காரணத்தினாலே அது கண்டிப்பாக பெயர் ஒரு சொல்லாக வர வேண்டும். ஸோ இங்கே பெயர் ஒரு சொல்லாக போட்டு இருக்கிறோம். அடுத்ததாக எனாமஸ்லி மிகப்பெரிய அளவிலே எனாமஸ்லி எல்வையில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் வினை ஒரு சொல்லாக இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக. ஸோ வினை ஒரு சொல்லை போட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்தது ஷார்ப் என்ற வார்த்தை. ஷார்ப் என்றால் என்ன? கூர்மையான கூர்மையான கத்தி. அப்ப என்ன மாதிரி கத்தி? கூர்மையான கத்தி. அந்த கூர்மையான கத்தி என்ன மாதிரி கத்தி? என்ன மாதிரி பெயர் சொல்? கூர்மையான. அங்க கூர்மையான என்பது நிச்சயமாக பெயர் ஒரு சொல்லாக இருக்க வேண்டும். இந்த பெயர் ஒரு சொல்லிருந்து வினை ஒரு சொல்ல சேர்த்து ஆக்க வேண்டும் என்றால் ஈயனை சேர்த்து கொண்டிருந்தா போதும், அது வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஷார்ப்னா கூர்மையாக்கு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்தது சப்ஸ்டான்ஷியல் என்றால் என்ன? போதுமான அளவிலே. சப்ஸ்டான்ஷியல். சப்ஸ்டான்ஷியேட் என்றால் இது வினை சொல்லாக வருகிறது. சப்ஸ்டான்ஷியல் என்றால் போதுமான அளவிலே. சப்ஸ்டான்ஷியல் என்றால் சப்ஸ்டான்ஷியேட் என்றால் உதாரணங்களுடன் சாட்சியை நிரூபி என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ இது நிச்சயமாக சப்ஸ்டான்ஷியல். சிஐஏஎல் முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் உரிச்சொல். ஆகையால் அதை பெயர் உரிச்சொல்லுடைய பக்கத்திலே டிக் பண்ணிவிட்டீர்கள். அடுத்ததாக சப்ஸ்டான்ஷியலி எல்வையில் முடியக்கூடியதெல்லாம் வினை உரிச்சொல். எப்படி? சப்ஸ்டான்ஷியலி என்றால் என்ன? போதுமான அளவிலே. ஸோ இது நிச்சயமாக அட்வர்பாக வர வேண்டும். இன்க்ரீஸ் என்றால் என்ன? அதிகப்படுத்து, வேகப்படுத்து. The driver increased the speed. வேகப்படுத்தினார். எதை வேகப்படுத்தினார்? வேகத்தை. அப்ப நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று வர வேண்டும். அப்ப இது நிச்சயமாக வினைச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும். மாடரேட் என்றால் என்ன? சராசரியாக, ஆவரேஜாக. ஸோ மாடரேட் என்பது கண்டிப்பாக பெயர் ஒரு சொல். மாடரேட் அமௌண்ட், மாடரேட் பர்சன். அடுத்ததாக மாடரேட்லி அளவாக. ஸோ எல்வையில் முடியக்கூடியது. ஆகையால் அது கண்டிப்பாக வினை ஒரு சொல்லாக வர வேண்டும். மாடரேட்டிலை. அடுத்ததாக இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலையும் கொடுத்துருக்கோம். வார்த்தைகள் என்னென்னு பாருங்க. டிக்ரீஸ்னு கொடுத்துருக்கோம், ட்ராப்னு கொடுத்துருக்கோம், மெயின்டைன் கொடுத்துருக்கோம், மெயின்டெனன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், பியூட்டி கொடுத்துருக்கோம், பிரைட்டன் கொடுத்துருக்கோம், ஒர்க்கிங் கொடுத்துருக்கோம், மேரீடு கொடுத்துருக்கோம், டான்சிங் என்று கொடுத்திருக்கிறோம். இங்க உதாரணத்துக்கு டிக்ரீஸ் இது எந்த பாகத்திலே வருகிறது? பெயர் சொல்லா, வினை சொல்லா, பெயர் ஒரு சொல்லா, வினை ஒரு சொல்லா என்று பார்க்கும் பொழுது டிக்ரீஸ் என்றால் என்ன? குறை என்று கூறுகிறது. இன்க்ரீஸ் என்றால் வேகப்படுத்து, டிக்ரீஸ் என்றால் குறை என்று சொல்லுகிறது. ஸோ நிச்சயமாக அது வினைச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும். ஆகையால் வினைச்சொல்லிலே கிளிக் பண்ணிவிட்டோம். அடுத்ததாக டிராப் என்றால் என்ன? சொட்டு சொல்லலாம். டிராப்னா ஒரு சொட்டு என்று சொல்லலாம் பெயர் சொல்லாக வரும்போது. ஆகையால் நம்ம பெயர் சொல்ல கிளிக் பண்ணியிருக்கோம். இதே இது டிராப் என்றால் ஒருவரை இறக்கி விடுதல், பஸ்ஸில் இருந்து இறக்கி விடுதல். ஹி டிராப்டு மீ அட் த பஸ் ஸ்டாண்ட். பஸ் ஸ்டாண்டிலே என்னை இறக்கி விட்டான். ஆகையால் கண்டிப்பாக அது வினைச்சொல்லாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஆகையால் வினைச்சொல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டோம். அடுத்ததாக மெயின்டெயின். அருமையான வார்த்தை. மெயின்டெயின் என்றால் என்ன? பராமரி. மெயின்டெயின் என்றால் பராமரி. இது பெயர் சொல்லா, வினைச்சொல்லா, பெயர் ஒரு சொல்லா, வினை ஒரு சொல்லா? வினைச்சொல். ஏனென்றால் பராமரி. மெயின்டெயின்ட். He maintained his running, his bowling speed, his batting order அப்படின்னு சொல்லலாம். மெயின்டெயின். அதே போன்று மெயின்டெனன்ஸ் என்றால் என்ன? ஏஎன்சியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொல். ஏஎன்சியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொல். ஒபீடியன்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ் அப்படியாக சொல்லலாம். உதாகையால் இது எதுக்கு வருகிறது? பெயர் சொல்லிக்கலே வருகிறது. அடுத்தது பியூட்டி, அழகு என்று வருகிறது. பியூட்டி பெயர் சொல்லா, வினை சொல்லா, பெயர் ஒரு சொல்லா, வினை ஒரு சொல்லா என்று பார்க்கும் பொழுது அது கண்டிப்பாக பெயர் சொல்லாக வருகிறது. பியூட்டியினுடைய தமிழ் ஆக்கம் என்ன? அழகு என்று சொல்கிறோம். அழகு தடுத்து என்ன சொல்வீர்கள்? பியூட்டிஃபை என்று சொல்கிறீர்கள். அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அழகான, பியூட்டிஃபுல், எஃப்யூஎல்ல முடியக்கூடிய அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொல். அழகாக, பியூட்டிஃபுல்லி என்று வருகிறது. அது வினை ஒரு சொல்லாக வருகிறது. ஸோ அடுத்ததாக வார்த்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் பிரைட்டன் என்று வருகிறது. பிரைட் என்றால் என்ன? தமிழிலே பிரைட் என்றால் வெளிச்சம். அது வெளிச்சம். எந்த பெயர் சொல்ல, வெளிச்சொல்ல, பெயர் சொல்ல, அட்ஜெக்டிவா, அட்வர்பா, நவுனா, வெர்பா? பிரைட் வெளிச்சமான. இஸ் a bright day. பிரகாசமான நாளாக இருக்கிறது. பிரைட் என்றால் பிரகாசமான. ஸோ அட்ஜெக்டிவாக பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது.
பெயரொருச்சொல் கூட ஈயன் சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறது என்றால் அது என்னவாக வருகிறது? வேர்பாக வினைச்சொல்லாக வருகிறது. வினைச்சொல்லுடைய தன்மை என்ன? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். He brightened the room. ஆகையால் இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்ததாக working. இந்த ஒர்க்கிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி தோணுகிறது? வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஆகையால் கண்டிப்பாக அது வினைச்சொல்லாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பீர்கள். உண்மைதான், அது வினைச்சொல்லினுடைய வடிவம். ஆனால் அது வினைச்சொல் அல்ல, அது தொழிற்பெயராகவும் வருகிறது. உதாரணத்திற்காக ஒர்க்கிங் பெயர் உரிச்சொல்லாகவும் வருகிறது. ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் என்றால் நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆம் ஒர்க்கிங்னு வந்துட்டால் அது வினைச்சொல்லினுடைய வடிவமாக வருகிறது. ஆனால் ஆம் இல்லாமல் வெறும் ஒர்க்கிங் என்று வரும் பொழுது அது பெயருரிச்சொல்லாக வருகிறது, அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. சிங்கிங், டான்சிங், பிளேயிங், டீச்சிங் எல்லாமே என்னவாக வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது பெயருரிச்சொல்லாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பெயருரிச்சொல்னா நிச்சயமா ஒரு பெயர்ச்சொல்லை ஒரு என்ன சொல்லணும், உரித்து சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ஒர்க்கிங் லேடின்னு சொல்றீங்க. என்ன மாதிரி லேடி? அவங்க வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய லேடி. ஆகையால் இந்த ஒர்க்கிங் என்பது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்ததாக அதே போன்று மேரீடு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அல்லது பாஸ்ட் டென்ஸும் சொல்லலாம். மேரீடு இது வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது மேரீடு திருமணம் ஆன அப்ப மேரீடு திருமணம் செய்து கொண்டேன் என்று வருகிறது. மேரீடு என்று பெயர் உரிச்சொல்லாக வரும்போது என்னவாக வருகிறது? இஸ் எ மேரீட் மேன். என்ன மாதிரி மனிதன் அவன்? திருமணமான மனிதன். ஆகையால் கண்டிப்பாக அது பெயர் உரிச்சொல்லாக வர வேண்டும். அடுத்தது டான்சிங், அதே போன்று ஆடுகிற. ஆம் டான்சிங், இஸ் டான்சிங்னா ஆடிக்கொண்டிருக்கிற. ஆடிக்கொண்டிருக்கிற என்று சொல்லும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. வெறும் டான்சிங் என்று வரும்போது அது ஆடுகிற என்று வருகிறது. ஸோ ஆடுகிற பொம்மை எப்படி சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? இட்ஸ் எ டான்சிங் டால். இங்கிலீஷ்ல டான்சிங் டால். என்ன மாதிரி பொம்மை அது? ஆடுகிற பொம்மை. ஸோ டான்சிங் கண்டிப்பாக அது பெயர் உரிச்சொல்லாக வர வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக திரு ரஞ்சித் அவர்கள் இந்த பியூட்டியை வைத்து, பியூட்டிஃபை வினைச்சொல்லை வைத்து, பியூட்டிஃபுல் அட்ஜெக்டிவ் வைத்து, பியூட்டிஃபுல்லி அட்வர்பை வைத்து 4 வாக்கியங்கள் அமைப்பார். Beauty is a noun. For beauty we can say it is the beauty of the Taj Mahal that attracts the people. Very good. என்ன சொல்றாருன்னா, இட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் தாஜ் மஹால் விச் அட்ராக்ட்ஸ் த பீப்புள். தாஜ்மஹாலினுடைய அழகு மக்களை கவர்ந்து இழுக்கிறது என்று சொல்கிறார். ஆக பியூட்டி என்பது பெயர் சொல்லாக சொல்கிறார், வினைச்சொல். Beautify. Verb, as a verb it is beautify. He beautifies the room. He beautifies the room. அவன் அந்த ரூமை அழகு படுத்துகிறான் என்று வருகிறது வினைச்சொல்லாக. அடுத்தது பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் ஒரு சொல். It is a beautiful doll. It is a beautiful doll. அது ஒரு அழகான பொம்மை என்று வருகிறது. FU-ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொல். அடுத்ததாக பியூட்டிஃபுல்லி. He is looking beautifully. He is looking beautifully. சொல்லலாமா? He looks beautifully. He is looking beautifully. அருமையான சென்டென்ஸ். அழகாக தோன்றுகிறார். எப்படி தோன்றுகிறார்? அழகாக. ly என்று வந்துவிட்டாலே அட்வர்ப் வினை ஒரிச்சொல். ly என்றாலே ஆக, அழகாக. ஆனால் FUL என்றால் என்ன? காண, அழகான. ஸோ காண, அழகாக. பியூட்டிஃபுல் என்றால் அழகான, பியூட்டிஃபுல்லி என்றால் அழகாக. ஸோ இந்த காண என்று முடியக்கூடிய அனைத்து பின்னொட்டுடைய தமிழ் வாசகங்கள் அனைத்தும் பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. ly-ல முடியக்கூடிய காக, மெதுவாக, ஸ்லோலி, பிரமாதமாக, எக்ஸலென்ட்லி, அழகாக, பியூட்டிஃபுல்லி. ஆக ly-ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் வினை உரிச்சொல்லாக வருகிறது. தேங்க்ஸ் மை dear friends, happy morning. Quite a bright crowd we have over here. See, generally in English, what people say is, see sir, I have the starting problem. What is the starting problem? How to start a conversation, how to start a speech. When two persons are there, you want to speak, or you are in a group of people together sitting, and they are in conversation, you want to come in between and speak something, and you hesitate. The problem here is
Once again, it is the starting problem, isn't it? Once the starting problem is over, then you pick up the gear, change the gears and keep moving. And in the top gear, you'll be flowing. The words keep coming out of you. So the starting problem, it is the first impression, isn't it? It's called what type of impression? The best impression. So the starting words which comes out of you, that's the most important. Here, the phrase is used for the persons who have starting problems in speaking. In writing, no problem, isn't it? Nobody is going to see you. Nobody is going to see your voice modulation, see your face. You can write something. But when you come in for speaking, you have problems. So everything counts. What all counts? Your voice, your body language, expressions, the words. So who are the persons in front and what you have to speak. Now coming here, we have quite a number of starting phrases. Phrases means what? Group of words joining together to give a meaning, but not a complete meaning. But after that, you have to add your own sentences. Now first, what is the first sentence is given? From my point of view. All are talking about something about cine industry or something about cricket, IPL. The latest news is what? Match fixing. Then you have to say, from my point of view. So you are telling your point of view. Each one is saying their point of view. You don't want to hurt somebody. You are saying, it is my point of view. From my point of view. What do you mean by that? It is according to me. So how do you form a sentence? From my point of view, India is the best country. 194 countries are there. How many countries are there totally in the world? 194. 191 are recognized country by United Nations Organization. 3 countries are not recognized. What are the 3 countries? Huh? My God. What are the 3 countries? Vatican. The second country is, first is Vatican, second Tibet, and the third is one other country. What is the country? Seychelles or something. I'm not very clear about it, sure about it. Okay. Now coming, from my point of view, India is the best country. So from my point of view, this phrase you have to use it in your conversation. So next, second, it's a wonderful experience to go or to do or to go to. It's a wonderful experience. This is a starting phrase. So how do you form a sentence? See here, it's a wonderful experience to do yoga and meditation. Yeah, what do you mean by experience? What do you mean by adventure? Experience is something you undergo, which you haven't done earlier, and you get some kind of yes, adventure means what? You do something, you don't know whether you will live or die. You go to, adventure means what? You are risking your life and getting some experience. That is called adventure. So experience is a wonderful experience to do yoga and meditation. This is the starting phrase. Third, I am afraid. What do you mean by afraid? Huh? See, Miss Sindhu, she asked me, sir, can you lend me 5,000 rupees? Or I'm asking her, can you lend me 5,000 rupees? I don't want to offend her. Offend means what? No, I don't have money. I cannot say. What I have to say? I'm afraid I don't have. The phrase means what? I'm afraid I don't have means I don't want to hurt her. So I'm afraid. This is the phrase you have to use, right, sir? When somebody asks you somebody asks you something, you don't want blindly say no and hurt him. So you are saying, I'm afraid I don't have. I'm afraid. Somebody calls you for a movie. I'm afraid I have my examination. I have to concentrate on my studies. So I am afraid I don't have. I am afraid I can't help you. I am afraid I can't help you. So it's a milder way of refusing. Mild way you are saying. You are not hurting them and saying, replying. Right, sir? Fourth, I am coming from a different background. See, people are here. One comes from one village, one comes from city, one comes from metropolitan city, one comes from a, it's a very high Andhra Pradesh. So I am coming from a different background. So you're justifying your point
to say why you behave like this, why you think like this. So here I can move freely with the city people cause I am coming from a different background. I can move freely with the city people because I am coming from a different background. So this phrase says that you are something separate and you are trying to cope up and adjust. This is what the sentence here. Next, coming here, fifth. I will appreciate if you would. Where do you use this phrase, sir? Anybody? I would appreciate if you would. This is the starting phrase. You want to get a help from somebody. You want something to be done by others, maybe for you or for something. So you say, I will appreciate if you would lend me your bike. I would appreciate if you would give me your pen. I would appreciate if you would give me 100 rupees or 1000 rupees. I would appreciate if you just help me to finish this project. So this phrase, I will appreciate if you would, means what? You want a help from somebody. So this is the phrase which you have to use. Right, sir? Next. Sixth. More than anything else, I enjoy. See, you like to watch IPL, right? What are the things which you were earlier doing? You used to watch cinema, you used to play with the people, you used to do chess, you used to go for dancing, you used to go for swimming. But when you have lot of varieties of options, you want to select one option, the best option, then you are using this phrase. More than anything else, I enjoy. Other things are not that important. What's more important is which you do. More than anything else, I enjoy reading novels. When it comes to reading novels, all the things become secondary. This is the primary. This is the most important. Able to understand? Okay, more than anything else, I enjoy reading novels. So this is a phrase which you want to say when various options are there. This is the option which this is the thing which I like the most. Then coming here, well, frankly speaking, I like. Well, frankly speaking, I like. See, some 4 or 5 people are against certain things. But you want to tell boldly, no, this is what I like. So you are putting certain amount of pressure. You're putting certain amount of boldness. You're putting certain amount of what? Consistency. And you're saying, no, this is what I like to do. Well, frankly speaking, I like acting in the movies. Well, frankly speaking, I like acting in the movies. Acting in the movies is considered to be a taboo. Some people look down at you when you say, I want to do acting in the movies. So, you're just frankly speaking. You are ready to face whatever the people are ready to say. So, well, frankly speaking, I like acting in the movies. Now, wait. Good. It sounds great. Or it sounds good. Or it sounds wonderful. What do you mean by that, sir? Sounds wonderful means what? Sounds wonderful. What do you mean by that? See, now Batmavati she has joined in an engineering college. It sounds good. It sounds great. It sounds wonderful. What do you mean by that? To hear that, we feel good. We feel happy about it. Mr. Saravanan says, sir, I have finished my animation technology and one director has called me to do an animation project. It sounds good. It sounds great. He says he has got 1100 marks. It sounds good, right? So it sounds good means what? It's so nice to hear the matter, the information or the message from you. It gives me pleasure, happiness. It sounds great to know that you are a collector now. It sounds great to know that you are a collector now. How many of you are planning to be a collector? You? No? IAS, IPS, IES? Anybody from female side? Anyone planning to be a collector or something? No? Okay. Next, coming 9. Means different things for different people, but according to me. So you take a topic. What is the topic? You can take about, eating in a hotel, going to foreign countries, or cricket IPL. So each one has their own opinion on certain topics. So now you say, but according to you, what is your idea regarding that topic? See, eating non-vegetarian is a topic. Or going to temple, or going to church,
or spending your time in a hill station. So when you take a topic, swimming, singing, dancing, acting, teaching, so when you want to say that profession, what is the phrase you are using? See, dash means different things for different people, but according to me. Love means different things for people, but according to me. See, love means different things for people, but according to me it is God. So love is God. When God is everywhere, love is everywhere. So dash means different things for different people, but according to me, love is God. So love means different things for different people, but according to me it is God. It is universal. It is the most omnipotent. Okay, now coming here 10. May be true to a certain extent, but corruption in India. Okay, may be true to a certain extent, but this is what the phrase. You are taking a controversial topic and you are talking based on that topic and you are trying to justify the topic. So what is this phrase you use? See, corruption in India, this dash is filled by corruption in India, or you can tell IPL, bribes in IPL, controversial things in IPL, poverty in India, some negative things you are telling. Corruption may be true to a certain extent, but corruption in India is true to a certain extent, but India can come out of corruption problems. So you were telling about this negative problem and trying to say a solution. How can we get out of the problem? Coming 11th point. To be more clear and precise, I want to say that a topic is given, a problem is said, you want to make it clear and perfectly, you want to tell your audience, then what is the phrase you are using? To be more clear and precise, I want to say that. To be more clear and precise, I want to say that government job is better than private job. You are very clear on your point. What is that you are very clear of your point? There are 3 types of jobs you can do. What are the jobs? One, government job, private job, or you can do your own business. So here you want to say about your government job. So you want to be very clear. So to be more clear and precise. What do you mean by precise? Precise, short, clear, perfect. To be more clear and precise, I want to say that government job is better than private job. Able to understand, my dear friends? So what are the phrases we have seen? Number 1, from my point of view. From my point of view. Number 2, it's a wonderful experience to go to. Number 3rd phrase, starting phrase, I'm afraid I don't have. Number 4th phrase, I'm coming from a different background. And number 5th phrase, I'll appreciate if you would or could or should. Okay. Number 6, more than anything else I enjoy. Number 7th phrase, starter, well, frankly speaking, I like. Number 8th phrase, good, it sounds great, or it sounds good, or it sounds wonderful. So it's an exclamatory sentence. Next, coming here, 9th point, means different things for different people, but according to me. Then coming here 10th, maybe true to a certain extent, but maybe true to a certain extent, but. And coming here to the point 11, to be more clear and precise, I want to say, to be more clear and precise, I want to say. And coming here 10th, 11th, yeah, same. Okay, 11 starters we have seen, starters. Be thorough with the starters. Once the starting problem is solved, the vehicle keeps moving. Like that in your conversation, once the starting problem is over, then your conversation takes a huge jump and you keep flowing of words. Yes, now I request Ms. Aruna to come and give a Tamil explanation of what we have seen, the starters. Yes. வணக்கம். நம்ம இதுவரைக்கும் நிறைய வார்த்தைகள் பார்த்திருக்கோம், அதனுடைய பயன்பாடுகளையும் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சொற்றொடர்கள். இந்த சொற்றொடர்கள் வாக்கியத்தில் முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்றதுக்கு இந்த சொற்றொடர்கள்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். முதலாவதாக இருக்கிற சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ
அதாவது இதனுடைய பொருள் என்னன்னா, இது அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு சொல்லுவாங்க. அதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு மீ, என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில்னு தமிழ்ல பொருள். அதை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இந்தியா இஸ் அ பெஸ்ட் கண்ட்ரி. என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் இந்தியா ஒரு சிறந்த நாடாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இரண்டாவதாக பார்க்குற சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு கோ டு. அந்த இடத்திற்கு செல்வது நல்ல அனுபவமாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சொற்றொடர் அமைத்து ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். இட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு டூ யோகா அண்ட் மெடிடேஷன்ஸ். அதாவது யோகாவும் மெடிடேஷன், அதாவது தியானமும் யோகாவும் செய்யறது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூன்றாவதாக பார்க்குற சொற்றொடர் என்னன்னா, ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ டு நாட் ஹாவ். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். இப்போ நீங்கள் யார்கிட்டயாவது ஒரு சொல்றதுக்கு வந்து தயக்கம் இருக்கும் பொழுதோ அல்லது சங்கடமாக இருக்கும் பொழுதோ நீங்கள் இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தினா, ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ கேனாட் ஹெல்ப் யூ. எனக்கு சொல்லவே சங்கடமாக இருக்கிறது, என்னால் இப்பொழுதுக்கு உனக்கு உதவி செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான்காவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் கம்மிங் ஃப்ரம் எ டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொற்றொடர். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு வேறு வாழ்க்கை பின்னணியிலிருந்து வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும். ஐ கேனாட் மூவ் ஃப்ரீலி வித் த சிட்டி பீப்புள் பிகாஸ் ஐ எம் கம்மிங் ஃப்ரம் எ டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் இந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட என்னால் ஒன்று போக முடியவில்லை, ஏன்னா நான் ஒரு கிராமத்து பின்னணியிலிருந்து வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். ஐந்தாவது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வில் அப்ரிஷியேட் இஃப் யூ வுட். அதாவது நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது செய்தால் நான் உங்களை பாராட்டுவேன் அல்லது நான் சந்தோஷப்படுவேன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். ஐ வில் அப்ரிஷியேட் இஃப் யூ வுட் லெண்ட் மீ யோர் பைக். நீ உன்னுடைய பைக்கை எனக்கு கொடுத்தனா நான் உன்னை பாராட்டுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சொற்றொடரெல்லாம் நீங்கள் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தலாம். ஆறாவது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ் ஐ என்ஜாய். அதாவது எதை செய்தாலும் எனக்கு இந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காதுன்னு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ் ஐ என்ஜாய்ன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ் ஐ என்ஜாய் ரீடிங். எதை செய்தாலும் எனக்கு நாவல் படிக்கிற சந்தோஷம் வந்து வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஏழாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெல் ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் ஐ லைக். அதாவது வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். வெல் ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் ஐ லைக் ஆக்டிங் இன் த மூவிஸ். அதாவது வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சினிமாவில் நடிப்பது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. எட்டாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குட். இட் சவுண்ட்ஸ் கிரேட் ஆர் இட் சவுண்ட்ஸ் குட் ஆர் இட் சவுண்ட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். அதாவது என்ன சொன்னாங்கன்னா, நல்லது, இட் சவுண்ட்ஸ் கிரேட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம், இல்லைனா இட் சவுண்ட்ஸ் குட்டும் நீங்கள் சொல்லலாம், இல்லைனா இட் சவுண்ட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் சொல்லலாம். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேட்பதற்கே சந்தோஷமாக இருக்கிறது நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் சவுண்ட்ஸ் கிரேட் டு நோ தட் யூ ஆர் கலெக்டர் நவ். எனக்கு கேட்பதற்கே சந்தோஷமாக இருக்கிறது நீ இப்போ கலெக்டராக இருக்கிறத பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்பதாவது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேஷ் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் பட் அக்கார்டிங் டு மீ. அதாவது அது வந்து ஒரு விஷயம் வந்து மற்றவர்களுக்கு வேறு வேறு அர்த்தங்களை கொடுக்கும், வேறு வேறு கருத்துக்களை கொடுக்கும். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை சொல்லணும். லவ் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஃபார் பீப்புள் பட் அக்கார்டிங் டு மீ இட் இஸ் காட். அதாவது காதல் என்பது வந்து வெவ்வேறு கருத்துக்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும், என்னை பொறுத்தவரை காதல் என்பது கடவுள்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வாக்கியத்தில். பத்தாவது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேஷ் மே பி ட்ரூ டு எ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் பட். அதாவது அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அளவில் வந்து உண்மையாக இருந்தாலும் ஆனால் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் விரும்பும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும். கரப்ஷன் இன் இந்தியா இஸ் ட்ரூ டு எ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் பட் இந்தியா கேன் கம் அவுட் ஆஃப் கரப்ஷன். அதாவது லஞ்சம் வந்து இந்த இந்தியாவில் அதிக அளவில் பாதித்து இருந்தாலும் ஒரு அளவில் பாதித்து இருந்தாலும் இந்தியா வந்து அந்த லஞ்ச பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவரும் சொல்லியிருக்காங்க. 11வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு பி மோர் கிளியர் அண்ட் ப்ரிசைஸ் ஐ வாண்ட் டு சே தட். அதாவது திருத்தமாகவும் சுருக்கமாகவும் வெளிப்படையாகவும் சுருக்கமாகவும் சொல்ல விரும்பும் பொழுது நீங்கள் இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். To be more clear and precise, I want to say that government job is better than private job. அதாவது வெளிப்படையாகவும் சுருக்கமாகவும் சொல்ல விரும்பும் பொழுது இந்த அரசாங்க வேலைகள் வந்து தனியார் வேலைகளை விட மிக சிறந்ததாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம 11 சொற்றொடர்கள் பார்த்தாச்சு. 1லிருந்து 11 சொற்றொடர்கள். இதனுடைய பொருளையும் இதனுடைய பயன்பாட்டையும் அதை அமைத்து ஒரு வாக்கியங்களையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ இங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து இந்த 11 சொற்றொடர் பயன்படுத்தி நம்மளுக்கு இப்போ வாக்கியங்களை சொல்ல போறாங்க. எல்லாரும் இப்போ கவனிப்போம். மிஸ்டர் அருண், உங்களால சொல்ல முடியுமா? ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வச்சு ஒரு வாக்கியம். From my point of view means according to me. From my point of view, Sendamil is
From my point of view, Sentamil is a goodbye. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த சொற்றொடரை. இப்போ ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ டூ நாட் ஹேவ் உங்களால் சொல்ல முடியுமா மிஸ்டர் ரஞ்சித்? Afraid I cannot lend you money. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த பக்கத்தில் இருந்து மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ் ஐ என்ஜாய் சொல்ல முடியுமா மிஸ் ரெனி உங்களால்? More than anything else, I enjoy going with my friends out. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மிஸ் பத்மாவதி உங்களால் சொல்ல முடியுமா? மேபி ட்ரூ டு எ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் பட் அந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தி. Giving dowry is a true to an extent, but it is a bad thing. இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த 11 வார்த்தைகளில் ஒரு சில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நம்மளுக்கு நிறைய வாக்கியங்களை சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துங்க. உங்கள் ஆங்கிலம் மேலும் சிறப்படைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். Happy evening, my dear friends. So now what we are going to see is the starting problems those of you have when during the time of conversation. These are the phrases going to be a handy for you. And here, what are the phrases given here? See, the phrases used for the persons who have starting problems in speaking. This is the part 2, what we are going to see. What are the phrases? See here, what is the first phrase given? I hardly have enough time to. I hardly have enough time to. So, what are the circumstances where we use this particular phrase? See, somebody asks you to come for a movie, to spend time with, and you say no, it's not possible for you to come. Then you use this phrase, I hardly have enough time to. I hardly have enough time to watch television serials. So, you are just indirectly saying that you are quite busy with your job. And coming here, the second phrase, 13. It is not strictly true that. So you are ready to be flexible about it. They ask you something and you say, no, it is not exactly true that, and you are ready for some sort of adjustments. Then you use this phrase, it is not strictly true that India is a poor country. India, of course, you cannot say strictly. So you are not for particular statement and you are ready for certain compromises. And coming here, the 14th phrase, the most important reason or factor for. See, for example, you want to justify what you have done, or some people say that there is some fault either on you or on your point, and you are trying to justify by saying the most important reason or factor. You are finding out the reason for why it has happened. Here the statement goes like this: the most important reason or factor for pollution is the industries. So main problem for the pollution is industry. So this is the phrase which you are going for. Then 15th phrase, what's it given? It may be probably true. It may probably be true that. Where do you use this particular phrase? In which circumstances? Some others say to you one particular thing, accusations or something, gossips, and you are not ready to confirm with them. So you are using this phrase called this word probably. So it may probably be true that one day human beings will go and live in other planets. Maybe. You are not ready to accept 100%. Then this particular phrase is used. Then coming here, 16, as far as I am concerned. See this phrase, as far as I am concerned. Where do you use this? This is also trying to give your own explanation, your own reasoning, your own justification. Then you are using this particular point. As far as I am concerned, America is the best country to live for ambitious people. So somebody asks you, what do you think about America? Or something, they speak about a country, America, and all the aspects about that. And when you come to your point and you are saying, what do you feel about America? Then the same thing, the same phrase in a different arrangement.
Word arrangement, I feel that learning computer is easy than learning Hindi language. So you're also saying about your opinion. And once again, 18th point, 18th phrase, what is it given here? Everything depends upon. So it is based on some cause. If some cause is there, then you find results will come. So you're telling the causes. What are the causes? Everything depends upon what? What is the cause? In my life, everything depends upon my father and mother. So my point, what type of course I have to take, what type of person I have to marry, what type of profession I have to take, everything depends upon. So you just put the cause on somebody else. The 19th point, I'm absolutely sure that you're making a confirmation. When you go in for a confirmation, you use this phrase, I'm absolutely sure that. So that becomes what? That becomes what is a relative pronoun mentioning about that particular point. What is here given here? See, I'm absolutely sure that our Prime Minister is an honest man. I'm absolutely sure that our Prime Minister is an honest man. So you're making a confirmation. Then second 20th phrase, I'm not surprised at all about it. See, somebody says to you some sort of a shocking statement they want to give you, but you're not at all bothered about, you are not affected by that statement, and nothing is going to give any emotional impacts on you. So during that time you're using this phrase, I'm not surprised at all about the price rise of the gas cylinder. So you're not at all concerned about the price rise. And coming here, 21th phrase, everywhere they are discussing about what? So you are saying this problem is so serious, this problem is so popular, this particular issue is wide open to the public, everybody knows about it, so nothing secretive about it. Then you're using this phrase, everywhere they are discussing about the price rise of petroleum products. This is what the people speak in almost everywhere. Then 22nd, the phrase, it is unfortunate that. It is fortunate that means something you are blessed with, something is good happening for you. It is unfortunate that. So when you use this phrase, unfortunate that, it means that some negative, something which is not according to your wish is happening. It is going to happen. It's unfortunate that Indira Gandhi and Rajiv Gandhi were assassinated. The ex-Prime Minister of India, Indira Gandhi, and her son Rajiv Gandhi were assassinated by, of course, one by the terrorists and one with their own bodyguards. So it's unfortunate that. Okay, then coming here, it is fortunate that. So this is something that some unexpected good things has happened to you or others. So you're using this phrase, it is fortunate that. So once again there, it is fortunate that I got an American bridegroom. Yeah. So the girl is saying, yes, I'm lucky to have a husband who's from US. So it's fortunate that I got an American bridegroom. So my dear friends, in a sentence, if you get that in between, it is what it is a pronoun. And what type of pronoun? It is a relative pronoun. And that stands for what? Whatever the matter you're going to say, that particular matter is hidden inside that pronoun that. Okay, coming here, what are the vocabularies we have seen? Once again, I hardly have enough time to means you're busy. It is not strictly true. That means you're not, let us not make the statement a full confirmed statement. The most important reason or factor for. So you're trying to find out the cause for what happened. And coming here, the fifth point, fifth phrase, it may be probably be true that. So once again, you're not confirming, you're saying probabilities are more, not possibilities. Then coming here, 16th, as far as I'm concerned, you're saying your point of view, you're justifying. Then coming here, I feel that, once again, you're saying about yourself, everything depends upon. So you're trying to find out the cause of what it has happened and who has done it. And 19th point, I'm absolutely sure that. So you are making a confirmation, no doubt about it. You don't want your viewers or listeners to have any doubt about what you're going to say. So I'm absolutely sure that. And 20th point, I'm not surprised at all about. So this particular
phrase, I'm not surprised at all about it, in the sense that somebody is saying to you some type of a statement which they want to make you to get shocked, emotionally, some sort of reaction to come out of you, but you just say, I'm absolutely not surprised at all about. Then coming here, 21st phrase, everywhere they are discussing about it. So you want to say this particular issue is wide open and everybody are speaking about it, and it's unfortunate that so something bad has happened, something not good thing has happened, then you're using this phrase. Then coming here, 23rd sentence, it's fortunate that, this is the phrase which you use when you say that it is something you are lucky enough to have certain things, then you're using this statement. Hope you're able to understand. Yes. Now I request Miss Aruna to come forward and give a Tamil explanation, and she'll be asking questions. Be ready with the answers. Yes, sir. இப்போ நம்ம சொற்றொடர்களுடைய இரண்டாவது பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12வது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஐ ஹார்ட்லி ஹாவ் எனஃப் டைம் டு, அதாவது நேரமே ஒரு செயலுக்கு செலவழிக்கப்படாமல் நேரம் இல்லாத ஒன்றை வந்து நம்ம சொல்லும் பொழுது ஐ ஹார்ட்லி ஹாவ் எனஃப் டைம் டுன்னு பயன்படுத்தலாம். அதை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். ஐ ஹார்ட்லி ஹாவ் எனஃப் டைம் டு வாட்ச் டெலிவிஷன் சீரியல்ஸ், அதாவது எனக்கு டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சிகளை தொடர்களை பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை, சரியான நேரம் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது ஐ ஹார்ட்லி ஹாவ் எனஃப் டைம்னு சொல்லணும். 13வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ட்ரூ தட், அதாவது கண்டிப்பாக அது உண்மையானது இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொற்றொடர் நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னா இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ட்ரூ தட்ன்றது. இதை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ட்ரூ தட் இந்தியா இஸ் அ புவர் கண்ட்ரி, அதாவது இந்தியா ஒரு ஏழ்மையான நாடுன்னு கண்டிப்பாக நம்மளால சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அது உண்மையானதும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 14வது சொற்றொடர் பார்த்தீங்கன்னா, த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ஆர் ஃபேக்டர் ஃபார், அதாவது முக்கியமான காரணத்தை நீங்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ஆர் ஃபேக்டர் ஃபார் பொல்யூஷன் இஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதாவது சுற்றுப்புற சூழல் வந்து மாசுபடைகிறதுக்கு வந்து என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே இருக்க தொழிற்சாலைகள் தான் காரணம், முக்கியமான காரணம் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த முக்கியமான காரணம்க்கு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன்ற சொற்றொடர் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இப்போ நம்ம 15வது சொற்றொடருக்கு வந்திருக்கோம். என்ன சொற்றொடர்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் மே ப்ராபப்ளி பி ட்ரூ தட், அதாவது அது ஒரு வேளை உண்மையாக இருக்கலாம். நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இந்த சொற்றொடர் தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் மே ப்ராபப்ளி பி ட்ரூ தட் ஒன் டே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வில் கோ அண்ட் லிவ் இன் அதர் பிளானட்ஸ், வேற்று கிரகத்தில் போய் ஒரு நாள் நம்மளுடைய மக்கள் வந்து வாழ்றதுக்கான சூழ்நிலை அதிகமாக இருக்கிறது, அது மேபி உண்மையாகவும் இருக்கலாம் சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் நீங்கள் பயன்படுத்தணும். 16வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, as far as I am concerned, என்னை பொறுத்த வரையில் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது அது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும்னா as far as I am concerned நீங்கள் பயன்படுத்தணும். as far as I am concerned, America is the best country to live for ambitious people, அதாவது லட்சியவாதிகளுக்கு வந்து என்னை பொறுத்தவரை அமெரிக்கா தான் ஒரு சிறந்த நாடாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 17வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஃபீல் தட், இதனுடைய பொருள் என்னன்னா நான் உணர்கிறது என்னவென்றால் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். ஐ ஃபீல் தட் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஈஸி தன் லேர்னிங் ஹிந்தி லாங்குவேஜ், என்னை பொறுத்தவரையில் நான் உணர்கிறது என்னவென்றால் கணினியை பற்றி நீங்கள் படித்துக்கொள்வதை விட அதுதான் மிக சுலபமாக இருக்கும் இந்தி மொழியை பற்றி நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதை விடன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 18வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான், எல்லாம் ஒன்றை சார்ந்து இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான்னு பயன்படுத்தணும். இன் மை லைஃப் எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மை ஃபாதர் அண்ட் மதர், என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா கஷ்ட நஷ்டம் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னுடைய அப்பா அம்மா தான் பொறுப்பு, அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி அவங்கள சார்ந்து தான் இருக்கேன் என் வாழ்க்கைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 19வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் அப்சல்யூட்லி ஷியோர் தட், அதாவது நான் கண்டிப்பாக உறுதியாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். ஐ எம் அப்சல்யூட்லி ஷியோர் தட் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் அன் ஹானஸ்ட் மேன், அதாவது நான் உண்மையாக கண்டிப்பாக சொல்வேன் நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி ஒரு நேர்மையான மனிதர் என்று அப்படின்னு இந்த சொற்றொடருடைய பொருள். 20வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் நாட் சர்ப்ரைஸ் அட் ஆல் அபவுட், அதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் அவ்வளவா ஆச்சரியப்படாத பொழுது இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
I am not surprised at all about the price rise of the gas cylinders. கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் உடைய விலைகள் அதிகமாவதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 21வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரிவேர் தே ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட். எல்லா இடத்துலையும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி விவாதித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் சொற்றொடர் என்ன சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும்? எவ்ரிவேர் தே ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட்ன்ற சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும். எவ்ரிவேர் தே ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் த பிரைஸ் ரைஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ். எங்கே பார்த்தாலும் வந்து இந்த பெட்ரோல் விலை அதிகமாகிற பற்றி தான் விவாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வாக்கியத்துடைய பொருள். 22வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் தட். அதாவது துரதிர்ஷ்டவசமா ஒரு காரியம் நடக்கும் பொழுது நம்ம இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துவோம். இட் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் தட் இந்திரா காந்தி அண்ட் ராஜீவ் காந்தி வேர் அசாசினேட்டட். அதாவது துரதிர்ஷ்டவசமா வந்து இந்திரா காந்தியும் ராஜீவ் காந்தியும் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் சொல்லியிருக்காங்க. 23வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஃபார்ச்சுனேட் தட். அதாவது ரொம்ப அதிர்ஷ்டவசமான ஒரு செயலையோ இல்லை அதிர்ஷ்டவசமா நீங்க உங்களை சொல்லும் பொழுதோ இந்த சொற்றொடரை நீங்க பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் ஃபார்ச்சுனேட் தட் ஐ காட் அன் அமெரிக்கன் பிரைட் குரூம். நான் அதிர்ஷ்டமானவள், ஏன்னா எனக்கு கிடைத்திருக்க மாப்பிள்ளை வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம 12ல இருந்து 23 சொற்றொடர்களையும் அதை அமைத்து நிறைய வாக்கியங்களையும் பார்த்தோம். இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த சொற்றொடரையுடைய பொருள்களையும் அதை பயன்படுத்தி ஒரு சில வாக்கியங்களையும் சொல்ல தயாரா இருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் இப்போ ஒவ்வொருத்தரையா கேட்கலாம். மிஸ்டர் ரஞ்சித். Everywhere they are discussing about the match fixing in the IPL. இன்னும் ஒரு சொற்றொடர் பயன்படுத்தி உங்களால் சொல்ல முடியுமா? As far as I am concerned, India is the best country to start a new business. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க 2 சொற்றொடர்களையும். இப்போ மிஸ்டர் அருண் நம்மளுக்கு 2 சொற்றொடர்களை பற்றி விளக்கமும் அதை அமைத்து ஒரு வாக்கியங்களையும் சொல்ல போறாங்க. கேட்கலாம். I hardly have enough time. I hardly have enough time to play cricket. It is not statistically to that. It is not statistically to that. Strictly to that. இப்போ நம்மளுக்கு மிஸ் சரஸ்வதி அவர்கள் வந்து ஒரு சில சொற்றொடர்களையும் அதை அமைத்து ஒரு சில வாக்கியங்களையும் சொல்ல போறாங்க. நம்ம எல்லாம் கேட்கலாம். It is not strictly true that everyone has good character. Everywhere they are discussing about the marathon which is going to be held in Chennai. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க 2 சொற்றொடர்களையும். இப்போ நம்மளுக்கு மிஸ் பத்மபிரியா வந்து ஒரு சில சொற்றொடர்கள் பற்றி சொல்ல தயாரா இருக்கிறாங்க. நம்ம இப்போ அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். I am absolutely sure that Anita is a good girl. இப்போ நம்மளுக்கு மிஸ்டர் செந்தமிழன் ஒரு சில சொற்றொடர்களுடைய பொருள்களையும் அதை அமைத்து ஒரு சில வாக்கியங்களையும் சொல்ல தயாரா இருக்காங்க. கேட்கலாம். I feel that I am learning spoken English good. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதே மாதிரி நீங்க இன்னும் நிறைய சொற்றொடர்களை கத்துக்கலாம். அது எங்கெல்லாம் அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தணுன்றது ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளோட நாங்க உங்களுக்கு வரப்போற வீடியோஸ்ல சொல்றோம். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அருணா. நன்றி நேயர்களே. It's a great evening, my dear friends. Now coming here, the starting problems. The people, when they want to start their conversation, they have a problem. What to start, how to start, and what situation and what type of phrases to be used. It's the most commonly used problem. It's not only seen over here, it is almost seen everywhere. One-to-one, or speaking with your higher authorities, speaking with your colleagues, or speaking with your, the people who are working under you. So you have problems in conversing. How to start? See here, it is a section 3. The first word, 24th, the phrases. It is obvious that. What do you mean by obvious? It's a wonderful word, highly used in conversation. It is most commonly used word is obvious. What do you mean by obvious? Anybody? Plain. It's very clear. It's obvious, clear,
crystal clear, nothing to doubt about it. Then you're using this word. What's that? It's obvious. What part of speech does it belong to? It's adjective, isn't it? Because the suffix is IOUS ends with that. So it's obvious that. So that is a relative pronoun that stands for the matter what you want to say. So it is obvious that, see here, what is the sentence here? It's obvious that China is developing as a super economic power. Everybody knows that. Even Obama, when he speaks, he just particularizes China and says China is emerging as a super economical power. And it is obvious that. How do you tell obvious? Already the data are there. The GDP is there. The second richest country in the world is China. As far as what is concerned, as far as the gross domestic product is concerned. Which is the third richest country in the world? Anybody? Could you tell me? Obviously, huh? No, anybody? India is right. Rahul is right. In GDP terms, India is the third richest country in the world. Per annum, the highest production of goods and services. It is India. So first is America, second is China, and third is India. So here it is obvious. Obvious means everybody knows it. No doubt about it. Then 25th phrase, frankly speaking, or to be frank, frankly speaking, I don't like your behavior. You just put it plainly. No, nothing hesitation, is assertiveness. Frankly speaking, I don't like the way you speak. Frankly speaking, I don't like the way you dress. Frankly speaking, I don't like your mannerisms. So, to be frankly speaking, or to be frank. So this is the phrase. And 26th phrase, I have a huge concern about. I have a huge concern. What do you mean by concern, sir? Anybody? The caring, the attention which you want to give, the concern. One other noun as a noun. What is it? Anybody? One other noun meaning concern is the company, is the office. So here concern means you are so much caring about something. I have a huge concern about the corruption in India. So you're much bothered about the corruption in India. So you say, I have a huge concern, something to be done. Concern automatically, what is that? The backing words, something to be done, to be cured. So I have a huge concern about the corruption in India. And 27th phrase, I'll be happy to speak about. I'll be very happy to speak about. What do you mean by that? You're so joyful, so happy, so excited to speak something about. So I will be very happy to speak about what? Love, death, and meditation. So these are the three topics. What are the three topics? Love, death, and meditation. Something which you're very interested to speak about. So here, what's the sentence given here? I'll be very happy to speak about the love, death, and meditation. You can go in for something else, politics, religion, or economy. So you can speak about all the various things which you love to speak about. Then, of course, 28th phrase, what's it given? Of course, I like to. What do you mean by of course? Anybody? Of course, it is true. It's indeed, it's true. So, of course, I like to. Of course, I like to wear jeans and go outing. Of course, I like. Somebody asks a question, why don't you come in a modern dress like a jeans and t-shirt? Of course, I like to. So, you are confirming with the speaker who raised the question. And coming here back, 29th phrase, sometimes I'm forced to do. Sometimes I'm forced to do. What is that? You are working under some authority. When they say, even though if you don't like, you cannot say no, because what? You are working under them. Either maybe in government sector when your higher officials say to you, or maybe your professor says to you as a student, it is your obligation to do what they do. So sometimes I'm forced to do, sometimes I'm forced to speak in English at my office. So you are forced to do. No other go. You want a certificate, you want a degree certificate, you are forced to go to college, study and write your examination. There's no other option. When there is no other option, you are forced to do. That's what you start as, and sometimes I'm forced to do. Then 30th phrase, what's it given here? Somebody says some wonderful idea and you acknowledge the idea. It's a marvelous idea too. So what is the phrase is given here? It's a marvelous idea too, to do something,
to what the speaker has told you. See, it's a marvelous idea to invent money, to invest money in land. Sorry, invest money in lands. So it's a great idea to invest money in lands. What are the two things which you can make near money? Is one, investment in gold, investment in shares, and investment in land. Of course, gold and shares are something, you know, you cannot depend. It is there are chances of fluctuations. So here is a marvelous idea to invest money in land, something which you're guaranteed to get back your money. So it's a marvelous idea to invest. That's what you can start a sentence with. And 31st phrase, what's it given? We are not in favor of. We are not in favor of. Say somebody comes to our organization and say, okay, can we give credit cards or something like that? And we say, no, we are not in favor of those things. It's immediate money which we want. We are not in favor of people who are students of above 60 years old. So something which you restrict and something which you say you are not for, or your organization is not for, then you start the sentence with, we are not in favor of. We are not in favor of. Indians, we are not in favor of gay marriage. What do you mean by gay marriage? Anybody? Man and man marrying, girl and girl marrying. Of course, in UK and US, it's a common thing to see. The government has approved for gay marriages, but in India, we are not in favor of gay marriages. So we are not in favor means we are not in support of. We don't appreciate, and it's considered to be a taboo. So here, 31st phrase, we are not in favor of. So number 32, no, suppose if you agree for that, we are in favor of, we are in favor of. So we are in support of. We are in favor of jeans, then skirts for the school girls. So the school girls are wearing skirts, and the Tamil Nadu government has proposed certain plans for what? For the girls to wear jeans rather than wearing skirts. So we are in favor of, we are in support of. So when you acknowledge, when you say, when you appreciate, when you are in for certain things, then you have to use this phrase, we are in favor of. Okay, then 33rd, it is a conditional sentence. It is a conditional sentence. What's it given here? It is okay as long as. It's okay as long as. So it is okay is the sentence. As long as is a conditional word. Where does it go in for? See here, Western culture is okay. Western culture is okay as long as foreign multinational companies invest in India. Western culture is okay as far as MNC companies should invest in India. We are not bothered about our culture getting eradicated. Hello. We are not bothered about anything, but we are okay as far as the condition is they have to bring the money. They have to invest their money in our Indian land. They have to provide employment. As far as they are providing employment, as far as they are investing money, then it is okay as long as. So it's a conditional sentence. Then coming here back, 34th phrase, what's it given here? I like dash. I like dash more than anything else. I like something more than anything else. I like one particular thing more than anything else. So you are for that. So that's your first preference. I like to travel to London more than anything else. What do you mean by that? So London is your favorite destination. No other place is your favorite. You're not for Singapore. You're not for Malaysia. You're not for America. You are for what? You are for London. So I like to travel to London more than anything else. This is what the phrase is all. Then coming here, 35th. What is it given? I have not given much thoughts about. I have not given much thoughts about. See something. Somebody says something to you which you have not at all thought about. And you say, I have not given much thoughts. Somebody has said to you something, but you have never imagined that. You haven't thought about that idea. Then you say, I have not given much thoughts about. I have not given much thoughts about going abroad for my higher studies. You are pursuing your studies here. Somebody says, why not you go to US for your further studies? You are much talented. You can do a lot of contributions for the subject what you have taken. Then you say, suppose if you have never thought,
I've not given much thoughts about going abroad for my higher studies. 36th phrase, what's it given? It's quite an interesting question that. It's a quite an interesting question that. So you are some sort of a, authority in one particular subject. Somebody raises a question to you, you know the answer, and that question is something different, nobody has asked. Then what do you say? It's quite an interesting. It's a quite an interesting question that. So how do you form a sentence? Quite an interesting question that you asked about my satisfaction in my job. So I asked you, how is your classes going on? It's a quite an interesting question that you have asked. So quite an interesting question means it's a quite really valued question. 37th phrase is lovely too. Is lovely too. So that you are so excited with that particular thing, what you want to say. You are so happy to say what you want to say. Then you say, is lovely that. Is lovely to walk in the rain, for it gives joy and happiness to me. Is lovely in the sense that what are you most comfortable with? Or what are you most, what do you like the most? Then when you want to express your words, you can start with this phrase, it is lovely to walk in the rain, for it gives joy and happiness to me. And coming here, it is my dream too. From your young days, you might have dream. What is a dream? Maybe passing your IAS examination, being a collector, or you want to be a government employee, or you want to start your own business, or you want to achieve some awards or rewards, or something, you want to get into university team, something like that. Whatever it is, your ambition, so-called, whatever your, the level of fulfillment which you want to make in life, that is a dream. So it's my dream too. It's my dream to become an air hostess. It's my dream to become a collector. It is my dream to become a teacher. So it's a dream. So you start the phrases with using this phrase, it's my dream. So my dear friends, what are the phrases we have seen? 24. It is obvious that. What do you mean by that? It is very clear. Then frankly speaking, very open about it. I have a huge concern about, you are concerned, much concern about something. Then you are coming, I'll be very happy to speak about. So you'll be very pleasurable. You're much satisfied to speak something about. And 28, you are acknowledging, of course I like to. 29, sometimes I am forced to do. When you say you are compelled to do, then you are using this phrase, sometimes I am forced to do. 30th phrase, it's a marvelous idea too. So it's a marvelous idea too. So you appreciate whenever the speaker says something, the opponent says something, and you appreciate what he has told, the idea. It is a marvelous idea too. Something which sparks you, gives a spark in you. We are not in favor. You are in disagreement with something, then you are using the phrase we are not in favor of. 32nd, we are in favor of. If you are supportive, if you are with the speaker, or you are with some other team, what they have done, then what they are doing, then we are in favor of. Then you are using the sentence, it's okay as long as. So it is a conditional sentence, it's okay, comfortable, as long as something is done. So coming here, 34th, I like dash more than anything else. This is the best thing which I want to do. Then coming here, 35th, I have not given much thoughts about. So you have never thought about that thing, but you're telling what it's all about. 36, it is quite an interesting question. Somebody asks you a question, you appreciate the person and the question. So it's a interesting question that. Then coming here, 37 is lovely too. So nice, so joyful, so happy to do something, Then coming here, 38th phrase is my dream too. Your entire dream, your life dream. What is that? There you're using this phrase. Hope you're able to understand quite a lot of starters we have seen. What do you mean by starters? The sentence starters. Don't get struck in between. Use these starters in your day-to-day conversation. And I request Ms. Aruna to come forward, and she'll be giving a Tamil explanation. Not only that, she'll be asking questions. So be ready, prepare the questions and try to answer it. Thank you. வணக்கம்.
நம்ம இப்போ ஃப்ரேசஸ்ன்ற அந்த சொற்றொடர்கள் ஒரு வார்த்தைக்கு ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய சொற்றொடர்களுடைய 3வது பாகத்துக்கு வந்துட்டோம். 24வது வார்த்தை பார்க்க போகிறோம். அது என்ன வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆப்வியஸ் தட். ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வெளிப்படையாக சொல்லும் பொழுது, நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்வீங்கல்ல, அது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் பொழுது இட் இஸ் ஆப்வியஸ் தட்ன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் ஆப்வியஸ் தட் சைனா இஸ் டெவலப்பிங் ஹாஸ் அ சூப்பர் எக்கனாமிக் பவர். அதாவது இது வெளிப்படையான ஒன்று, சைனா நாடு வந்து பொருளாதாரத்தில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த நாடாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வாக்கியத்துடைய பொருள். 25வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் ஆர் டு பி ஃப்ராங்க். இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட தைரியமாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது, அது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொல்ல விரும்பினால் ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் டு ஆர் டு பி ஃப்ராங்க்னு நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும். frankly speaking, I do not like your behavior. வெளிப்படையாக தைரியமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய குணாவசதி வந்து எனக்கு பிடிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 26வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I have a huge concern about. ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ரொம்ப அக்கறை செலுத்தும் பொழுது நீங்கள் அது ஆங்கிலத்தில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது I have a huge concern aboutன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். I have a huge concern about the corruption in India. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஊழல் சம்பந்தமானதில் எனக்கு மிக அக்கறை உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 27வது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா, I will be very happy to speak about. ஒன்றை பற்றி நீங்க சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷப்படும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் எந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும்னா I will be very happy to speak about ன்னு பயன்படுத்தணும். I will be very happy to speak about love, death and meditation. நான் வந்து காதலை பற்றி பேசும் பொழுதோ அல்லது சாவை பற்றி பேசும் பொழுதோ அல்லது மெடிடேஷன்ற தியானத்தை பற்றி பேசும் பொழுதோ எனக்கு மிக விருப்பம் இருக்கிறது, அதை பேச நான் ரொம்ப ஆசைப்படுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 28வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஐ லைக் டு. அதாவது உண்மையில் ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அஃப்கோர்ஸ் ஐ லைக் டுன்னு பயன்படுத்தணும். அஃப்கோர்ஸ் ஐ லைக் டு வியர் ஜீன்ஸ் அண்ட் கோ அவுட்டிங். அதாவது எனக்கு உண்மையில் பிடிக்கும் ஜீன்ஸ் அணிந்து கொண்டு வெளியே செல்வது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 29வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் ஐ எம் ஃபோர்ஸ்ட் டு டு. சில நேரங்களில் வந்து ஒரு விஷயத்தை கட்டாயப்படுத்தியோ வற்புறுத்தியோ நம்மளை செய்ய சொல்லும் பொழுது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சம்டைம்ஸ் ஐ எம் ஃபோர்ஸ்ட் டுன்னு பயன்படுத்துவோம். சம்டைம்ஸ் ஐ எம் ஃபோர்ஸ்ட் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் அட் மை ஆஃபீஸ். சில நேரங்களில் வந்து ஆஃபீஸ் அதாவது அலுவலகத்தில் வந்து கட்டாயமாக நான் ஆங்கிலத்தில் பேச என்னை இது வற்புறுத்துகிறார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. 30வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ மார்வலஸ் ஐடியா டு. மார்வலஸ்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான, அதாவது என்ன சொல்றது, மார்வலஸ் எக்ஸலண்ட்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில். இட் இஸ் அ மார்வலஸ் ஐடியா டு, ரொம்ப பிரமாதமான சிந்தனை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் அ மார்வலஸ் ஐடியா டு இன்வெஸ்ட் மணி இன் லேண்ட்ஸ். அதாவது நிலத்தில் பணத்தை கொள்முதல் செய்வது ஒரு பிரமாதமான சிந்தனையாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 31வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are not in favor of. அதாவது ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்கு ஆதரவு நீங்க காட்டாம இருக்கும் பொழுது நீங்க ஆங்கிலத்துல சொல்ல விரும்பினா we are not in favor ofன்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். Indians we are not in favor of gay marriages. இந்தியர்களாகிய நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஓரின திருமணத்தில் வந்து ஆதரவு காட்ட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 32வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are in favor of. அதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க ஆதரவு கொடுக்கும் பொழுது ஆங்கிலத்துல நீங்க இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். we are in favor of. We are in favor of jeans than skirts for the school girls. அதாவது பள்ளி மாணவிகளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து பாவாடை அணிவதை விட ஜீன்ஸ் அணிவதற்கு தான் எங்களுடைய ஆதரவு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 33வது வார்த்தை சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஓகே as long as. அதாவது இது எப்படின்னா, அது வரையில் பரவாயில்லை அப்படின்னு நீங்க தமிழ்ல சொல்ல விரும்பீங்கன்னா அது ஆங்கிலத்தில் நீங்க சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் ஓகே as long as பயன்படுத்தணும். Western culture is okay as long as foreign multinational companies invest in India. அதாவது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து இந்தியாவில் பணத்தை கொள்முதல் செய்வதை வரைக்கும் அது வரையில் நாங்கள் வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் சொல்லக்கூடிய வெளிநாட்டு கலாச்சாரத்தை சகித்துக் கொள்ளணும், பரவாயில்லை அதை சகித்துக் கொள்வதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம 34வது சொற்றொடருக்கு வந்திருக்கோம். ஐ லைக் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்க ரொம்ப விருப்பப்படுறீங்க, மற்ற விஷயங்களை தவிர அதை விடவும் நீங்க ஒரு விஷயத்துக்கு ரொம்ப ஆசைப்படும் பொழுது நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் பொழுது ஐ லைக் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். இப்போ ஒரு வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ லைக் டு டிராவல் டு லண்டன் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். எனக்கு வந்து லண்டனுக்கு செல்வதுதான் மிகவும் பிடிக்கும் மற்ற விஷயங்களை விட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 35வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஹாவ் நாட் கிவன் மச் தாட்ஸ் அபவுட். ஒன்றை பற்றி நீங்க சிந்திக்கவே இல்லை அப்படின்னு நீங்க தமிழ்ல சொல்வீங்க. அந்த சமயத்தில் வந்து நீங்க ஆங்கிலத்தில் என்ன சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும்னா ஐ ஹாவ் நாட் கிவன் மச் தாட்ஸ் அபவுட்ன்ற சொற்றொடரை நீங்க பயன்படுத்தணும். ஐ ஹாவ் நாட் கிவன் மச் தாட்ஸ் அபவுட் கோயிங் அப்ராட் ஃபார் மை ஹையர் ஸ்டடீஸ். என்னுடைய மேற்படிப்புக்காக வெளிநாடு செல்கின்ற எண்ணமே எனக்கு இல்லை, அதை பற்றி நான் சிந்திக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
36வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் குவைட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் தட். அதாவது ஒரு கேள்வியை சுவாரஸ்யமாக கேட்கும் பொழுது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆங்கிலத்தில் இட் இஸ் அ குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் தட்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் குவைட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் தட் யூ ஆஸ்க்ட் அபவுட் மை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன் மை ஜாப். என்னுடைய வேலை திருப்தியை பற்றி நீ கேட்ட கேள்வி எனக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 37வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் லவ்லி டு. அதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு செய்யும் பொழுதோ விருப்பப்பட்டு நீங்கள் அதை சொல்லும் பொழுதோ நீங்கள் இட் இஸ் லவ்லி டுன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். It is lovely to walk in the rain for it gives joy and happiness to me. அதாவது மழையில் நனைந்து கொண்டே செல்வது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும், அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 38வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் மை ட்ரீம் டு. ஒரு விஷயத்தை கனவாக நீங்கள் சொல்லும் பொழுதோ இல்லை கனவாக இருக்கிறது ஒரு விஷயம் எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் மை ட்ரீம் டூன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் மை ட்ரீம் டு பிகம் அன் ஏர் ஹோஸ்டஸ். அதாவது விமான பணிப்பெண்ணாக ஆவதுதான் என்னுடைய கனவாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இது வரைக்கும் 24லிருந்து 38 சொற்றொடர்களையும் அதனுடைய பயன்பாடு அதை அமைத்து ஒரு சில வாக்கியங்களையும் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே நம்மளுக்காக அந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தி ஒரு சில வேறு வாக்கியங்களை நம்மளுக்காக சொல்ல தயாரா இருக்காங்க. முதலாவதா சொல்ல தயாரா இருக்கிறது மிஸ் சரஸ்வதி. அவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்ம இப்ப கேட்கலாம். It is obvious that America is a developed country. Frankly speaking, French is easy to learn than Sanskrit. சரியா 2 வாக்கியங்களை அமைத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம மிஸ்டர் ரஞ்சித் மேலும் சில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஒரு சில வாக்கியங்கள் சொல்ல போறாங்க. நம்ம எல்லாம் கேட்கலாம். I like playing cricket more than anything else. I have a huge concern about global warming. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம மிஸ் பத்மாவதி ஏதோ ஒரு சில சொற்றொடர்களையும் அதை அமைத்து ஒரு வாக்கியங்களும் சொல்ல தயாரா இருக்காங்க. கேட்கலாம். Of course, I like to watch cricket. Sometimes I am forced to do whatever my father says. மிக அருமையான 2 வாக்கியங்களை நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ மிஸ்டர் பிரபு, உங்களால் இந்த ஒரு சில சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தி வாக்கியங்கள் அமைக்க முடியுமா? It is lovely to see the nature on the top of the hill in hill station. It is my dream to become a doctor. சரியா அருமையான 2 வாக்கியங்களை சொல்லியிருக்காங்க. மிஸ் பத்மா, உங்களால சொல்ல முடியுமா? I like studies more than anything else. It is my dream to become a doctor. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இன்னும் மேலும் 2 பேர் நம்மளுக்காக சொல்ல ரொம்ப ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். நம்ம எல்லாம் கேட்கலாம். மிஸ்டர் அருண். It is obvious that India is a peaceful country. Next, of course I like to eat ice cream. மிஸ் குணசுந்தரி, உங்களால சொல்ல முடியுமா? I will be very happy to speak about Indian's culture. We are not in favor of child marriage. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. கடைசியா ஒருத்தர் ரொம்ப ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில வாக்கியங்கள் சொல்ல. நம்ம எல்லாம் கேட்கலாம். It is a marvelous idea to invent money to orphans. நன்றி. இங்கே இருக்கவங்கலாம் நம்மளுக்கு நிறைய சொற்றொடர்களையும் அதை பயன்படுத்தி நிறைய வாக்கியங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி இன்னும் நீங்கள் நிறைய சொற்றொடர்கள் கற்றுக்கணும், அதை அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கிலம் சிறப்படைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி நேயர்களே. So today we are going to see the once again the starter. When you are speaking, how to start the conversation or how to continue the conversation. So these are the phrases which helps you. So we have come to the part 4. The phrases used for the persons who have starting problems in speaking. Whether it is starting or continuation of the speech, those of you who have the problems, these are the phrases or sentences which you try to
use it in your conversation. The first phrase, what's it given here? By profession I am dash, but my career is. Say they ask you a question, okay, what do you do? And you say, by profession I am so and so, but my career is so and so. What do you mean by profession, sir? Anybody? Something which you're qualified enough to do, and through that money, which our family is taken care of, and you have been taken care of, the income which you do from something which you are qualified to do, and through that you get an income. That's called profession. By profession I am, but my career is. What do you mean by career? Anybody? No, the work you do for a long time. See, for example, you take an example of, singer S.P. Balasubramaniam. He's a great singer. By profession he is what? He is an engineer, isn't it? But by career he is a singer. Career in the sense for 30, 40 years he is doing the continued activity of, what is the activity he is doing? Singing. So it becomes a career. Career and profession. So by profession I am so and so, but my career is. By profession I am an economist, but my career is I am an English teacher. It's for me also. See, by profession I am just an economist, but my career is I am an English teacher. Now I come for taking classes in English. So coming here next, I am sincere and I never bunk my. What do you mean by the word bunk? Anybody? Cutting purposely, not attending your duty. So it's your duty to do that, but you're not attending. It is called bunking. So I'm sincere and I never bunk my. So I'm sincere student. I'm a sincere student and I never bunk my classes. I never cut my classes. So I am a responsible student. This is how you just finish the phrase. 41st phrase. I am a fun-loving person, but my brother is a dash in his job. I am a fun-loving person, but my brother is, you're just, or my friend is, or your father is, or your mother is, or your neighbor is. You can just go in for a comparison. When you go in for a comparison, I am a fun-loving person, or you can say I am a angry person, he is a quiet person, I am a jolly person, he is a serious person. So I am a fun-loving person, but my brother is a dash in his job. I am a fun-loving person, but my brother is a workaholic in his job. What do you mean by workaholic? Always serious about his job. Alcoholic, you're getting addicted to alcohol, but workaholic means addicted to work. Holic means addiction in particular thing. So able to understand these three phrases, how to form it and how to use it in your conversation. Coming here, 42. I am qualified enough to. I am qualified enough to. What do you mean by this phrase? What do you mean by this phrase? So you want to tell to your manager that you are qualified enough to do a particular, take a particular responsibility, right, sir? Here, see, I am qualified enough to handle the job on my own. I am qualified enough to handle my job on my own. I don't need any outside support. So next, 43rd. It is quite natural too. So you are just telling it is a common practice. Somebody says something is wrong, then you are saying no, it's quite natural too. Somebody says he is behaving or she is behaving, or politicians are behaving, cinema people are behaving, they are wearing this dress, in cricket this and that is happening. Then you, if you want to make it everything, smoothen it out, and you say it's just natural. It's quite natural to eat more during the functions and celebrations, isn't it? Usually in our home, what do? You take rice more, isn't it? And vegetables less. All the side dishes less. Main dish is rice. But when you go for a function and celebrations, what do? You take up all the extra items more and eat the rice, main food less. So it is natural, quite natural to eat more during the functions and celebrations. Next, 44th. We are quite competent to. What do you mean by we are quite competent to? How do you form the sentence? We are quite competent to. 1 minute. So all the spellings are wrong. Quite competent to.
What do you mean by competent? You are talented enough to do certain things. So we are quite competent too. We are quite capable too. We have the talents to do certain things. So when you form the sentence, we are quite competent to finish the project in time since we have 5 years experience. So you say, suppose your manager says, can you do that? And you can say that we people are quite competent enough. Competent means talented enough to do certain things because we have quite a long experience on this particular thing. Okay, next, 45th phrase. It is a big deal too. What do you mean by it's a big deal? Deal means what? Agreement. Big deal means what? It's a great job. It's a big deal to get the Central Kaveri Water Award in the Gazette of India. It's a big deal. Big deal means what? Great task. Heavy work. It is highly risky thing. It is a tremendous achievement. Big deal means what? It's a great achievement. It's a big deal that he got the state first rank. It's a big deal that he is a national champion in car racing. It's a big deal. Big deal means what? It's a great thing. So when you want to say something, somebody has achieved something with amazement, then you are using this phrase. It's a big deal too. Get the Central Kaveri Water Award in the Gazette of India. You know the problem happening between this Tamil Nadu and Karnataka. A long years of fight in court. So it has finally come to an end and it has to be gazetted in the government gazette. Okay, gazette means what? All the government records what the government should do and what are the new laws should be implemented. It is called gazette. Okay, coming here, it is 46th the phrase. It is absurd too. When you are so annoyed, when you are so irritated, absurd means what? Stupid. Absurd means stupid. It is absurd too. It is stupid too. Eve tease. Eve tease means what? Teasing the females. Molest, forcing the females and touching and without their permission. Beat the fair sex. Fair sex means what? The girls or women. So it's absurd, it is stupid, it's nonsense, it is irritating, it is annoying. So absurd means stupid, nonsense and irritating. Hope you're able to understand these phrases. Quite. Okay, now coming here to 47. To excel in a field, we should. So you just advise somebody, you just tell them some person, if you want to be specialized, if you want to be successful, if you want to bring a brilliant performance in particular task like software or business or sports or games or whatever it is, then you just advise them to excel in a field we should. To excel in a field we should do what we like. To excel in a field you should do what you like. You should not be forced to do something. If you are forced to do certain things, the result will be mediocre or average. But if you do what you like, then you can bring excellence in your job. So coming here, 48th phrase, I'm in favor of. So suppose if you have 2 options or 3 options or humpty number of options, and you say you are particularly favor of certain things. I'm in favor of going abroad for education rather than home country education because of the exposure. What do you mean by that? So suppose they ask you, are you interested in going abroad for education or are you interested in studying in India? And you say, I'm in favor of going abroad because it gives exposure. I'm in favor of Shah Rukh Khan. I am in favor of Chennai Super Kings. I'm in favor of Manmohan Singh. I'm in favor of BJP. So you can just say your interest and say the reason also why you are in favor of. Now coming here, the 49th phrase, last but not least, I wish to. What do you mean by this sentence, last but not the least? See, you are telling 1, 2, 3. You are telling about Tamil Nadu, you are telling about Andhra, you are telling about Kerala, you are telling about Maharashtra. And finally you want to say about Kashmir, and you say Kashmir is last but not the least. Last, I'm telling, but it is not anyway inferior to other states. It is always equal, or in fact it is also important. Last but not least, I wish to. Last but not least, I wish to say education with practical is best for children. So education with practical classes is good for children. So just reading the books, by hearting the books, writing the examination, it is of no value. You should have the practical
practical examination training or practical education should be given. Only then it is best. So you next phrase you are coming here. It is a huge concern for. What do you mean by concern? I have already told you. Concern means your what is that? Your concern. You are something caring. You're just very bothered about certain things. So it is a huge concern. Huge concern means what? Very much highly matter to be concerned for. It is a huge concern for every Indians to eradicate corruption. So corruption is prevailing almost everywhere, from central government to state government, from panchayat to municipality to corporation. Everywhere you find corruption. So it's a huge concern for every citizen of India to eradicate this corruption. So it's a huge concern for. Hope you are able to understand all these phrases. So first phrase, what we have seen, sir? Anybody? By profession I am so and so, but my career is different. I am sincere and I never bunk my. So you're telling about your sincerity. I am a fun-loving person, but my brother is a dash. So you're going for a comparison. Then coming here, 42, I am qualified enough to, you are saying that yes, you have enough talent to do certain things. Then 43, it's quite natural to, you're telling that it is all common. There's nothing special about it. It is just ordinary thing. 44, we are quite competent to, you're trying to convince others that you are capable, that you people are capable to do certain things. Then 45th phrase, it's a big deal to, you're telling, okay, it is something great thing to have achieved certain things. Next, it is absurd to, you are saying it is stupid, it is nonsense, it is irritating. You are just showing all your, the negative aspects of that particular thing, which is negative. Then coming here, 47th phrase, to excel in a field, you are telling that, advising others that if you want to be successful, you should do so. And so, coming here, 48, in favor of, you are telling, okay, 2 or 3 options are there, thousands of options are there, and you are telling you are in favor of, you just pick up certain thing and you list it in the order as first, you are in favor of. Next, coming here, 49th phrase, last but not the least, I wish to. So you are telling everything, and finally you are telling, since I have told last, it is not cheap, but it is also as equally important as I have told in the first. So 50th phrase, it is a huge concern for, you are telling that you are much caring about that, you are much concerned about it. So it's a huge concern for that and this. Okay, hope you are able to understand. Now, I request Miss Aruna, a competent teacher, to come forward and just say in Tamil what it is all about, and she'll be asking questions, mind you, and be ready with the answers. Miss, come. வணக்கம். நம்ம இப்போ சொற்றொடருடைய 4வது பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதில் வந்து 39வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை ப்ரொஃபஷன் ஐ எம் பட் மை கேரியர் இஸ். என்னுடைய தொழில் ரீதியாக நான் இப்படி இருக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வேற மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். By profession, I am an economist, but my career is I am an English teacher. என்னுடைய தொழில் ரீதியாக நான் ஒரு தொழில்நுட்ப நிபுணராக இருக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய நிஜ வாழ்க்கையில் நான் ஒரு ஆங்கில ஆசிரியர்னு சொல்லியிருக்காங்க. 40வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I am sincere and I never bunk my அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் ரொம்ப நேர்மையானவன், நான் எந்த ஒரு விடுமுறையும் இதுவரைக்கும் எடுத்ததில்லை. நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தலாம். I am sincere student and I never bunk my classes. நான் ஒரு நேர்மையான மாணவன், நான் இதுவரையில் என்னுடைய வகுப்புகளுக்கு நான் விடுமுறை எடுத்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 41வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I am a fun loving person but my brother is a dash in his job. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் ரொம்ப ஜாலியானவன், ஆனால் என்னுடைய அண்ணனோ தம்பியோ வந்து தன்னுடைய வேலைகளில் ரொம்ப வேலைன்னு இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். I am a fun loving person but my brother is a workaholic in his job. நான் ரொம்ப ஜாலியானவன், ஆனால் என்னுடைய அண்ணனோ தம்பியோ வந்து தன்னுடைய வேலைகளில் வேலைன்னு அதிலே மூழ்கி இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
42வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் குவாலிஃபைட் எனஃப் டு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். நான் இந்த வேலையை செய்ய என்னிடம் போதுமான அளவு எல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தணும். ஐ எம் குவாலிஃபைட் எனஃப் டு ஹேண்டில் தி ஜாப் ஆன் மை ஓன். அதாவது இந்த வேலையை கையாளுவது வந்து அந்த கையாளுவதுக்கான திறமைகள் அனைத்தும் என்னிடம் இருக்கிறது போதுமான அளவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 43வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் குவைட் நேச்சுரல் டு. இதுவும் அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு சொற்றொடர். இதனுடைய பொருள் என்னன்னா அது இயற்கையாக நடக்கக்கூடியதானே அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் குவைட் நேச்சுரல் டு ஈட் மோர் டியூரிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் செலிப்ரேஷன்ஸ். அதாவது ஒரு விழாக்களையோ இல்லை நிகழ்ச்சிகளிலையோ வந்து அதிகமாக சாப்பிடுகிறது வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு செயல் தானே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 44வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் குவைட் காம்படிட்டிவ் டு. இதுவும் வந்து என்னன்னா நான் ரொம்ப திறமையானவன், போட்டியாளன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னிடம் போட்டி போடுற அளவுக்கு திறமைகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. We are quite competent to finish the project in time since we have 5 years experience. அதாவது ஒரு வேலையை இந்த ஆய்வை வந்து கரெக்டான டைமில் கரெக்டான நேரத்தில் செய்து முடிக்கிற அளவுக்கு எங்களிடம் திறமைகள் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாங்கள் 5 வருட அனுபவம் வந்து எங்களிடம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 45வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பிக் டீல் டு. இட் இஸ் அ பிக் டீல் டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப திறமையாக செய்து முடிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இட் இஸ் அ பிக் டீல் டுன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் அ பிக் டீல் டு கெட் த சென்ட்ரல் காவேரி ரிவர் அவார்ட் இன் த கேசட் ஆஃப் இந்தியா. அதாவது சென்ட்ரல் காவேரி ரிவர் இந்த காவேரி தண்ணீரை வந்து தமிழ்நாட்டில் வருவதற்கு இந்த காவேரி தண்ணீர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வருவதற்கு மத்திய அரசிடம் இருந்து அந்த அட்டவணையில் வந்து ஒரு சான்றிதழ் பெறது வந்து ஒரு திறமையான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 46வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அப்சர்வ் டு. ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு சொற்றொடர். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிறுக்குத்தனமான ஒரு செயல் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்வீங்கல்ல அடிக்கடி, அதை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது இட் இஸ் அப்சர்வ் டு நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் அப்சர்வ் டு ஈட் இஸ் மொலஸ்ட் பீட் த ஃபேசெக்ஸ். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெண்களை கேலி கிண்டல் செய்வது வந்து ஒரு கிறுக்குத்தனமான செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 47வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு எக்ஸல் இன் அ ஃபீல்ட் வி ஷுட். ஒரு துறையில் நம்ம சிறந்து விளங்கணும், திறமையாக விளங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு துறையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அதுக்கான முயற்சிகள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். டு எக்ஸல் இன் அ ஃபீல்ட் வி ஷுட் டூ வாட் வி லைக். ஒரு துறையில் நம்ம சிறந்து விளங்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிடித்தமானவற்றை நம்ம தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 48வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் இன் ஃபேவர் ஆஃப். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். ஐ எம் இன் ஃபேவர் ஆஃப் நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு செயலில் விருப்பமாக இருக்கிறேன், மற்ற செயல்களை விட நான் இதில் ரொம்ப விருப்பம் அதிகம் இந்த செயலில் நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது ஐ எம் இன் ஃபேவர் ஆஃப்ன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். I am in favor of going abroad for education rather than home country education because of the exposure. அதாவது நான் வெளிநாட்டுக்கு சென்று படிப்பதில் தான் மிக்க ஆர்வம் எனக்கு இருக்கிறது உள்நாட்டிலே படிப்பதை விட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏனென்றால் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்போஷர்னா அப்போதான் வெளிநாட்டு அனுபவம் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 49வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஐ விஷ் டு. இதுவும் நம்ம அடிக்கடி பேச்சில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொற்றொடர். இதனுடைய பொருள் என்ன, கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க. அதை சொல்லும் பொழுது லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஐ விஷ் டு நீங்கள் பயன்படுத்தணும். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஐ விஷ் டு சே எஜுகேஷன் வித் ப்ராக்டிக்கல் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் சில்ட்ரன். அதாவது கல்வியோட அனுபவமும் சேர்ந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தொழில் ரீதியாகவும் நம்ம வந்து குழந்தைகளை வந்து மேல்படுத்தணும், அது வந்து ஒரு சிறந்த செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 50வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹியூஜ் கன்சர்ன் ஃபார். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஏற்கனவே நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் கன்சர்ன். கன்சர்னுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கறை. ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் அக்கறை செலுத்துவது வந்து கன்சர்ன் ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தும். இட் இஸ் அ ஹியூஜ் கன்சர்ன் ஃபார். இந்த ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் அக்கறை செலுத்தும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். It is a huge concern for every Indians to eradicate corruptions. அதாவது ஒவ்வொரு இந்தியர்களுக்கும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய லஞ்சத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதில் மிக்க அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம 39லிருந்து 50 சொற்றொடர்கள் பார்த்துருக்கோம். அதனுடைய பொருள்களையும் அதை வைத்து ஒரு சில வாக்கியங்களையும் பார்த்துருக்கோம்.
இதே மாதிரி நீங்கள் இன்னும் நிறைய சொற்றொடர்களை வரப்போகிற வீடியோஸில் கற்றுக்கலாம். அது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும், அதனுடைய பயன்பாடுகள் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு வரப்போகிற வீடியோஸில் விளக்குகிறேன். இதை நீங்கள் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தி உங்களது ஆங்கிலம் சிறப்படைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி நேயர்களே. Okay, dear friends, I just ask you to just form some sentences. ஒரு சில வாக்கியங்களை நீங்கள் உங்கள் ஓனில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Number, by profession I am, but my career is, அது வேண்டாம், நீங்கள்லாம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட், it won't be nice. Okay, I am a fun-loving person, but my brother is. ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Can you form a sentence on your own? Yes, Miss Arini, can you? Please stand up. I am a fun-loving person, but my brother is ass in his job. Okay. It's absurd to not beat the children. Not to? Beat the school children. Oh, it is absurd not to beat the. It is absurd to beat the school children, isn't it? Okay. Can you form a sentence, Mister? On your own. Any sentence. I am qualified enough to study. What? To study subjects. You are qualified enough to study what subject? All subject. Okay, you man. Please stand up. I am a sincere officer and I never bunk my job. You are a sincere officer and you never bunk your job. Okay, you man. Can you stand up and say? I am a fun-loving person, but my brother is a selfish person. Exercise, grammar exercise, very important, isn't it? Even written English, if all your personality depends upon your grammar. People will it will be looking awkward. Suppose if you do a lot of grammatical errors, try to minimize it. In fact, eradicate all the grammatical errors. Now first, my dear friends, do Vijay drink? Is it the correct answer? Why? Why do you use does Vijay drink? Vijay is a third person, whether it is Vijay or whether it is he or she or it or Sita or Ram or dog, whatever it is, then you are adding does. You got it, sir? So it is a singular verb. It is a singular noun. So in question or negative, in ordinary sentence, you have to add yes. Vijay, does Vijay drink? It's a question, yes or no question. So that's the reason why you go in for a correct answer. Does Vijay drink? The second one, time has changed and times have changed. What is the correct answer and why is it wrong? Time has changed. Times have changed. Which is the correct answer? Why do you take times as a plural noun? Time and times. Do you know the difference between time and times? Time means what? A particular time. Times means what? All the you cover from ancient time till now. You're going in for a comparison. So times have changed. You're using the plural verb have. Now coming here, everybody knows French and everybody knows French. Which is the correct answer? Whether it is everybody, somebody, anybody, anyone, everyone, then you are using singular verb. So when you add yes to the verb, it becomes singular. Got it, sir? Right. Next, fourth one. I wish I am educated. I wish I am educated. But here the correct answer is I wish I were educated. See, the grammatical things is going out of way. Instead of was, you are using were. Why do you use I were? Because whenever you go in for a sentence starting with I wish, which is against what is the fact? I am not educated and I am wishing I were educated. I am wishing something to happen, something which I am not. Then you are using were. You are not supposed to use are or was. You are supposed to use were. Hope you are able to understand. Coming here to the fifth sentence. Silk saree is what she like. What is the correct answer? Silk saree is what she likes. Once again, she is third person singular.
third person singular, she, you have to add yes with the verb. That's the correct answer. Coming here, they have gone to Delhi yesterday and they went to Delhi yesterday. Which is the correct answer? They went to Delhi yesterday. Why not they have gone to Delhi yesterday? Because whenever you see this yesterday, the word, then it should be with only with the ordinary past. It should be only with the ordinary past. They went to Delhi yesterday. When did they go? Yesterday. So it should be only with the past tense. Hope you are able to understand. Good, fine. Coming here back. I work in TCS since 8 years. So what is the correct answer? I've been working in TCS for 8 years. See, when 8 years comes, since 8 years, since, whenever you find since or 8 years, then you have to use what continuous sentence? Present perfect continuous sentence. Have been working. Suppose if it is he, what do you use? He has been working in TCS for 8 years. For 8 years. Since 8 years, for 8 years. Why do you use for 8 years rather than using since 8 years? For 8 years, from a particular time till now. Since now, is it? So whenever you find the years and when you are working, still continuation of the work is going on, you are using for rather than since. Coming here, I am dancing music. It is wrong. What is the correct answer? I am dancing to music. So dancing music, I am dancing music. How can there is no logic in it, isn't it? I am dancing music. So I am dancing to a particular thing. To music would be the correct answer. Last but not the least. Not but not the least. So what you have to use? Last but not least. You are not supposed to use the here. Coming here, they came by foot and they came on foot. Which is the correct answer? They came on foot, not by foot. Because foot is not a separation of your body. Foot is a part of your body. So on foot would be the correct answer. Then coming here, 11th, we born in Mumbai, in Madurai. We were born at Madurai. We born in Madurai. Born. Is it a present tense or past tense or future? What is the present tense? Burning. Born. 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 Okay, we were born. What is this were born? We were born at Madurai. Why do you use we were born at Madurai? What is the verb here? What is the subject here? So here, born, born, born. Present, past, future. Perfect. Past participle. All it comes in born. So we were born at Madurai. Coming here, he has passed IAS on 2012. Is it correct? On. So whenever you get an year, what you have to use? In. On is used for what? On day, on Monday, on Saturday. So in on is used only with day and not with the year. You are using in with the year. Coming here, my brother made me study English. My brother made me to study English. Why? Made is a verb, study is a verb. Two verbs cannot come to in a sentence. So when you change into to study, it becomes what? Infinite. So you have to change either one into infinite or present participle or gerund, whatever it is. Next, coming here, my uncle is in abroad. My uncle is abroad. Why you are avoiding in? That's a wrong sentence. My uncle is in abroad. Why? In is something which is inside. Abroad, it's a place. So it's enough for you to, my uncle is abroad. This one word is enough. So 15, my sister has gone to UK. My sister has gone to the UK. You're supposed to use the United States. The United Kingdom. So you are supposed to use the in front of United States and United Kingdom. 16, she hardly speaks English. She speaks English hardly. So this is the correct answer. That's wrong. Next, listen the music. No, it's wrong. Listen to the music is the correct answer. Let us discuss about the idea. Let us discuss the idea. About preposition is avoided. Let us discuss the idea.
quality of cinema gone down. What is wrong? Past participle gone is there, so you are supposed to use the helping verb has or have. So the quality of cinema has gone down be the correct answer. Next, 20. Group of boys is coming. Which is the correct answer? Group of boys are coming is the correct answer. Hope you are able to understand. Are you clear about it? So 1 to 20 exercise with the answers we have seen. So நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது இலக்கண பிழைகளை பார்க்க போகிறீர்கள். முதலாவதாக வாசகம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், do விஜய் drink என்று எழுதியிருக்கிறது. விஜய் குடிக்கிறானா? அப்ப நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணோம்? does விஜய் drink தான் குடிக்க எழுத வேண்டும். ஏன் அப்படி எழுத வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், do என்பது பன்மை வினைச்சொல்லா ஒருமை வினைச்சொல்லா? பன்மை வினைச்சொல். எஸ் சேர்த்திட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஒருமை வினைச்சொல். உதாரணத்துக்கு is, has, does, இவைகளெல்லாம் என்ன? இதையெல்லாம் ஒருமை வினைச்சொற்கள். சோ இங்கே ஒருமை பெயர்ச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் என்ன பயன்படுத்த வேண்டும்? ஒருமை வினைச்சொல்லைத்தான் கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். அப்ப இங்க விஜய் கூட இங்க இஸ் வரணுமா ஆர் வரணுமா? சப்போஸ் இஸ் தான் போடணும். அப்ப இங்க எல்லாமே விஜய் என்று ஒருமை, விஜய் அல்லது ஹி ஷி இட் அவன் அவள் அது என்று வந்துவிட்டாலே நீங்கள் எதை பயன்படுத்த வேண்டும்? இஎஸ்ல முடியக்கூடிய வாசகத்தை தான் வினைச்சொல்லைத்தான் நீங்கள் எழுத வேண்டும். சோ டஸ் விஜய் ட்ரிங்க் என்பது ஆமாம் இல்லை கேள்வி, எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக டைம் ஹஸ் சேஞ்ச்ட், இல்ல தவறு, டைம்ஸ் ஹேவ் சேஞ்ச் என்று சொல்கிறோம். டைம் ஹஸ் சேஞ்ச் என்றால் என்ன? காலம் மாறிவிட்டது. அப்படி நம்ம யூஸ் பண்றதுல எந்த அர்த்தம் வராது. காலங்கள் மாறிவிட்டது. சோ காலங்கள் என்று வரும்பொழுது அது பன்மையாக வருகிறது. ஆகையால் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? பன்மை வினைச்சொல்லான have பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக 3, எவ்ரிபடி நோ பிரெஞ்சு, அனைவருக்கும் பிரெஞ்சு தெரியும். அப்ப எவ்ரிபடி நோஸ் பிரெஞ்சு, இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிபடினா அனைவரும். இந்த அனைவருக்கும் பக்கத்துல வினைச்சொல் என்னவாக வர வேண்டும்? எஸ் சேர்த்திக்கணும், ஒருமை வினைச்சொல் வர வேண்டும். எவ்ரிபடி, சம்படி, எனிஒன், சம்ஒன், இப்படி எந்த இந்த பிரதிபெயர் சொற்களை பயன்படுத்தினாலும் இங்க வரக்கூடியது நோஸ், இஸ், ஹேஸ் தான் வர வேண்டும். அடுத்ததாக 4, ஐ விஷ் ஐ ஆம் எஜுகேட்டட். அப்ப நான் விரும்புறேன், நான் ஆசைப்படுறேன், நான் படித்தவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று வரும் பொழுது, இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல சொல்லும் பொழுது ஐ விஷுடன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இங்கே எப்பொழுதும் என்ன வர வேண்டும்? வேர் வர வேண்டும். ஐ விஷ் யூ வேர் எஜுகேட்டட், ஐ விஷ் யூ வேர் எஜுகேட்டட், ஐ விஷ் ராமா வேர் எஜுகேட்டட். அப்ப இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல சொல்லும் பொழுது நீங்க என்ன பயன்படுத்த வேண்டும்? ஐ வேர் என்று சொல்ல வேண்டும். அது வாசகம் ஐ விஷில் ஆரம்பிச்சா. விஷனா என்ன? விரும்புகிறேன், ஆசைப்படுகிறேன், இவன் இப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்க வேர் யூஸ் பண்ண வேண்டும். அடுத்தது 5வதாக சில்க் சாரி இஸ் வாட் ஷீ லைக். சில்க் சாரி தான் அவளுக்கு பிடித்தது. சோ ஷீ லைக் என்பது தவறு. ஏனென்றால் ஷீ என்பது ஒருமை வினைச்சொல், ஒருமை பெயர்ச்சொல். இங்க என்ன வர வேண்டும்? ஒருமை வினைச்சொல்லான எஸ் வர வேண்டும். அப்ப வினைச்சொல்லோட எஸ் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆகிவிடுகிறது? அது ஒருமை வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. லைக்ஸ், இஸ், ஹேஸ் எல்லாம் வர வேண்டும். அடுத்ததாக they have gone to Delhi yesterday, அது தவறு என்று வந்திருக்கிறது. என்ன கரெக்டான ஆன்சர்? they went to Delhi yesterday. இப்ப ஏன் எஸ்டர்டே? இந்த எஸ்டர்டே என்றால் நேற்று. நேற்று என்று வரும்பொழுது அது சாதாரண இறந்த காலமான வென்ட் கூட தான் கனெக்ஷன் ஆக வேண்டுமே ஒழிய இந்த ஹேவ் கான் கூட கனெக்ஷன் ஆகக்கூடாது. நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தெளிவான வாக்கியம் சொல்லுவாங்க பெர்ஃபெக்ட் வாக்கியம். இந்த பெர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்துக்கு எப்பொழுதுமே இந்த எஸ்டர்டேவோட காம்பினேஷன் ஆகாது. இறந்த காலத்துடன் மட்டும்தான் இந்த எஸ்டர்டே என்ற நேற்று என்ற வாசகம் காம்பினேஷனாக சேர்ந்து வரும். இது புரிஞ்சுட்டீங்களா? they have gone to Delhi yesterday. I didn't come yesterday va, I had not come yesterday va. I did not come yesterday va, I had not come yesterday va. I did not come yesterday தான் வரணும். எஸ்டர்டேன்னு வந்து விட்டாலே இது எப்பொழுதுமே என்ன வர வேண்டும்? இறந்த காலத்துல தான் இருக்க வேண்டுமே ஒழிய பெர்ஃபெக்ட்ல இருக்கக்கூடாது. அடுத்ததாக பாருங்க, I work in TCS since 8 years. 8 ஆண்டு காலம். சின்ஸ் என்ன? முதற்கொண்டு.
நான் டிசிஎஸ்ல வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். சின்ஸ் என்றால் முதற்கொண்டு, அந்த முதற்கொண்டு என்ற வார்த்தை வரக்கூடாது. ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் டிசிஎஸ் ஃபார் 8 years. ஃபார் என்ன, 8 ஆண்டு காலமாக. இந்த ஃபார் என்றால் காக என்று அர்த்தம் வருகிறது. ஆனா இந்த சின்ஸ்னா முதற்கொண்டு என்று வருகிறது. ஆக இந்த வாசகத்திலே நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும், இந்த காக என்ற ஃபாரைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டுமே ஒழிய சின்ஸ் என்ற முதற்கொண்டு என்ற அந்த ப்ரீபொசிஷனை பயன்படுத்தக்கூடாது. அடுத்ததாக ஐ எம் டான்சிங் மியூசிக், நான் இசை ஆடுகிறேன் என்று வருகிறது. தவறு. நான் இசை ஆடுகிறேன் என்று சொன்னால் அர்த்தமற்றதாக மாறிவிடுகிறது. ஐ எம் டான்சிங் டு மியூசிக், நான் இசைக்கு ஆடுகிறேன். இந்த டு என்றால் இக்கு என்று வருகிறது. ஸோ இந்த இக்கு என்ற வார்த்தையை போட்டிங்கன்னா தான் அது முழு அர்த்தம் கொடுக்கிறது. ஐ எம் டான்சிங் டு மியூசிக் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்க, லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட். லாஸ்ட்னா என்ன, கடைசியாக, இறுதியாக. லீஸ்ட் என்றால் என்ன, குறைந்ததாக. ஸோ இங்க த யூஸ் பண்ணக்கூடாது, மிக முக்கியமானது. ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இறுதியாக, ஆனால் எந்த விதத்திலும் தரம் குறைவற்ற என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது. இதை வைத்து யாராவது ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப பல வாசகங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், பல கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கிறீர்கள். கடைசியாக, ஆனால் எந்த விதமான தரத்திலும் குறைவில்லாத என்ற அர்த்தத்தில் நீங்கள் வாசகத்தை சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக 10வது பாருங்க, தே கேம் பை ஃபுட், தே கேம் ஆன் ஃபுட். அப்ப இந்த ஆன் ஃபுட் தான் கரெக்ட். ஏன் இது கரெக்ட், ஏன் அது தவறு? தே கேம் பை ஃபுட்னா, பையனா யாரோ கூட அழைச்சிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்குது. அப்ப காலையும் சேர்த்து அவர்கள் அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. தவறு. அதுக்கு நீங்க விட என்ன எழுத வேண்டும், தே கேம் ஆன் ஃபுட், அவர்கள் பாதத்தில் நடந்து வந்தார்கள். அப்ப கால்நடையாக நடந்து வந்தார்கள். ஆன் ஃபுட் என்றுதான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக வி born in மதுரை, தவறு. we were born in மதுரை என்று எழுத வேண்டும். அடுத்ததாக he has passed IAS on 2012, தவறு. he has passed IAS in 2012. இந்த on என்பது கிழமைகளுக்குத்தான் வர வேண்டும். ஆன் சண்டே, ஆன் மண்டே, ஆன் டியூஸ்டே, ஆன் வெட்னஸ்டே என்று வர வேண்டும். இன்னும் எப்பொழுதுமே வருடத்திற்குத்தான் வர வேண்டும். வருடத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது நீங்க என்ன பயன்படுத்துறீங்க, இன். இப்ப காலையில ஆன் மார்னிங்கா இன் மார்னிங்கா, காலையில ஆன் மார்னிங் இன் மார்னிங், இன் த மார்னிங். மாதம் பிப்ரவரி, இது என்ன மாசம், மே மாசம். மாசத்துக்கு என்ன யூஸ் பண்றீங்க, ஆனா என்ன ஆட்டா, இந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலை. ஸோ இப்படியாக நீங்க பயன்படுத்த வேண்டும். அப்புறம் அடுத்ததாக பாருங்க, மை பிரதர் மேட் மீ ஸ்டடி இங்கிலீஷ். இதுல என்ன தவறு, என்ன கரெக்ட்? மை பிரதர் மேட் மீ டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ். நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, ஒரு வாக்கியத்துல ஒன்று தான் வர வேண்டும். இன்னும் ஒன்று தான் வர வேண்டும், ஒரு வினைச்சொல் தான் வர வேண்டும். இங்கே மேடுங்கிறது ஒரு வினைச்சொல், ஸ்டடிங்கிறது ஒரு வினைச்சொல். அப்ப அது வாக்கியமாக வராது. ஆகையால் நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணோம், மை பிரதர் மேட் மீ டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ். டு ஸ்டடி என்றால் என்ன, என் சகோதரன் என்னை ஆங்கிலம் படிக்க வைக்க முயற்சி செய்தான். ஸோ டு ஸ்டடி என்றால் படிக்க வைக்க என்ற செய்ய என்ற எச்சத்திலே வருகிறது. ஆகையால் அது வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ மை பிரதர் மேட் மீ டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ் தான் கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது, மை அங்கிள் இஸ் இன் அப்ராட். மை அங்கிள் இஸ் இன் அப்ராட், மை அங்கிள் இஸ் அப்ராட். வை இட் இஸ் ராங், ஏன் அது தவறா இருக்குது, ஏன் இது சரியா இருக்குது? ஸோ இதில் எது கரெக்டு, மை அங்கிள் இஸ் அப்ராடுன்னு வருகிறது. இன் அப்ராட் தவறு. அப்ப என் மாமா, அப்ராடுன்னா என்ன, வெளிநாட்டில். அப்ராட் என்றால் வெளிநாட்டில். ஆனா ஃபாரின்னா வெளிநாடு, அப்ராட்னா வெளிநாட்டில். அப்ப வெளிநாட்டில் ஏற்கனவே அந்த வெளிநாட்டில் என்ற அர்த்தத்தில் வரும்பொழுது இந்த இன் என்ற இல் தேவையில்லாததாக கருதப்படுகிறது. ஸோ மை அங்கிள் இஸ் அப்ராட் என்று சொல்ல வேண்டும், இன் அப்ராட் என்று சொல்லக்கூடாது. அடுத்ததாக மை சிஸ்டர் ஹஸ் கான் டு யூகே, தவறு. மை சிஸ்டர் ஹஸ் கான் டு த யூகே என்று வர வேண்டும். அந்த த என்பது மிக மிக முக்கியமானது, சுட்டெழுத்து என்று சொல்வோம். அப்ப இந்த சுட்டெழுத்து எங்கெங்க யூஸ் பண்றீங்க, த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், த யுனைடெட் கிங்டம் என்று மிக முக்கியமாக அந்த யூகே யூஎஸ்க்கு முன்னாடி த பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக ஷி ஹார்ட்லி ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா என்ன, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அர்த்தம் என்ன. ஷி ஹார்ட்லி ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ்னா, ஷி ஹார்ட்லி ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ். ஷி ஹார்ட்லி ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா என்ன, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அர்த்தம் என்ன. ஷி ஹார்ட்லி ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ்னா,
பேசவே மாட்டாள் என்ற அர்த்தம். கடினமாக ஆங்கிலம் பேசுகிறாள் என்று தவறாக நீங்கள் கருதக்கூடாது. ஹார்ட்லி என்றால் இல்லை என்று அர்த்தம். சில பேர் தவறாக என்ன நினைக்கிறாங்க, ஹார்ட்லி என்றால் கடினமாக என்று சொல்கிறான், தவறு. ஷீ ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் ஹார்ட்லினா அவ ஆங்கிலத்தை அரிதாக பேசுகிறாள் என்று அர்த்தம். ஸோ அந்த ஹார்ட்லி பின்னாடி வர வேண்டும், ஹார்ட்லி முன்னாடி வரக்கூடாது. ஏன்னால் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும், ஃப்ரீக்வன்சி அட்வர்ப்ஸ் தான் வரணும். ஃப்ரீக்வன்சி அட்வர்ப்ஸ் என்றால் என்ன, ரெகுலர்லி, வேற ஏதாச்சும் ஆஃபன், அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி வினை ஒரு சொற்கள் தான் முன்னாடி வர வேண்டும் ஒழிய இந்த வினைச்சொல் ஹார்ட்லி பின்னாடி வர வேண்டும். அடுத்ததாக லிசன் த மியூசிக். லிசன் த மியூசிக், லிசன் டு த மியூசிக். எது கரெக்டான ஆன்சர், லிசன் டு த மியூசிக். ஏன் டூ போடுகிறோம், இசைக்கு, இசையை ஐ என்று வருகிறது, இசையை கவனி. அடுத்தது லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஐடியா, லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் த ஐடியா. அப்ப ஐடியா என்றாலே அது கருத்தை பற்றி என்று ஏற்கனவே அந்த கருத்துக்குள்ளேயே பற்றி வருகிறது, அதனால அபவுட் தேவையில்லை. அடுத்ததாக குவாலிட்டி ஆஃப் சினிமா கான் டவுன் என்று இருக்கிறது, இது தவறு. குவாலிட்டி ஆஃப் சினிமா ஹஸ் கான் டவுன். குவாலிட்டி ஆஃப் சினிமா கான் டவுன் என்ன அர்த்தம், சினிமா உன்னுடைய படத்தரம் குறைந்து விட்டது, குறைந்திருக்கிறது என்று வர வேண்டும். ஆகையால் நீங்க ஹேஸ் பயன்படுத்த, ஹலோ, அப்ப வெறும் கான் பயன்படுத்தக்கூடாது. இறந்த கால வினையச்சங்கள் எப்பொழுது வந்தாலும் கான், ஈட்டன், ஸ்போக்கன் என்று வந்துவிட்டாலே முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ண, நீங்க ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட், வில் ஹேவ் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் இஸ் கம்மிங், தவறு. குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் ஆர் கம்மிங். ஏன் இந்த இடத்துல ஆர் போடுறீங்க, ஏன் இந்த இடத்துல இஸ் போடுறீங்க, இஸ் போட்டா தவறு, ஆர் போட்டா கரெக்ட். ஏன் இஸ் போட்டா தப்பு, ஆர் போட்டா கரெக்ட்? ஏன்னா முன்னாடி அது பெயர் சொல் என்ன, பன்மையா ஒருமையா, பன்மை. குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் என்பது ப்ளூரல்ல இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க, ஆர் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். I hope you are able to understand. Are you thorough with this? So first sentence என்ன போட்டிருக்கோம், டஸ் போட்டிருக்கோம். ரெண்டாவது டைம்ஸ் போடணும். மூணாவது எவ்ரிபடி கூட நோஸ் போடுறோம். நாலாவது விஷ் கூட வேர் தான் போடணும். அஞ்சாவது ஷீ தேர்ட் பர்சன் சிங்கிள், அதனால என்ன வரணும், லைக்ஸ் தான் வரணும். ஆறு எஸ்டர்டேன்னு வந்துட்டா பர்ஃபெக்ட்ல போகக்கூடாது, ஒன்லி இன் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் போடணும். அடுத்தது பாருங்க 7 சின்ஸ் போடக்கூடாது. 8 ஆண்டு காலமாக என்று சொல்லும் பொழுது சின்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. என்ன யூஸ் பண்ணணும், ஃபார். 3 ஆண்டு காலமாக இருந்தாலும் சரி, 2 ஆண்டு காலமாக இருந்தாலும் ஃபார் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது என்ன யூஸ் பண்றீங்க, வெறும் மியூசிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டு மியூசிக் யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது லீஸ்டுக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. அடுத்தது காலால், ஆன் ஃபுட் தான் எழுதணும், பை ஃபுட்னு எழுதக்கூடாது. அடுத்தது 11th என்ன எடுத்திருக்கோம், இன் மதுரைன்னு சொல்லக்கூடாது, ஆட் மதுரை என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது ஆன் 2012 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணோம், இன்னுதான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது என்ன பார்க்கிறீங்க, ஒரு வாக்கியத்துல ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். 2 வினைச்சொல்லா இருந்தா ஒரு வினைச்சொல்ல டம்மி பண்ணிடுறீங்க. எப்படி டம்மி பண்றீங்கன்னா முன்னாடி டூ போட்டுறீங்க. அப்ப டூ போட்டா என்ன ஆயிரும், செய்ய என்ற எச்சமாக மாறி விடுகிறது, இன்ஃபினிட்டாக மாறி விடுகிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, இன் அப்ராடுன்னு எப்பவுமே போடக்கூடாது, அப்ராட் வெறும் அப்ராட் தான் சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்க, யூகே யூஎஸ்க்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணும், கண்டிப்பாக த பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக என்ன பாருங்க, இந்த ஹார்ட்லி என்பது இந்த ஒரு வினையுறுச்சொல். எல்லா வினையுறுச்சொல்லும் வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி தான் வர வேண்டும். ஸ்பீக்ஸ் என்பது வினைச்சொல், இந்த ஸ்பீக்ஸுக்கு பின்னாடி தான் இந்த வினையுறுச்சொல் வர வேண்டும். ஆனா எந்த வினையுறுச்சொற்கள் முன்னாடி வரலாம், ஃப்ரீக்வன்சி அட்வர்ப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கால நேரத்தை அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய அந்த வினையுறுச்சொற்கள் தான் முன்னாடி வர வேண்டும். அடுத்தது லிசன் த மியூசிக் தவறு, லிசன் டு த மியூசிக் தான் கரெக்ட். அடுத்தது 18 என்ன பார்த்துருக்கீங்க, ஒரு கருத்தை பற்றி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த அபவுட்ங்கிறது ஐடியாவோட சேரக்கூடாது. குவாலிட்டி ஆஃப் சினிமா கான் டவுன் தவறு. இறந்த கால வினையச்சங்கள் கான், ஈட்டன், ஸ்போக்கன் எல்லாம் வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும், ஹேஸ், ஹேவ், வில் ஹேவ் வர வேண்டும். அடுத்தது குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் என்பது பன்மையிலே பெயர்ச்சொல் இருக்கும் பொழுது பன்மை வினைச்சொல்லான ஹார், ஆர், ஹேவ் அதுதான் வர வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear about it? Okay, I request one fellow to come forward and say what you have understood. Yes, madam. So we should use grammatical things properly in the sentence. Okay, no one is Minister of Tamil Nadu. No. Cinema hero of India cinema industry, like Shah Rukh Khan. How do you say? I wish. What's his name? Kishore. I wish Kishore Issa, Vasa, where a hero in cinema.
Where I wish Kishore were a as hero. hero in cinema Hero in the movie. okay. Okay. Next. Okay, man. Jeans pant is okay. Next. What shall we go? They spoken well. They have spoken well yesterday. Is it correct or wrong? What is the correct answer? They have spoken well yesterday. Is it correct or wrong? Use the mic. They have spoken yesterday. Is it correct or wrong? They have. They have spoken yesterday. Is it correct or wrong? Correct. Correct. Wrong. What is the correct answer, man? Anybody? Yes. What is the correct answer? They have spoken yesterday. Is it correct or wrong? They spoke well yesterday. They spoke well yesterday. Why? Why so? What is the reason? Could you tell me? For yesterday, we should not use the continuous past. Perfect tense. Okay, very fine. Madam, I came by foot or on foot? Which is correct? On foot. Why? It's a part of the body, so we should. Part of the body, okay. Okay, Chennai Super Kings has won IPL on 2008. Is it correct? What is the correct answer, man? What is the correct answer? Chennai Super Kings has won IPL tournament trophy on 2008. Is it correct? In sir. Why? And Why? as one Huh? 2008 வந்துருச்சு அந்த Year is coming, year is then you are coming. using In. Okay. The boys are dancing. The boys are dancing. Dancing music. The boys are dancing music. To the music, sir. Are you sure? Yes, sir. To the music or to music? To music. To music. The boys are dancing. To music. It's correct. Okay. My father is living. My father is living. My father is living in abroad or abroad. My father is living in abroad or abroad. Anybody? What? My father is living in abroad. Anybody? It is open. Sir, this abroad, sir. It's abroad. My father is In should not come, sir. abroad or just plain abroad? Plain abroad. So we had a wonderful grammatical error finding exercise. Hope you are able to understand all these singular, third person singular should have third person singular verbs. Can you tell what are the third person singular verbs? Any 4 verbs? Anybody? It is open to you. Yes, has, does, for any action verb. Eats, knows. Okay, what are the plural verbs? If plural subject comes, only plural verb should come. What are the plural verbs? Anybody? Have, do, know, are. Very good. Thank you very much. Exercise, grammar exercise. Very important, isn't it? Even written English, if all your personality depends upon your grammar. People will it will be looking awkward. Suppose if you do a lot of grammatical errors, try to minimize it. In fact, eradicate all the grammatical errors. Now first, my dear friends, do Vijay drink? Is it the correct answer? Why? Why do you use does Vijay drink? Vijay is a third person, whether it is Vijay or whether it is he or she or it or Sita or Ram or dog, whatever it is, then you are adding does. You got it, sir? So it is a singular verb. It is a singular noun. So in question or negative in ordinary sentence, you have to add yes. Vijay, does Vijay drink? It's a question, yes or no question. So that's the reason why you go in for a correct answer. Does Vijay drink? The second one, time has changed and times have changed. What is the correct answer and why is it wrong? Time has changed. Times have changed. Which is the correct answer? Why do you take times as a plural noun? Time and times. Do you know the difference between time and times?
Time means what? A particular time. Times means what? All the, you cover from ancient times till now, you're going in for a comparison. So times have changed. You're using the plural verb have. Now coming here, everybody knows French and everybody knows French. Which is the correct answer? Whether it is everybody, somebody, anybody, anyone, everyone, then you are using singular verb. So when you add yes to the verb, it becomes singular. Got it, sir? Right. Next, fourth one. I wish I am educated. I wish I am educated. But here the correct answer is I wish I were educated. See, the grammatical things is going out of way. Instead of was, you are using were. Why do you use I were? Because whenever you go in for a sentence starting with I wish, which is against what is the fact? I am not educated and I am wishing I were educated. I am wishing something to happen, something which I am not. Then you are using were. You are not supposed to use are or was. You are supposed to use were. Hope you are able to understand. Coming here to the fifth sentence. Silk saree is what she like. What is the correct answer? Silk saree is what she likes. Once again, she is third person singular. Third person singular, she. You have to add yes with the verb. That's the correct answer. Coming here, they have gone to Delhi yesterday and they went to Delhi yesterday. Which is the correct answer? They went to Delhi yesterday. Why not they have gone to Delhi yesterday? Because whenever you see this yesterday, the word, then it should be only with the ordinary past. It should be only with the ordinary past. They went to Delhi yesterday. When did they go? Yesterday. So it should be only with the past tense. Hope you are able to understand. Good, fine. Coming here back. I work in TCS since 8 years. So what is the correct answer? I've been working in TCS for 8 years. See, when 8 years comes, since 8 years, since, whenever you find since or 8 years, then you have to use what continuous sentence? Present perfect continuous sentence. Have been working. Suppose if it is he, what do you use? He has been working in TCS for 8 years. For 8 years. Since 8 years, for 8 years. Why do you use for 8 years rather than using since 8 years? For 8 years, from a particular time till now. Since. Now, is it? So whenever you find the years and when you are working, still continuation of the work is going on, you are using for rather than since. Coming here, I am dancing music. It is wrong. What is the correct answer? I am dancing to music. So dancing music, I am dancing music. How can, there is no logic in it, isn't it? I am dancing music. So I am dancing to a particular thing. To music would be the correct answer. Last but not the least. Not but not the least. So what you have to use? Last but not least. You are not supposed to use the here. Coming here, they came by foot and they came on foot. Which is the correct answer? They came on foot, not by foot. Because foot is not a separation of your body. Foot is a part of your body. So on foot would be the correct answer. Then coming here, 11th, we born in Mumbai, in Madurai. We were born at Madurai. We born in Madurai. Born. Is it a present tense or past tense or future? What is the present tense? Burning. Born. 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 Okay, we were born. What is this were born? We were born at Madurai. Why do you use we were born at Madurai? What is the verb here? What is the subject here? So here, born, born, born. Present, past, future. Perfect. Past participle. All it comes in born. So we were born at Madurai. Coming here, he has passed IAS on 2012. Is it correct? On. So whenever you get an year, what you have to use? In. On is used for what? On day, on Monday, on Saturday.
So in on is used only with day and not with the year. You are using in with the year. Coming here, my brother made me study English. My brother made me to study English. Why? Made is a verb, study is a verb. Two verbs cannot come to in a sentence. So when you change into to study, it becomes what? Infinite. So you have to change either one into infinite or present participle or gerund, whatever it is. Next, coming here, my uncle is in abroad. My uncle is abroad. Why you are avoiding in? That's a wrong sentence. My uncle is in abroad. Why? In is something which is inside. Abroad, it's a place. So it's enough for you to, my uncle is abroad. This one word is enough. So 15, my sister has gone to UK. My sister has gone to the UK. You are supposed to use the United States, the United Kingdom. So you are supposed to use the in front of United States and United Kingdom. 16, she hardly speaks English. She speaks English hardly. So this is the correct answer. That's wrong. Next, listen the music. No, it's wrong. Listen to the music is the correct answer. Let us discuss about the idea. Let us discuss the idea. About preposition is avoided. Let us discuss the idea. Quality of cinema gone down. What is wrong? Past participle gone is there. So you are supposed to use the helping verb has or have. So the quality of cinema has gone down be the correct answer. Next, 20, group of boys is coming. Which is the correct answer? Group of boys are coming is the correct answer. Hope you are able to understand. Are you clear about it? So 1 to 20 exercise with the answers we have seen. So நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது இலக்கண பிழைகளை பார்க்க போகிறீர்கள். முதலாவதாக வாசகம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், do விஜய் drink என்று எழுதியிருக்கிறது. விஜய் குடிக்கிறானா? அப்ப நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணோம்? does விஜய் drink தான் குடிக்க எழுத வேண்டும். ஏன் அப்படி எழுத வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், do என்பது பன்மை வினைச்சொல்லா ஒருமை வினைச்சொல்லா? பன்மை வினைச்சொல். எஸ் சேர்த்திட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஒருமை வினைச்சொல். உதாரணத்துக்கு இஸ், has, does, இவைகளெல்லாம் என்ன? இதையெல்லாம் ஒருமை வினைச்சொற்கள். சோ இங்கே ஒருமை பெயர்ச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் என்ன பயன்படுத்த வேண்டும்? ஒருமை வினைச்சொல்லைத்தான் கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். அப்ப இங்க விஜய் கூட இங்க இஸ் வரணுமா ஆர் வரணுமா? சப்போஸ் இஸ் தான் போடணும். அப்ப இங்க எல்லாமே விஜய் என்று ஒருமை, விஜய் அல்லது ஹி ஷி இட் அவன் அவள் அது என்று வந்துவிட்டாலே நீங்கள் எதை பயன்படுத்த வேண்டும்? இஎஸ்ல முடியக்கூடிய வாசகத்தை தான் வினைச்சொல்லைத்தான் நீங்கள் எழுத வேண்டும். சோ டஸ் விஜய் ட்ரிங்க் என்பது ஆமாம் இல்லை கேள்வி, எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக டைம் ஹஸ் சேஞ்ச்ட், இல்ல தவறு, டைம்ஸ் ஹேவ் சேஞ்ச் என்று சொல்கிறோம். டைம் ஹஸ் சேஞ்ச் என்றால் என்ன? காலம் மாறிவிட்டது. அப்படி நம்ம யூஸ் பண்றதுல எந்த அர்த்தம் வராது. காலங்கள் மாறிவிட்டது. சோ காலங்கள் என்று வரும்பொழுது அது பன்மையாக வருகிறது. ஆகையால் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? பன்மை வினைச்சொல்லான have பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக 3, எவ்ரிபடி நோ பிரெஞ்சு, அனைவருக்கும் பிரெஞ்சு தெரியும். அப்ப எவ்ரிபடி நோஸ் பிரெஞ்சு, இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிபடினா அனைவரும். இந்த அனைவருக்கும் பக்கத்துல வினைச்சொல் என்னவாக வர வேண்டும்? எஸ் சேர்த்திக்கணும், ஒருமை வினைச்சொல் வர வேண்டும். எவ்ரிபடி, சம்படி, எனிஒன், சம்ஒன், இப்படி எந்த இந்த பிரதிபெயர் சொற்களை பயன்படுத்தினாலும் இங்கே வரக்கூடியது நோஸ், இஸ், ஹேஸ் தான் வர வேண்டும். அடுத்ததாக 4, ஐ விஷ் ஐ ஆம் எஜுகேட்டட். அப்ப நான் விரும்புறேன், நான் ஆசைப்படுறேன், நான் படித்தவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று வரும்பொழுது, இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல சொல்லும் பொழுது ஐ விஷுடன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இங்கே எப்பொழுதும் என்ன வர வேண்டும்? வேர் வர வேண்டும். ஐ விஷ் யூ வேர் எஜுகேட்டட், ஐ விஷ் யூ வேர் எஜுகேட்டட், ஐ விஷ் ராமா வேர் எஜுகேட்டட். அப்ப இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல சொல்லும் பொழுது நீங்க என்ன பயன்படுத்த வேண்டும்? ஐ வேர் என்று சொல்ல வேண்டும். அது வாசகம் ஐ விஷில் ஆரம்பிச்சா. விஷனா என்ன? விரும்புகிறேன், ஆசைப்படுகிறேன், இவன் இப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்க வேர் யூஸ் பண்ண வேண்டும். அடுத்தது 5வதாக சில்க் சாரி இஸ் வாட் ஷீ லைக். சில்க் சாரி தான் அவளுக்கு பிடித்தது. சோ ஷீ லைக் என்பது தவறு. ஏனென்றால் ஷீ என்பது ஒருமை வினைச்சொல்,
சாரி ஒருமை பெயர்ச்சொல். இங்க என்ன வர வேண்டும்? ஒருமை வினைச்சொல்லான எஸ் வர வேண்டும். அப்ப வினைச்சொல்லோட எஸ் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆகி விடுகிறது? அது ஒருமை வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. லைக்ஸ், இஸ், ஹேஸ் எல்லாம் வர வேண்டும். அடுத்ததாக they have gone to Delhi yesterday. அது தவறு என்று வந்திருக்கிறது. என்ன கரெக்டான ஆன்சர்? they went to Delhi yesterday. இப்ப ஏன் எஸ்டர்டே? இந்த எஸ்டர்டே என்றால் நேற்று. நேற்று என்று வரும்பொழுது அது சாதாரண இறந்த காலமான வென்ட்டுவோட தான் கனெக்ஷன் ஆக வேண்டுமே ஒழிய இந்த ஹேவ் கான் கூட கனெக்ஷன் ஆகக்கூடாது. நன்றாக நாம் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். தெளிவான வாக்கியம் சொல்லுவாங்க பெர்ஃபெக்ட் வாக்கியம். இந்த பெர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்துக்கு எப்பொழுதுமே இந்த எஸ்டர்டேவோட காம்பினேஷன் ஆகாது. இறந்த காலத்துடன் மட்டும்தான் இந்த எஸ்டர்டே என்ற நேற்று என்ற வாசகம் காம்பினேஷனாக சேர்ந்து வரும். இது புரிஞ்சுட்டீங்களா? they have gone to Delhi yesterday. I didn't come yesterday va, I had not come yesterday va. I did not come yesterday va, I had not come yesterday va. I did not come yesterday ன்னு தான் வரணும். எஸ்டர்டேன்னு வந்து விட்டாலே இது எப்பொழுதுமே என்ன வர வேண்டும்? இறந்த காலத்துல தான் இருக்க வேண்டுமே ஒழிய பெர்ஃபெக்ட்ல இருக்கக்கூடாது. அடுத்ததாக பாருங்க, I work in TCS since 8 years. 8 ஆண்டு காலம். since என்ன? முதற்கொண்டு நான் டிசிஎஸ்ல வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். சின்ஸ் என்றால் முதற்கொண்டு. அந்த முதற்கொண்டு என்ற வார்த்தை வரக்கூடாது. ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் டிசிஎஸ் ஃபார் 8 years. ஃபார் என்ன? 8 ஆண்டு காலமாக. இந்த ஃபார் என்றால் காக என்ற அர்த்தம் வருகிறது. ஆனா இந்த சின்ஸ்னா முதற்கொண்டு என்று வருகிறது. ஆக இந்த வாசகத்திலே நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த காக என்ற ஃபாரைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டுமே ஒழிய சின்ஸ் என்ற முதற்கொண்டு என்ற அந்த ப்ரீபொசிஷனை பயன்படுத்தக்கூடாது. அடுத்ததாக ஐ எம் டான்சிங் மியூசிக். நான் இசை ஆடுகிறேன் என்று வருகிறது. தவறு. நான் இசை ஆடுகிறேன் என்று சொன்னால் அர்த்தமற்றதாக மாறிவிடுகிறது. ஐ எம் டான்சிங் டு மியூசிக். நான் இசைக்கு ஆடுகிறேன். இந்த டு என்றால் இக்கு என்று வருகிறது. ஸோ இந்த இக்கு என்ற வார்த்தையை போட்டிங்கன்னா தான் அது முழு அர்த்தம் கொடுக்கிறது. ஐ எம் டான்சிங் டு மியூசிக் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்க, லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட். லாஸ்ட்னா என்ன? கடைசியாக, இறுதியாக. லீஸ்ட் என்றால் என்ன? குறைந்ததாக. ஸோ இங்க த யூஸ் பண்ணக்கூடாது, மிக முக்கியமானது. ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இறுதியாக, ஆனால் எந்த விதத்திலும் தரம் குறைவற்ற என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது. இதை வைத்து யாராவது ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப பல வாசகங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், பல கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கிறீர்கள். கடைசியாக, ஆனால் எந்த விதமான தரத்திலும் குறைவில்லாத என்ற அர்த்தத்தில் நீங்கள் வாசகத்தை சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக 10வது பாருங்க, they came by foot. they came on foot. அப்ப இந்த on foot தான் கரெக்ட். ஏன் இது கரெக்ட்? ஏன் அது தவறு? they came by footனா பையனா யாரோ கூட அழைச்சிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்குது. அப்ப காலையும் சேர்த்து அவர்கள் அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. தவறு. அதுக்கு நீங்க விட என்ன எழுத வேண்டும்? they came on foot. அவர்கள் பாதத்தில் நடந்து வந்தார்கள். அப்ப கால்நடையாக நடந்து வந்தார்கள். ஆன் ஃபுட் என்று தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக we born in மதுரை. தவறு. we were born in மதுரை என்று எழுத வேண்டும். அடுத்ததாக he has passed IAS on 2012. தவறு. he has passed IAS in 2012. இந்த ஆன் என்பது கிழமைகளுக்கு தான் வர வேண்டும். ஆன் சண்டே, ஆன் மண்டே, ஆன் டியூஸ்டே, ஆன் வெட்னஸ்டே என்று வர வேண்டும். இன்னும் எப்பொழுதுமே வருடத்திற்கு தான் வர வேண்டும். வருடத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது நீங்க என்ன பயன்படுத்துறீங்க? இன். இப்ப காலையில ஆன் மார்னிங்கா இன் மார்னிங்கா? காலையில ஆன் மார்னிங் இன் மார்னிங்? இன் த மார்னிங். மாதம் பிப்ரவரி. இது என்ன மாசம்? மே மாசம். மாசத்துக்கு என்ன யூஸ் பண்றீங்க? ஆனா என்ன ஆட்டா? இந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலை. ஸோ இப்படியாக நீங்க பயன்படுத்த வேண்டும். அப்புறம் அடுத்ததாக பாருங்க, மை பிரதர் மேட் மீ ஸ்டடி இங்கிலீஷ். இதுல என்ன தவறு, என்ன கரெக்ட்? மை பிரதர் மேட் மீ டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ். நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, ஒரு வாக்கியத்துல ஒன்று தான் வர வேண்டும். இன்னும் ஒன்று தான் வர வேண்டும். ஒரு வினைச்சொல் தான் வர வேண்டும். இங்கே மேடுங்கிறது ஒரு வினைச்சொல், ஸ்டடிங்கிறது ஒரு வினைச்சொல். அப்ப அது வாக்கியமாக வராது. ஆகையால் நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணோம்? மை பிரதர் மேட் மீ டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ். டு ஸ்டடி என்றால் என்ன? என் சகோதரன் என்னை ஆங்கிலம் படிக்க வைக்க முயற்சி செய்தான். ஸோ டு ஸ்டடி என்றால் படிக்க வைக்க என்ற செய்ய என்ற எச்சத்திலே வருகிறது. ஆகையால் அது வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ மை பிரதர் மேட் மீ டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ் தான் கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது மை அங்கிள் இஸ் இன் அப்ராட்.
My uncle is in abroad. My uncle is abroad. Why it is wrong? ஏன் அது தவறா இருக்குது, ஏன் இது சரியா இருக்குது? ஸோ இதில் எது கரெக்டு? My uncle is abroadன்னு வருகிறது. இன் abroad தவறு. அப்போ என் மாமா அப்ராடுன்னா என்ன? வெளிநாட்டில். அப்ராட் என்றால் வெளிநாட்டில். ஆனால் ஃபாரின்னா வெளிநாடு, அப்ராட்னா வெளிநாட்டில். அப்போ வெளிநாட்டில் ஏற்கனவே அந்த வெளிநாட்டில் என்ற அர்த்தத்தில் வரும்பொழுது இந்த இன் என்ற இல் தேவையில்லாததாக கருதப்படுகிறது. ஸோ மை அங்கிள் இஸ் அப்ராட் என்று சொல்ல வேண்டும், இன் அப்ராட் என்று சொல்லக்கூடாது. அடுத்ததாக மை சிஸ்டர் ஹஸ் கான் டு யூகே தவறு. மை சிஸ்டர் ஹஸ் கான் டு த யூகே என்று வர வேண்டும். அந்த த என்பது மிக மிக முக்கியமானது, சுட்டெழுத்து என்று சொல்வோம். அப்போ இந்த சுட்டெழுத்து எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுறீங்க? த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், த யுனைடெட் கிங்டம் என்று மிக முக்கியமாக அந்த யூகே யூஎஸ்க்கு முன்னாடி த பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக ஷி ஹார்ட்லி ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு என்ன? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அர்த்தம் என்ன? ஷி ஹார்ட்லி ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ்னா பேசவே மாட்டாள் என்ற அர்த்தம். கடினமாக ஆங்கிலம் பேசுகிறாள் என்று தவறாக நீங்கள் கருதக்கூடாது. ஹார்ட்லி என்றால் இல்லை என்று அர்த்தம். சில பேர் தவறாக என்ன நினைக்கிறாங்க? ஹார்ட்லி என்றால் கடினமாக என்று சொல்கிறான், தவறு. ஷீ ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் ஹார்ட்லினா அவள் ஆங்கிலத்தை அரிதாக பேசுகிறாள் என்று அர்த்தம். ஸோ அந்த ஹார்ட்லி பின்னாடி வர வேண்டும், ஹார்ட்லி முன்னாடி வரக்கூடாது. ஏன்னால் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும்? ஃப்ரீக்வன்சி அட்வர்ப்ஸ் தான் வரணும். ஃப்ரீக்வன்சி அட்வர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? ரெகுலர்லி, வேற ஏதாச்சும் ஆஃபன், அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி வினை ஒரு சொற்கள் தான் முன்னாடி வர வேண்டும் ஒழிய இந்த வினைச்சொல் ஹார்ட்லி பின்னாடி வர வேண்டும். அடுத்ததாக லிசன் த மியூசிக். லிசன் த மியூசிக், லிசன் டு த மியூசிக். எது கரெக்டான ஆன்சர்? லிசன் டு த மியூசிக். ஏன் டூ போடுகிறோம்? இசைக்கு, இசையை ஐ என்று வருகிறது, இசையை கவனி. அடுத்தது லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஐடியா. லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் த ஐடியா. அப்ப ஐடியா என்றாலே அது கருத்தை பற்றி என்று ஏற்கனவே அந்த கருத்துக்குள்ளேயே பற்றி வருகிறது, அதனால அபவுட் தேவையில்லை. அடுத்ததாக குவாலிட்டி ஆஃப் சினிமா கான் டவுன் என்று இருக்கிறது, இது தவறு. குவாலிட்டி ஆஃப் சினிமா ஹஸ் கான் டவுன். குவாலிட்டி ஆஃப் சினிமா கான் டவுன் என்ன அர்த்தம்? சினிமா உன்னுடைய படத்தரம் குறைந்து விட்டது, குறைந்திருக்கிறது என்று வர வேண்டும். ஆகையால் நீங்க ஹேஸ் பயன்படுத்த. ஹலோ, அப்ப வெறும் கான் பயன்படுத்தக்கூடாது. இறந்த கால வினையச்சங்கள் எப்பொழுது வந்தாலும் கான், ஈட்டன், ஸ்போக்கன் என்று வந்துவிட்டாலே முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ண? நீங்க ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட், வில் ஹேவ் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் இஸ் கம்மிங் தவறு. குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் ஆர் கம்மிங். ஏன் இந்த இடத்துல ஆர் போடுறீங்க? ஏன் இந்த இடத்துல இசு போடுறீங்க? இசு போட்டா தவறு, ஆர் போட்டா கரெக்ட். ஏன் இசு போட்டா தப்பு, ஆர் போட்டா கரெக்ட்? ஏன்னா முன்னாடி அது பெயர் சொல் என்ன? பன்மையா ஒருமையா? பன்மை. குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் என்பது ப்ளூரல்ல இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க? ஆர் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். I hope you are able to understand. Are you thorough with this? So first sentence என்ன போட்டிருக்கோம்? டஸ் போட்டிருக்கோம். ரெண்டாவது டைம்ஸ் போடணும். மூணாவது எவ்ரிபடி கூட நோஸ் போடுறோம். நாலாவது விஷ் கூட வேர் தான் போடணும். அஞ்சாவது ஷீ தேர்ட் பர்சன் சிங்கிள், அதனால என்ன வரணும்? லைக்ஸ் தான் வரணும். ஆறு எஸ்டர்டேன்னு வந்துட்டா பர்ஃபெக்ட்ல போகக்கூடாது, ஒன்லி இன் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் போடணும். அடுத்தது பாருங்க 7 சின்ஸ் போடக்கூடாது. 8 ஆண்டு காலமாக என்று சொல்லும் பொழுது சின்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஃபார். 3 ஆண்டு காலமாக இருந்தாலும் சரி, 2 ஆண்டு காலமாக இருந்தாலும் ஃபார் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது என்ன யூஸ் பண்றீங்க? வெறும் மியூசிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டு மியூசிக் யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது லீஸ்டுக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. அடுத்தது காலால், ஆன் ஃபுட் தான் எழுதணும், பை ஃபுட்னு எழுதக்கூடாது. அடுத்தது 11th என்ன எடுத்திருக்கோம்? இன் மதுரைன்னு சொல்லக்கூடாது, ஆட் மதுரை என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது ஆன் 2012 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணோம்? இன்னுதான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது என்ன பார்க்கிறீங்க? ஒரு வாக்கியத்துல ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். 2 வினைச்சொல்லா இருந்தா ஒரு வினைச்சொல்ல டம்மி பண்ணிடுறீங்க. எப்படி டம்மி பண்றீங்கன்னா முன்னாடி டூ போட்டுறீங்க. அப்ப டூ போட்டா என்ன ஆயிரும்? செய்ய என்ற எச்சமாக மாறி விடுகிறது, இன்ஃபினிட்டாக மாறி விடுகிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, இன் அப்ராடுன்னு எப்பவுமே போடக்கூடாது, அப்ராட் வெறும் அப்ராட் தான் சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்க, யூகே யூஎஸ்க்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணும்? கண்டிப்பாக த பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக என்ன பாருங்க, இந்த ஹார்ட்லி என்பது இந்த ஒரு வினையுறுச்சொல். எல்லா வினையுறுச்சொல்லும் வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி தான் வர வேண்டும். ஸ்பீக்ஸ் என்பது வினைச்சொல், இந்த ஸ்பீக்ஸுக்கு பின்னாடி தான் இந்த வினையுறுச்சொல் வர வேண்டும். ஆனா எந்த வினையுறுச்சொற்கள் முன்னாடி வரலாம்? ஃப்ரீக்வன்சி அட்வர்ப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய
கால நேரத்தை அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய அந்த வினையுறு சொற்கள் தான் முன்னாடி வர வேண்டும். அடுத்தது லிசன் த மியூசிக் தவறு, லிசன் டு த மியூசிக் தான் கரெக்ட். அடுத்தது 18 என்ன பார்த்துருக்கீங்க, ஒரு கருத்தை பற்றி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த அபவுட்டுங்கிறது ஐடியாவோட சேரக்கூடாது. குவாலிட்டி ஆஃப் சினிமா கான் டவுன் தவறு. இறந்த கால வினையச்சங்கள் கான், ஈட்டன், ஸ்போக்கன் எல்லாம் வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும், ஹேஸ், ஹேவ், வில் ஹேவ் வர வேண்டும். அடுத்தது குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் என்பது பன்மையிலே பெயர்ச்சொல் இருக்கும் பொழுது பன்மை வினைச்சொல்லான ஹார், ஆர், ஹேவ் அதுதான் வர வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear about it? Okay. I request one fellow to come forward and say what you have understood. Yes, madam. So we should use grammatical things properly in the sentence. Okay, no one is Minister of Tamil Nadu. No. Cinema hero of India cinema industry, like Shah Rukh Khan. How do you say? I wish. What's his name? Kishore. I wish Kishore. Issa, Vasa, where a hero in cinema. Where? I wish Kishore were a hero. As hero in cinema. Hero in the movie. Okay. Next. Okay, man. Jeans pant is. Okay. Next. What shall we go? They spoken well. They have spoken well yesterday. Is it correct or wrong? What is the correct answer? They have spoken well yesterday. Is it correct or wrong? Use the mic. They have spoken yesterday. Is it correct or wrong? They have. They have spoken yesterday. Is it correct or wrong? Correct. Correct. Wrong. What is the correct answer, man? Anybody? Yes. What is the correct answer? They have spoken yesterday. Is it correct or wrong? They spoke well yesterday. They spoke well yesterday. Why? Why so? What is the reason? Could you tell me? For yesterday, we should not use the continuous perfect tense. Okay, very fine. Madam, I came by foot or on foot? Which is correct? On foot. Why? It's a part of the body, so we should. Part of the body, okay. Okay, Chennai Super Kings has won IPL on 2008. Is it correct? What is the correct answer, man? What is the correct answer? Chennai Super Kings has won IPL tournament trophy on 2008. Is it correct? Sir. Why? Why? As one. Huh? 2008 வந்துருச்சு அந்த Year is coming, year is then you are coming. using In. Okay. The boys Are dancing. The boys are dancing. Dancing. music. The boys are dancing music. To the music, sir. Are you sure? Yes, sir. To the music or to music? To music. To music. The boys are dancing. To music. It's correct. Okay. My father is living. My father is living. My father is living. In abroad or abroad? My father is living in abroad or abroad? Anybody? What? My father is living in abroad. Anybody? It is open. Sir, this abroad, sir. It's abroad. My father is In should not come, sir. abroad or just plain abroad? Plain abroad. So we had a wonderful grammatical error finding exercise. Hope you are able to understand all these singular, third person singular should have third person singular verbs. Can you tell what are the third person singular verbs? Any 4 verbs? Anybody? It is open to you. Yes, has, does, for any action verb. Eats, knows. Okay, what is the plural verbs? If plural subject comes, only plural verb should come. What are the plural verbs? Anybody? Have, do, know, are. Very good. Thank you very much. It's a wonderful chapter what you're going to see here. It's collocated English. See, what do you mean by collocated English? Certain words joins with only certain words to give a meaning. That is called collocated English.
It's very important here. See here, what's it given? In the prime of, prime means what in English? Importance, isn't it? In the prime of, where do you use this sentence? What do you mean by in the prime of? With the full energy. With full energy, if you have, then it is called in the prime of. See here, he is in the prime of his youth. He is in the prime of his youth. Youth means what? 18, 19, 20, 21. That is the time he is more powerful physically. So, in the prime of his youth. In the prime means very important stage. Able to understand? In the prime of. Coming here, second. Paramount importance. What do you mean by paramount importance? Paramount means what? Very, number one, paramount. Importance, very important. So paramount joins with what? Importance. Here, a college degree certificate is a paramount importance. To get a job in an MNC company, multinational company, what is the criteria? You should have a degree certificate. That is the paramount importance. Paramount importance means what? Very important, very, very important, paramount importance. Third, rejected outright. Just cancel it, just throwing it out, immediately cancelling, no chance for consideration. It is called rejected outright, total avoidance, complete avoidance. My father rejected outright my ideas to start a new business. Rejected outright means immediately cancelling. I told my daddy, Daddy, I want to start a new business. Immediately he told no. Straight away no. That is called rejected outright. Immediate cancel. No chance for consideration. Next, fourth one. Fourth collocated English. Hopes were shattered. Hopes were shattered. What do you mean by hope? Your belief, your faith, your dreams. Shattered means everything is shaken, destroyed. Hopes were shattered means totally disappointed. When my friend insulted me, my hopes were shattered. I thought he is my friend, he will help me. But he insulted me. So I was totally shattered. My hopes were totally shattered. Fifth, very important word, command of English. Command. Command means what? Ordering, isn't it? Command of English means what? You are good in English. You are good in speaking. You are good in writing. You are good in listening. You are good in reading. That is called command of English. How do you form a sentence? See here. Some of the Indians have good command of English. Some of the Indians, they are good. Their command of English is excellent. So command of English, command of Tamil, command of Chinese language. So command of one particular language means you are good in reading, writing, listening and speaking. Interpersonal skills are excellent in communication. So command of English. With a few exceptions. See here the sixth collocated English. With a few exceptions means certain things not to consider. Don't give importance to some things. So with a few exceptions means all boys are good, all countries are good. With a few exceptions means except some. All boys are good except some. So with a few exceptions means except some people. All students are good, but with a few exceptions. Every students are good, but with few exceptions. All IAS officers are good, but with few exceptions. All schools are good, but with few exceptions. Now coming here, my dear friends, peer pressure, peer group pressure. What do you mean by peer group pressure? Peer means what? Your friends, your classmates. They pressure you. Arey, come, let us go and drink alcohol. Come on, go. Let us go for smoking. Come on, let us go for discotheque. So peer group pressure means your friends are pressuring you. A friend's compulsion. Some of the youngsters are getting addicted to drugs because of peer group pressure. Some of the youngsters, they get addicted to drugs.
because their friends are compelling them. Come on, let us do it. So pure group pressure. Next. Eighth, complex issue. What do you mean by complex issue, sir? A confusing problem. A confusing problem is a complex issue. Problem between India and Pakistan is a complex issue. Problem in Sri Lanka is a Tamils and Sri Lankans, Tamils and Sinhalese is a complex issue. A problem. So, a confusing problem. Sri Lanka, Kashmir and Israel problems are complex issues. So, Sri Lanka, Kashmir and Israel problems are a complex, confusing things. Ninth, negative impact. What do you mean by negative impact? Negative impact. I advise him, but it brought negative impact. The government wanted to increase the price, it brought negative impact. All the prices have increased. Impact means result, negative means minus result, minus impact. I mean minus results you are getting, negative results. For the ruling party, petroleum price rise has brought a negative impact for the ruling party in the election. Congress, what did it do? It increases the prices of petrol. Suddenly what happened? In the elections, people voted against. So negative impact means wrong results. Number 10. What do you mean by monotonous job? Monotonous means what, sir? Boring. Daily morning 9 o'clock come to office, go at 6 o'clock. Daily, without any break, without any enjoyment. Same work, same home, same place, same work. So monotonous means same thing. Monotonous job, boring jobs. I don't like the monotonous jobs of government sector. In government sector, you see morning to night you have to be there. You can take as much holidays as possible. You can enjoy your life, not much of work. So monotonous job means boring job. I don't like the monotonous job of government jobs because it has a lot of security. Private jobs not like that. Next, number 11. Pattern of behavior. What do you mean by pattern of behavior, sir? It means the way one group or a person behaves. Pattern of behavior. Pattern means what? Way of behavior. What do you mean by, how do you form a sentence using pattern of behavior? See, Muslims behave in a way. Christians behave in a way. Hindus behave in a way. Brahmins behave in a way. Telugu people behave in a way. Karnataka people will behave in a way. So, pattern of behavior means the way one group or a person behaves. The pattern of behavior of my manager towards us is very friendly. My manager, his pattern of behavior, his way of behavior is very friendly. Pattern of behavior means the way how one moves with others. Number 12, my dear friends, collocated English. Desperately poor. Desperately means what? No, you don't know what to do. Desperately poor means very, very poor. Many African country people are desperately poor. African people, Zimbabwe, Ethiopia, many people in Africa are desperately poor means very poor. Coming here, mandatory component. Mandatory means what? Mandatory. Very must. Mandatory means must. Component means what? Thing. So very must. Mandatory component. Very important and must. A degree certificate in computer technology is a mandatory component to work in a software company. To work in a software company, what is the main thing, sir? You should have a BE computer science or BE instrumentation or BE what? Electronics, some certificate, BE certificate. It is a mandatory component means what? It is a very important criteria, very important. That is called mandatory component. Number 14. Second thought. Second thought means what? The mind changed. Second thought means what? Mind changed. Today I planned with my family, let us go for a movie. Suddenly my mind changed. I told no, let us go for beach. Let us go for cinema, I told. Then suddenly my mind changed and I told, let us go for beach.
I told my family, let us go for a movie. Suddenly my mind changed and I told, let us go for beach. So, second thought means the mind changed. I wanted to buy a Maruti car, but the second thought came to my mind and I changed to Hyundai car. First I want to buy Maruti car. Suddenly I thought, okay, no. Let me buy a Hyundai car. So my mind changed. 15. Token of affection. Token of affection means what? Expression of love. Token of affection means what? Some give gold rings. Some will give what? Birthday greeting cards, loving cards. Some will hug. Some will take their lovers outside. Your father may give as a token of love a dictionary or book, money. So token of love means an expression of love. My father brought a diamond necklace to my mother as a token of affection during their 25th marriage anniversary. Father and mother, 25 years passed after marriage. So my father bought and gave what? A diamond necklace or a diamond ring to my mother as what? As a token of affection. Right, sir? Now coming here. Step in the right direction. 16th word. Step in the right direction. You are going in the right way. You are going in the right way. Step in the right direction. Correct decision. The government closing the liquor shops will be the step in the right direction for peace and happy life of Tamil Nadu people. Step in the right direction. You know liquor shops, Tasmak shops. All around Tamil Nadu you have the shops. So if the government stops all the Tasmak shops, what will happen? It will be the step in the right direction. Able to understand, my dear friends? No doubt about it. Now coming here. What do you mean by in the prime of? With full energy. What do you mean by paramount importance? Very important. What do you mean by rejected outright? Total avoidance, cancelling. Fourth, hopes were shattered. You are totally disappointed. Command of English means your English, the way of speaking, writing, reading, listening is excellent. And with a few exception means certain things not to consider. You are not considering certain things. You are leaving it out and only best you take. Something are left. Peer group pressure means what? Your friends are compelling. Complex issue means what? A confusing problem. Negative impact means what? A bad result. Monotonous job. Monotonous. What do you mean by that? Same type. Boring jobs. Monotonous jobs means boring jobs. Pattern of behavior means what? One particular group behaves in one certain way. It is called pattern of behavior. Desperately poor means what? Very poor. Mandatory component means what? Must. It is a must to do, have that. Very important. Second thought means what? The mind changed. Token of affection means what? An expression of love. You are giving a ring or hugging or kissing or taking somewhere out your loved ones. Step in the right direction means what? Correct decision. Hope you are able to understand all these vocabularies. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது கொலக்கேட்டட் ஆங்கிலம் என்பது இப்பொழுது லேட்டஸ்டாக இருக்கக்கூடியது. அநேகம் பேர் இந்த கொலக்கேட்டட் இங்கிலீஷை பயன்படுத்துகிறார்கள். கொலேட்டட் இங்கிலீஷ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையுடன் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும். அதுதான் கொலக்கேட்டட் இங்கிலீஷ் என்று சொல்வார்கள். இப்பொழுது நாம முதல் பிரிவாக மொத்தமாக 16 கொலக்கேட்டட் ஆங்கில வார்த்தைகளை பார்க்கிறீர்கள். அப்ப இந்த கொலக்கேட்டட் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தையாக வராது, 2-3 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து வரும். முதலாவதாக இந்த பிரைம் ஆஃப் என்றால் என்ன? இந்த பிரைம் ஆஃப் என்றால் வித் ஃபுல் எனர்ஜி, முழு சக்தி, முழு அதிக ஆற்றலுடன் என்று சொல்வதற்கு ஆங்கிலத்திலே என்ன சொல்வீர்கள்? இந்த பிரைம் ஆஃப் என்று சொல்வீர்கள். இஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் இன் த பிரைம் ஆஃப் ஹிஸ் யூத். அவர் தன்னுடைய இளமை பருவத்தினுடைய முழு சக்தியுடன் இருக்கிறார் என்று வருகிறது. பிரைம் மினிஸ்டர் என்றால் என்ன? முதல் முக்கிய என்று வருகிறது. பிரதம என்று வருகிறது. பிரைம் என்றால் பிரதம. ஸோ பிரதம அப்படி என்றால் பிரைம் என்றால்
அதனுடைய முழு சக்தி இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். paramount importance அடுத்ததாக paramount என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே சொல்லும் பொழுது முதல் தரம். இம்பார்ட்டன்ஸ் முதலாவதான முக்கியத்துவம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்று வருகிறது. காலேஜ் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இஸ் paramount importance to get a job in an MNC company என்று எழுதியிருக்கிறோம். ஒரு கல்லூரி பட்டம் என்பது அடிப்படை தேவை ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்திலே சேருவதற்காக என்று எழுதியிருக்கிறது. paramount importance என்றால் அதிமுக்கிய என்ற அர்த்தமாக வருகிறது. அடுத்தது மூன்றாவது ரிஜெக்டட் அவுட்ரைட் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே அடியாக இல்லை என்று சொல்லிவிடுவது. ரிஜெக்டட் அவுட்ரைட் என்று வருகிறது. டோட்டல் avoidance. My father rejected outright my idea to start a new business. நான் ஒரு புதிய வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்று என் தந்தையாரிடம் கேட்டேன். என் தந்தையார் ஒரே அடியாக இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார். ரிஜெக்டட் அவுட்ரைட் என்றால் ஒரே அடியாக இல்லை என்ற அர்த்தம். 4 hopes were shattered என்று வருகிறது. hopes என்றால் நம்பிக்கைகள், shattered என்றால் என்ன? தவிடுபோடு ஆகிவிட்டது என்ற அர்த்தம். totally disappointed when my friend insulted me my hopes were shattered. என்னுடைய நண்பன் என்னை அவமானப்படுத்திய பொழுது என்னுடைய நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் தரை மட்டமாக்கப்பட்டது. shattered என்றால் தரை மட்டமாக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தம். அடுத்தது 5 command of English. command என்றால் அதிகாரம். கமாண்ட் அதிகார தோரணைகளை சொல்வது. கமாண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே நல்ல புலமை, பேசுவதிலே, எழுதுவதிலே, வாசிப்பதிலே, கேட்பதிலே அதிக புலமை இருக்கிறதே கமாண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ். கமாண்ட் ஆஃப் தமிழ், கமாண்ட் ஆஃப் சைனீஸ் என்று பலதாக சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு இங்கே சம் ஆஃப் த இந்தியன்ஸ் ஹேவ் குட் கமாண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ். சில இந்திய மக்கள் நன்கு ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக with a few exceptions என்று எழுதியிருக்கிறோம். ஆறாவதாக with a few exceptions. exceptions என்றால் என்ன? விதி விலக்கு என்று சொல்கிறோம், விதி விலக்குகள் என்று சொல்கிறோம், தவிர்த்து என்று சொல்கிறோம். அப்ப இங்க வாக்கியம் பாருங்க, certain things not to be considered. all students are good but with few exceptions. அனைத்து மாணவர்களும் நல்ல மாணவர்களாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் ஒரு சிலரை தவிர்த்து, ஒரு சிலர் with a few exceptions என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 7 peer pressure, peer group pressure. peer என்றால் என்ன? நண்பர்கள், நண்பர்களினுடைய அவர்களுடைய வற்புறுத்தல் என்று வருகிறது. peer group pressure என்றால் நண்பர்களின் வற்புறுத்தல். friends compulsion. some of the youngsters are getting addicted to drugs. peer group pressure. நண்பர்கள் பொதுவாகவே கெட்ட பழக்கம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது யார் ஆரம்பித்து குடிக்கிறார்கள் என்றால் நண்பர்கள் தான். அவர்களின் வற்புறுத்தலுக்காக போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி விடுதல். ஸோ peer group pressure என்றால் நண்பர்களுடைய வற்புறுத்தல். அடுத்ததாக 8 காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ. காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ என்றால் என்ன? ஒரு குழப்பமான பிரச்சனை, கன்ஃபியூசிங் ப்ராப்ளம். இங்க பாருங்க, ஸ்ரீலங்கா, காஷ்மீர் அண்ட் இஸ்ரேல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூஸ். ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனை, அடுத்ததாக இஸ்ரேல் பிரச்சனைகள், அடுத்ததாக காஷ்மீர் பிரச்சனைகள் குழப்பம் நிறைந்த பிரச்சனையாக இருக்கிறது, காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ. அடுத்ததாக நெகட்டிவ் இம்பாக்ட். 9வது நெகட்டிவ் என்றால் என்ன? எதிர்மறையான. இம்பாக்ட் என்றால் என்ன? அப்ப இங்க வாக்கியம் பாருங்க, பேட் ரிசல்ட், கெட்ட ஒரு விளைவை கொடுக்கக்கூடியது நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆக இருக்கிறது. பெட்ரோலியம் பிரைஸ் ரைஸ் has brought a negative impact for the ruling party in the elections. தேர்தலிலே ஆளும் கட்சி என்ன செய்து விட்டது? விலைவாசி, பெட்ரோலினுடைய விலையை ஏற்றிவிட்டது. அதனுடைய எதிர்மறை பாதிப்பு தேர்தலில் அது கொண்டு வந்தது என்ற அர்த்தத்துடன் வருகிறது. அடுத்ததாக மொனோட்டனஸ் ஜாப். அருமையான வார்த்தை. மொனோட்டனஸ் என்றால் என்ன? அன்றாடும் தினமும் ஒரே மாதிரி வேலை, ஒரே மாதிரி செயல், ஒரே மாதிரி காரியம், அதை ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய செயல்களை மொனோட்டனஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்க ஜாப் என்று சொல்கிறோம். அப்ப தினமும் ஒரே வேலை, அழுத்து விட்டது என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? போரிங் ஜாப்ஸ். ஐ டோன்ட் லைக் த மொனோட்டனஸ் ஜாப்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செக்டர். அரசாங்க வேலைகளிலே ஒரே வேலையை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அது எனக்கு அழுத்து விட்டது என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 11 பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர். நடந்து கொள்ளும் முறை. பேட்டர்ன் என்றால் முறை, பிஹேவியர் என்றால் நடத்தை. அவன் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் என்று சொல்கிறீர்கள். the way one group or a person behaves. ஒரு மனிதனோ அல்லது ஒரு கூட்டமோ அல்லது ஒரு ஜாதியோ அல்லது ஒரு மதமோ அல்லது ஒரு தேசமோ அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய முறைகளை பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் என்று சொல்கிறீர்கள். the pattern of behavior of my manager towards us is very friendly. எங்களுடைய மேலாளர் எங்களுடைய பழகும் விதம் இனிமையான நட்பு ரீதியாக இருக்கிறது என்று அர்த்தத்துடன் வருகிறது. அடுத்ததாக 12 டெஸ்பரேட்லி புவர். ஆங்கிலத்திலே டெஸ்பரேட்லி என்றால் என்ன? வேற வழியே இல்லை,
poor என்றால் என்ன? ஏழை. Desperately poor என்றால் என்ன? ரொம்ப ஏழை. Many African country people are desperately poor. ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் அநேகம் பேர் மிக ஏழ்மை நிலையிலே இருக்கிறார்கள். 13 mandatory component. Mandatory என்றால் என்ன? அதி முக்கியம் வாய்ந்த. Component என்றால் என்ன? ஒன்று. Mandatory என்றால் கண்டிப்பாக என்று வருகிறது. Very important. Must a degree certificate in a computer technology is a mandatory component to work in a software company. ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்திலே வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்றால் அடிப்படை தேவை. mandatory component. அடிப்படை. mandatory என்றால் அடிப்படை. component தேவை என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு BE கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி சர்டிபிகேட் வேண்டும். அடுத்ததாக 14 செகண்ட் தாட் என்றால் என்ன? மனது மாறிவிட்டது. செகண்ட் தாட் என்றால் என்ன? மனம் மாறிவிட்டது என்று அர்த்தம். இங்க மைண்ட் சேஞ்ச். ஐ வாண்டட் டு பை a மாருதி கார் பட் த செகண்ட் தாட் கேம் டு மை மைண்ட் அண்ட் ஐ சேஞ்ச் டு ஹுண்டாய் கார். முதலாவதாக மாருதி கார் வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இருந்தேன். திடீரென்று மனது மாறிவிட்டது. ஹுண்டாய் காருக்கு வாங்கி விடலாம் என்று முடிவு செய்து விட்டேன். மனது மாறிவிடுவதை செகண்ட் தாட் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக 15 டோக்கன் ஆஃப் அஃபெக்ஷன். அஃபெக்ஷன் என்றால் என்ன? அன்பு, பாசம், நேசம். டோக்கன் என்றால் என்ன? அன்பின் அடையாளம், பாசத்தின் அடையாளம். So token of affection an expression of love. அன்பின் வெளிப்பாட்டை token of affection என்று சொல்வீர்கள். My father bought a diamond necklace to my mother as a token of affection during the 25th marriage anniversary. Anniversary என்றால் என்ன? ஒரு ஆண்டு காலம் முடிவடையக்கூடிய ஒரு நல்ல கெட்ட நிகழ்ச்சியை ஆனிவர்சரி என்று சொல்வீர்கள். டெத் ஆனிவர்சரி என்றால் என்ன? ஒரு ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது சேற்று. பர்த் ஆனிவர்சரி என்றால் என்ன? பிறந்து ஒரு ஆண்டு காலம் 2 ஆண்டு காலம் என்று சொல்வீர்கள். அப்ப என்னுடைய தந்தையாருடைய அன்னை தந்தையினுடைய திருமணம் முடிந்து 25 ஆண்டு கால முடிவிற்கு பிறகு என் தந்தையார் அன்பின் அடையாளமாக என் அன்னைக்கு ஒரு வைர அட்டையை வாங்கி கொடுத்தார் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 16 ஸ்டெப் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் என்று சொல்லும் பொழுது கரெக்ட் டெசிஷன், சரியான முடிவு, சரியான பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இங்க ஸ்டெப் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் என்று சொல்ல வேண்டும். The government closing the liquor shops will be the step in the right direction for peace and happy life of Tamil Nadu people. தமிழ்நாட்டிலே மிக முக்கியமான டாஸ்மாக் கடைகள் என்று சொல்லக்கூடிய மதுபான கடைகள் இருக்கிறது. 5600 கடைகள் என்றோ இருக்கிறது. இந்த கடைகளை மூடும் பொழுது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சரியான பாதையிலே சென்று கொண்டிருப்பது போல இருக்கும். இதன் மூலமாக மக்கள் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அடைவார்கள் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. நண்பர்களே, இங்க பாருங்க, இந்த பிரைம் ஆஃப் என்றால் முழு சக்தியுடன். அடுத்ததாக பேரமவுண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்றால் என்ன? மிக மிக முக்கியமானது. ரிஜெக்டட் அவுட்ரைட் என்றால் என்ன? ஒரேடியாக வேண்டாம் என்று சொல்வது. ஹோப்ஸ் வேர் ஷேட்டர்ட் என்றால் என்ன? நம்பிக்கைகள் தவிடு பொடியாகிவிட்டது. கமாண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய தன்மை, திறமை. வித் ஃபியூ எக்ஸெப்ஷன் என்றால் என்ன? ஒரு சில விதி விலக்குகளுடன். அடுத்ததாக பியர் குரூப் பிரஷர் என்றால் என்ன? நண்பர்கள் வட்டாரத்தினுடைய வற்புறுத்தலின் காரணமாக. காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ என்றால் என்ன? ஒரு குழப்பமான பிரச்சனை. நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் என்றால் என்ன? எதிர்மறையான பாதிப்புகள் உண்டாக்கியது. அடுத்ததாக மொனோட்டனஸ் ஜாப் என்றால் என்ன? அன்றாடம் செய்யக்கூடிய ஒரே மாதிரியான வேலை. அடுத்தது பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் என்றால் என்ன? நடந்து கொள்ளும் விதம். டெஸ்பரேட்லி புவர் சொல்லி இருக்கிறோம். அதன் என்ன அர்த்தம்? மிக மோசமாக ஏழ்மையின் பிடியிலே இருக்கக்கூடிய மேண்டட்டரி காம்பனன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மிக மிக முக்கியமானது. அடுத்ததாக செகண்ட் தாட் என்றால் மனது மாறிவிட்டது. டோக்கன் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் என்றால் அன்பினுடைய அடையாளமாக. ஸ்டெப் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் என்றால் என்ன? சரியான பாதையிலே சென்று கொண்டிருப்பதை ஸ்டெப் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது நான் உங்களிடம் மைக்கை கொடுக்கிறேன். ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது ஒரு 2-3 வாக்கியங்களையாவது இந்த கொலகேட்டட் இங்கிலீஷை பயன்படுத்தி நீங்களாக சொல்ல வேண்டும். ரைட் சார்? ஓகே, முதலாவதாக ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். Token of affection. Shah Jahan built Taj Mahal because of his wife. Token of affection. Good. Token of affection. Shah Jahan built Taj Mahal as a token of affection to Mumtaz, isn't it? Yeah. Good. Next. Command of English. Many IT companies are praised in India because most of the Indians are command of English. Okay. Many IT companies are coming to India or already there in India because of the command of English of Indian people. Yeah. Good. 2 more sentences. In the prime of
Virat Kohli playing very well in cricket because he is in prime of his youth. Okay, Virat Kohli is playing wonderful cricket because he is in the prime of his youth. Very fine. Could you tell me? Pattern of behavior. Pattern of behavior. The pattern of behavior of my friend towards us very badly. Okay, it's very bad, not badly. My pattern of behavior of my friend towards us is very bad. Yeah. Yes, sir. Rejected outright. Rejected outright. When I go to my father to buy a car, my father tell rejected outright. Okay, you asked your father, please buy me a car, and your father told no. He rejected outright, isn't it? Because you are not to the age, isn't it? Below 18. Okay, sir. Next. Okay, fine. Give the mic. And could you tell me, madam? Paramount importance. Paramount importance. Very good. Very beautiful word it is. Yeah. To get good marks in 10th is paramount importance to get good group in 11th. Okay, it's a paramount importance to get good marks in 10th standard so that you can join in 12th standard according to your choice of subject. You can choose your subject, first group or second group. Yes. Hopes were shattered. When my father scolded me, my hopes were shattered. Okay, your hopes were shattered when your father insulted you or humiliated you or disappointed you. Yeah. Command of English. Sir told I have a good command of English. Okay, Sarah has told that you have a good command of English. Yes, Miss Mala. Step in the right direction. Step in the right direction. Step in the right direction. I'm search a job. Must in English, so learn in English, spoken English. Okay, step in the right direction. What she wants to say is she is not up to the standard in speaking English, so she has joined in a spoken English center like us, so she thinks that it is the right direction. She has stepped in the right direction. Okay. That's all. Okay, fine. Hope you are able to understand. Thank you very much. Friends, so what you have come here is the collocated English. The part 2, as I have told you, what do you mean by collocated English? 2 or 3 or many words joining together to give a meaning. That is called collocated English. Very important. Here so far we have seen 16 collocated English words. What we are going to see is 17th word. What do you mean by sweet smell of success? Sweet, you know, smell, you know, of, you know, success, you know. But what does it mean? It means enjoying the success. It's called sweet smell of success. So here Indian cricket team smelt the sweet smell of success when they defeated Australia in test match by 4-0. So India won the test match against Australia by defeating Australia by 4-0. So they enjoyed success. Rather than using the word enjoy success, what do you say? Sweet, they enjoyed, they smelt the sweet smell of success. Next question, 18. Beyond question. Beyond question, what do you mean by that? This collocated word beyond question. It means cannot doubt, no doubt at all. 100% sure. Man going to sun is beyond question. It can never happen. No doubt. Man going to sun, it can never happen. It is beyond question. Coming here, a seal of approval. 19th collocated word. Seal of approval means getting permission. I need to get a seal of approval from police to conduct a program in public place. If I have to conduct a program in public place, I have to get the seal of approval from police. Seal of approval means getting permission. Walking distance is a very important word, isn't it? Walking distance, nearby.
is close by. My house is at walking distance from my working place. My house and my working place is close by, just walkable distance, it's nearby. So coming here, hustle and bustle, very important word, 21, hustle and bustle, very, very busy man. Hustle and bustle. Chennai life is a hustle and bustle life. Chennai life is what type of life? It's a busy life, hustle and bustle life. Coming 22nd, in the prime of means very important stage. My son is in the prime of his youth. My son is in the very important stage of his youth. In the prime means very important. Hard and fast rules, very important word, 23, very strict regulations. Hard and fast rules means very strict regulations. So my college follows hard and fast rules, which the college students don't like it. So hard and fast rules means they are very, very strict. Hard and fast rules. So my college follows hard and fast rules, which the college students, they don't like and they want to go for a strike. Okay, pinpoint accuracy. What do you mean by pinpoint accuracy? Very sharp on the point, on the point. Pinpoint accuracy means 100% focused on the point, on the point. So here, he is good in shooting at pinpoint accuracy. Pinpoint accuracy means what exactly the point is capable of shooting. So next word, at the tender age. What do you mean by at the tender age? Tender means young. Tender coconut. At the tender age means very young age. So how do you follow a sentence? People should not suffer of hunger at their tender age. At their tender age, they shouldn't suffer from hunger. Tender age means what? Young age. Okay. Okay. Contagious disease. What do you mean by contagious disease? Anybody? It is a disease which is spreadable. Disease which is spreadable from one person to another. The disease which is spreadable. So malaria fever is a contagious disease. What type of disease is malaria? Malaria is a contagious disease. Hope you are able to get it. Okay, coming here, 27th collocated word, business transactions. What do you mean by business transactions, my dear friends? Shares, money, debentures. What do you mean by shares? A company has shares. You buy a share, you become a partner like. So you become a owner. Debenture is also like that, but one thing, you don't get a dividend, but yearly once you get a proper confirmed income. That is called debenture. An income which you don't get confirmed with the conformity, it is called shares. So here, shares, money and debentures. My father does business transactions only through banks. Transactions means buying and selling. Okay, coming here, vicious cycle of poverty. Very important word, my dear friends. 28, vicious. You know, vicious. Cycle of poverty. You know cycle? It goes like that. Today, one person is rich. Tomorrow, poor. Once again, he suffers. Once again, he becomes poor. Once again, he becomes rich. So the circle continues. That is called vicious cycle of poverty. That is a negative word. Vicious cycle of poverty means goes back and comes. Goes back and comes. All the agriculturists, most of the agriculturists, farmers, their life is vicious cycle of poverty. They get a money, they spend it, buy, borrow, loan. They once again they come and they get involve themselves in debts. 29, self-sufficiency. What do you mean by self-sufficiency, my dear friends? Self-satisfied. I am very much satisfied. India reached its self-sufficiency in rice and wheat production. Self-sufficiency means for my needs I am able to produce. For my needs I am able to earn. That is called self-sufficiency. So India was able to reach its self-sufficiency in rice and wheat production. Coming here, convincing argument. What do you mean by convincing argument? I am just telling my point and make you to follow my point. That is called convincing argument. Satisfied explanation. The salesman gave a convincing argument to his customer and sold his products. So convincing means what? You are for something else. You are for Vijay or actor Amitabh Bachchan. I am for Shah Rukh Khan. I make you to change your idea into Shah Rukh Khan. Or you are for Hyundai. I am for Maruti. I make you to come towards my product Maruti. That is called convincing argument. Coming here, viable alternative. What do you mean by viable alternative? Good substitute. Viable alternative. For example, Samsung and Nokia. Nokia is a viable alternative for Samsung. Means both are substitutes. Viable alternative. Shevak is a viable substitute for alternative for what? Tendulkar. You can say viable alternative. Equally talented. Social network Facebook is a viable alternative for Orkut. Social networks like social network Facebook is a viable alternative for the social network Orkut.
There was once Orkut was very famous. Now Facebook has come and it has replaced most of the people are coming towards Facebook. Now coming here 32, no easy task means it is very difficult. No easy task means it is very difficult. So here starting your own business in Mumbai is no easy task. So it's no easy task to get through IAS examination. It is no easy task to get through IIT entrance examination. It is no easy task to get America visa. So it's a no easy task means it's very difficult. My dear friends, what do you mean by sweet smell of success? It is enjoying the success. What do you mean by beyond question? No doubt at all. What do you mean by seal of approval? Getting the permission. And what do you mean by walking distance? It is close by, nearby. And what do you mean by hustle and bustle? It means very, very busy. What do you mean by 22nd? In the prime of means at the very important stage. What do you mean by hard and fast rules? Very strict rules and regulations. And 24, pinpoint accuracy means what? Exactly at the point. And coming here, at the tender age means what? At the very young age. And coming here, contagious disease means what? Disease which is spreadable. And coming here, business transactions means what? Shares, money, everything you are exchanging for money. It is called business transactions. Vicious cycle of poverty. 28. What do you mean by vicious cycle of poverty? You become rich, you become poor. You become rich, you become poor. It keeps on going on in a cyclic trend. And coming here, 29. Self-sufficiency means what? Self-satisfied. Self-sufficiency, self-satisfied. 30. Convincing argument means what? Satisfying others through your argument and making them to come to your point. It is called convincing argument. 31. Viable alternative what means what? It is a good substitute. It is a good substitute for one thing. That is called viable alternative. And no easy task. So what do you mean by no? So what do you mean by no easy task? It is very difficult thing. Hope you are able to understand. நண்பர்களே இதுவரைக்கும் நீங்கள் கொலகேட்டட் ஆங்கிலம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையும் கொடுத்து அது புது அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. அதுதான் கொலகேட்டட் இங்கிலீஷ். இன்றைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்படுவது கொலகேட்டட் இங்கிலீஷ். 17வது 16 வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். 17 பார்த்துட்டீங்கன்னா ஸ்வீட் ஸ்மெல் ஆஃப் சக்சஸ் என்று சொல்கிறோம். என்னுடைய தமிழ் ஆக்கம் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் வெற்றியின் வாசனையை நுகர்ந்தேன் என்று வருகிறது. அனுபவிப்பது வெற்றியை. இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் smelled the sweet smell of success when they defeated Australia in test match by 4-0. இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவை டெஸ்ட் மேட்சிலே 4-0 என்ற கணக்கிலே வெற்றி கொண்ட பொழுது இந்தியா அந்த ருசியை நுகர்ந்தது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இந்தியா அந்த வெற்றியை அனுபவித்தது என்று அர்த்தம். ஸோ ஸ்வீட் ஸ்மெல் ஆஃப் சக்சஸ் என்றால் வெற்றியை அனுபவிப்பது. பியாண்ட் கொஸ்டின் என்றால் சந்தேகத்திற்கே இடமே இல்லை. மேன் கோயிங் டு சன் இஸ் பியாண்ட் கொஸ்டின். இட் கேன் நெவர் ஹேப்பன். மனிதன் சூரியனுக்கு செல்வது என்பது நடக்க முடியாத ஒரு செயல். பியாண்ட் கொஸ்டின் என்றால் சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிகழ்வு. ஸோ இது நடப்பதற்கே வாய்ப்பில்லை என்று அர்த்தம். 19 சீல் ஆஃப் அப்ரூவல் என்றால் அனுமதி கிடைப்பது. சீல் ஆஃப் அப்ரூவல். I need to get a seal of approval from police to conduct a program in a public place. பொது இடத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு போலீசினுடைய அனுமதியை நான் பெற வேண்டும். சீல் ஆஃப் அப்ரூவல் என்றால் அனுமதி வாங்குதல். வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் 20 என்றால் நடக்கிற தொலைவு, அருகிலே என்று அர்த்தம். வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் என்றால் இங்க பாத்தீங்கன்னா மை ஹவுஸ் இஸ் அட் a walking distance from my working place. நான் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்திலிருந்து நான் இருக்கும் தங்கும் வீடு நடக்கிற தொலைவிலே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக ஹஸ்ல் அண்ட் பசில், ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ரொம்ப பிஸியாக, சதா 24 மணி நேரமும் வேலையாக. சென்னை லைஃப் இஸ் ஹஸ்ல் அண்ட் பசில் லைஃப். சென்னை வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கிறது? சதா சுறுசுறுப்பாக உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக 22 இந்த பிரைம் ஆஃப் என்றால் என்ன? முக்கியமான காலகட்டத்திலே இந்த பிரைம் ஆஃப். இப்ப மை சன் இஸ் இன் தி பிரைம் ஆஃப் ஹிஸ் யூத். என் மகன் இளமையின் முக்கியமான ஒரு பருவ நிலையிலே இருக்கிறான், ஒரு இளைஞனாக இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறோம். பிரைம்னா முக்கியமான. ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப கடினமான கட்டுக்கோப்பான சட்ட திட்டங்கள், கடுமையான சட்ட திட்டங்களை ஹார்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் சொல்லுவீங்க. மை காலேஜ் ஃபாலோஸ் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் which the college students don't like.
எங்களுடைய கல்லூரி கடுமையான சட்ட திட்டங்களை வைத்திருக்கிறது, மாணவர்களுக்கு அது பிடிக்கவில்லை. ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் என்றால் என்ன? கடுமையான சட்ட திட்டங்கள். பின் பாயிண்ட் அக்யூரசி என்றால் என்ன? சரியான இலக்கு. வெரி ஷார்ப் ஆன் த பாயிண்ட், சரியான இலக்கு. உதாரணத்துக்கு இஸ் குட் இன் ஷூட்டிங் அட் பின் பாயிண்ட் அக்யூரசி. அவன் சுடுவதிலே தேர்ச்சி பெற்றவனாக, சரியான குறி தவறாமல் சுடக்கூடியவனாக இருக்கிறான். ஸோ பின் பாயிண்ட் அக்யூரசி என்றால் குறி தவறாமல் இலக்கை நோக்கி. அடுத்ததாக at the end tender age. டெண்டர் என்றால் என்ன? இளமை. டெண்டர் ஏஜ்னா இளமையான காலகட்டம், இளமையான பருவம். அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது யங் ஏஜ். பீப்புள் ஷுட் நாட் சஃபர் ஆஃப் ஹங்கர் அட் தி டெண்டர் ஏஜ். இளைஞர்கள் அல்லது இளைஞிகள் தங்களுடைய இளம் வயதிலே பசியால் கவலைப்படக்கூடாது, வருத்தப்படக்கூடாது என்று எழுதியிருக்கிறோம். கண்டேஜியஸ் டிசீஸ். கண்டேஜியஸ் என்றால் என்ன? பரவக்கூடிய. டிசீஸ்னா நோய். அப்போ மலேரியா ஃபீவர் இஸ் எ கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் என்று கொடுத்திருக்கிறோம். மலேரியா காய்ச்சல் என்பது தொற்று நோய். கண்டேஜியஸ் என்றால் தொற்று, டிசீஸ் என்றால் நோய். மலேரியா காய்ச்சல் என்பது ஒரு தொற்று நோய் போன்றது. பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? வியாபார பரிமாற்றங்கள். ஷேர்ஸ் பங்குகள், டிபென்ச்சர்ஸ் பணம், இவைகளெல்லாம் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், பணம் பட்டுவாடாக்களுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்தது விஷியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி என்றால் கண்டினியூஸ் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம். தொடர்ச்சியாக பண பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது அதை விஷியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி என்று சொல்கிறோம். பாவர்ட்டி என்றால் ஏழ்மை, சைக்கிள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் சக்கரம். விஷியஸ் என்றால் என்ன? சுழண்டு கொண்டே இருக்கக்கூடிய. அப்ப சுழண்டு கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஏழ்மையின் நிலையை விஷியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி, கண்டினியூஸ் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ். த அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் இன் இந்தியா ஆர் இன் ஏ விஷியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? தொடர்ச்சியாக வறுமையின் நிலைப்பாட்டை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக 29 செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி என்றால் என்ன? சுய தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல். செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி. இந்தியா ரீச் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி இன் ரைஸ் அண்ட் வீட் ப்ரொடக்ஷன். அரிசியும் கோதுமை உற்பத்தியிலே இந்தியா சுய தன் நிறைவை அடைந்தது. செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி என்று சொல்கிறோம். 30 கன்வின்சிங் ஆர்கியூமெண்ட் என்றால் என்ன? சாட்டிஸ்ஃபையிங் எக்ஸ்பிளனேஷன். மற்றவர்களை சமாதானப்படுத்தக்கூடிய விளக்கங்கள். மற்றவர்களை சமாதானப்படுத்தக்கூடிய விளக்கங்கள். கன்வின்சிங் ஆர்கியூமெண்ட். உங்க அப்பாவை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், அம்மாவை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், வியாபாரியை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். ஸோ சேல்ஸ்மேன் கேவ் ஏ கன்வின்சிங் ஆர்கியூமெண்ட் டு ஹிஸ் கஸ்டமர் அண்ட் சோல்ட் ஹிஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். அந்த விற்பனையாளன் என்ன செய்து விட்டான்? தன்னுடைய வாடிக்கையாளரிடம் நைஸாக பேசி சமாதானப்படுத்தி ஆறுதல் படுத்தி அவனுடைய பொருட்களை அவனுக்கு விற்றுவிட்டான். 31 வயபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்றால் குட் சப்ஸ்டிடியூட். இதற்கு பதிலாக அது ஒரு மாற்றம், இதற்கு பதிலாக அது என்று சொல்லும் பொழுது வயபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ். சோஷியல் நெட்வொர்க் ஃபேஸ்புக் இஸ் a viable alternative for ஆர்குட். ஆர்குட் போன்ற ஒரு வலைதளங்களிலே நீங்கள் உங்கள் தகவல்களை பரப்பி நண்பர்களை பெறலாம். ஆனால் இப்பொழுது ஃபேஸ்புக் ஆர்குட்டுக்கு பதிலாக வந்துவிட்டது. ஒன்றுக்கு பதிலாக சரிக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை உடையதை நீங்கள் வயபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்று சொல்லலாம். அடுத்ததாக 32 நோ ஈஸி டாஸ்க். டாஸ்க் என்றால் வேலை, ஈஸி என்றால் சுலபம். நோ ஈஸி என்றால் சுலபமே இல்லை என்ற அர்த்தம், ரொம்ப கஷ்டம் என்று வருகிறது. ஸ்டார்டிங் எ ஓன் பிஸ்னஸ் இன் மும்பை இஸ் நோ ஈஸி டாஸ்க். மும்பையிலே சொந்தமாக வியாபாரம் ஆரம்பிப்பது என்பது ஒரு கடினமான ஒரு வேலை. ஸோ நண்பர்களே, ஸ்வீட் ஸ்மெல் ஆஃப் சக்சஸ் என்றால் என்ன? வெற்றியை அனுபவித்தல். பியாண்ட் கொஸ்டின் என்றால் என்ன? சந்தேகமே இல்லை. ஏ சீல் ஆஃப் அப்ரூவல் என்றால் என்ன? அனுமதி பெறுதல். வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன? நடக்கிற தொலைவிலே. அசில் அண்ட் பசில் என்றால் என்ன? சுறுசுறுப்பான. இந்த பிரைம் ஆஃப் என்றால் என்ன? மிக முக்கியமான காலகட்டம். ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் என்றால் என்ன? கடுமையான சட்ட திட்டங்கள். பின் பாயிண்ட் அக்யூரசி என்றால் என்ன? சரியான இலக்கு. அட் த டெண்டர் ஏஜ் என்றால் என்ன? இளமையான காலகட்டத்திலே, பருவத்திலே. அடுத்ததாக கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் என்றால் என்ன? நோய் பரவக்கூடிய அந்த நோய் ஸ்ப்ரெட்டபிள் டிசீஸ் என்று சொல்கிறோம். பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? வியாபார பரிமாற்றங்கள். விஷியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி என்றால் என்ன? ஏழ்மை மறுபடியும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி என்றால் என்ன? சுய உற்பத்தி, சுய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், சுய திருப்தி அடைதல். கன்வின்சிங் ஆர்கியூமெண்ட் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விவாதம். வயபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு பதிலாக சரியான மாற்று. நோ ஈஸி டாஸ்க் என்றால் என்ன? ரொம்ப கடுமையான ஒன்று. இப்படியாக பல நம்ம இடியமேட்டிக் கொலக்கேட்டட் இங்கிலீஷ் பார்த்தோம். இப்போ நண்பர்களே, இப்போ நீங்களே உங்கள் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஒன்று Walking distance nearby. Vijay Hospital is at walkable distance
From my house. Vijay Hospital is walkable distance from your home. Yeah, fine. Next. No easy task, very difficult. Preparing for annual exam on the last day is no easy task. Preparing for annual exam at the last day is no easy task. Yeah. Yes, sir. My uncle life, hustle and bustle life. My uncle lives a hustle and bustle life. Very good. Very busy man, isn't it? Okay. Dengue fever is a contagious disease. Dengue fever is a contagious disease. Yes, sir. My school follow hard and fast rules which the school students do not Okay, like. your school follows hard and fast rules which their school doesn't like Right. it. Yes. Next. We need to get a seal of approval from minister. We need to get a seal of approval from minister to conduct public meeting. to conduct public meetings. Yes, sir. Fine, sir. Yes. Sweet smell of success. Chennai Super Kings smelled the sweet smell of success when they won the IPL Cup. Chennai Super Kings smell the sweet smell of success when they won the IPL Cricket Cup. When? Till they have not gone to finals. They have gone to finals, isn't it? They have not played. How can they smell the success of IPL trophy? Only after winning only they can enjoy, isn't it? Already Still they- the match is not. Already earlier. But 2013. Coming Sunday is the match, isn't it? Okay. Beyond question. Beyond question. The end of the world is beyond question. It can never happen. The end of the world, war of the world is beyond question. Never happens. Yeah. Pinpoint accuracy. He has a pinpoint accuracy in archery. He has a pinpoint accuracy in archery. Very good. Next. Convincing argument. The thief did not give the convincing argument to the police about their robbery. Very good. Next. That's all. Okay, you. A seal of approval. I am went to outing with my friends to get a seal of approval of my mom. Okay. To go for outing, I try to get the seal of approval from my parents or mother. Contagious disease. Contagious disease. Chickenpox is a contagious disease. Chickenpox is a contagious disease. Yes. At the tender age, youths are developing all kind of hills at their tender age. Thanks a lot. We have seen so far 32 collocated English. So we are going to go once again. Yes. Thank you. Happy evening. Just continuing with the collocated English. Hello. As we have seen earlier, we know what do you mean by collocated English? Words, 2 or 3 words joining together to give a meaning. See this beautiful word, root of the problem. You know what you mean by root? You know what you mean by problem? Root, problem. Both joins together with a preposition of and definite article the to give the meaning what? Main reason for the problem, root cause of the problem or the root of the problem. So whenever you want to say some problem and which is the main reason, then you are telling what? What word? Root of the problem. Corruption by government is the root of the problem in India. In India, what's the problem? The root is corruption. So the main reason, that's what the meaning of root of the problem. Right, sir? Next, see here is a beautiful word, cutting edge. You know cutting edge. But what does it mean, cutting edge? A wonderful word. Cutting edge technology means the latest technology. Technical, you know, knowledge as such, it is not permanent. It keeps changing. Yesterday they might have created one, today they might create one, and tomorrow they might create one. Whatever it is produced today, it becomes outdated tomorrow. But the latest technology, it means what? The cutting edge technology means the latest technology. Windows 8 is the cutting edge technology in operating system. Windows 8 is the cutting edge technology in operating system. Is it so, sir? Has there any other technology has come which is better than Windows 8? Windows 8 is the best, isn't it? So it is the
cutting edge technology. Coming here, 35, you see, complete elimination. A beautiful collocated word. Complete elimination, total removal. Hitler during World War II tried for a complete elimination of Jews from Germany. Okay, just when was the World War II has happened? 1939 to 1942 or 44? Are you sure? It almost lasted for 4 years, isn't it? 4 to 5 years. So up to 44. So he tried to completely destroy, eliminate. Elimination of a race is called what? Yesterday we have seen. Let us see. Elimination of a complete race is called genocide. Side means killing. Geno means killing, eliminating a race. Yesterday we have seen, isn't it? Do you remember? So complete elimination of Jews from Germany. Complete elimination. Next, 36. Premarital. What do you mean by marital? M-A-R means marriage. Pre means before. Okay, can you say any other word for marital? Nuptial. Nuptial. N-U-P-T-A-A-L. T-A-A-L. It means marriage. Tying the knot. So premarital means before marriage. Pre means before. Post means after. See this beautiful collocated word, before marriage. Everyone who is getting marriage should undergo a premarital counseling. Very important, isn't it? So before marriage, you go to a counselor, psychologist, get the help of him, how to lead a life, married life. That would be better for the couple. So premarital means before marriage. And coming here, my dear friends, a far cry, 37 collocated word is far cry. Far means you know, cry means you know. But what does it give exactly meaning? Exact meaning is forcing. Compelling or something to do, compelling someone to do something. So far cry, 33% women's reservation in parliament and in assembly is a far cry from women's organization. What do you mean by that? So far you have only in panchayat election 33% reservation, not in assembly, not in parliament. So the women's association are forcing, compelling the government to introduce 33% reservation. That is a far cry. Far cry means what? Compelling something to do. 38, a beautiful collocated word. What is that? Post-marital. What do you mean by post-marital? After marriage. All the couples should take post-marital insurance policies. Very important, isn't it? Today, medical expenses, you go to a hospital, what happens? Either you have to sell some of your property, some of your jewels, some of your, the expenses is too much. So all the couples should take post-marital medical insurance policies. Very important. And coming here, 39th collocated word, an atmosphere of mutual respect. An atmosphere of mutual respect means what? In Sri Lanka, you know what happened problem between Sinhalese and Tamils? Both should have a mutual respect. Mutual means what? Between two. Respect means showing love and affection. Atmosphere means what? Creating an atmosphere. So this collocated word, an atmosphere of mutual respect means a good time for peace. An atmosphere of mutual respect is needed to solve the Sri Lankan Tamil problems. What type of atmosphere is needed? An atmosphere of mutual respect. It means an atmosphere or a good time for peace. Next, coming here. Harsh feelings. What do you mean by harsh feelings? I say something to you. I try to I shout at you. You feel hurt. You feel hurt. It means what? It is harsh. The feelings you have because I use some words which you think it has insulted you. That is called harsh feelings. So here, angry and hatred feelings is called harsh feelings. See here the sentence. I don't have any harsh feelings towards other nationalities. I don't have any harsh feelings towards other nationalities means what? How many countries are there in this world? Anybody?
194, 191 countries are recognized by United Nations Organization. 3 countries are not recognized. So, whether he is a Pakistani or whether he is a Bangladeshi, Sri Lankan or American or Britisher, I don't have any harsh feelings. Everybody are same to me. So harsh feelings means what? Hatred feelings, right? So coming here, 41, harboring grudge. Grudge means what? Grudge means what? I want to take a revenge on you. That is called grudge. Grudge means what? Anger. Harboring means what? It's a beautiful word. Harbor, no, you know, harbor, port. Harboring means having. So here, harboring grudge means developing anger, hatred towards somebody. Able to understand? Harboring means developing, having. Grudge means what? Anger. See, I asked you some money, please give me some money. You have money, you are not ready to give me money. So I have a grudge towards you. I am developing a grudge. Grudge means anger. So here, keeping enmity, we should forgive our enemies. This is the best way to take revenge on them. Harboring grudge will spoil your health and mind. How to take your revenge on your enemy? To hit him, to kill him. Forgiving him is the best way to take revenge on your enemy. So don't harbor grudge in your heart and spoil your health and mind. Able to understand harboring grudge, sorry. 42, work wonders. Beautiful collocated words. What does this word means? Work wonders. Anybody? Which brings a lot of surprises, which brings a lot of great things. Work wonders, brings a lot of surprises. iPhone 5, work wonders. We can see internet, we can see movies, etc. Work wonders means what? It does lot of works, surprising works. It brings a lot of new things which I can learn. So work wonders means which does great things, right? So rational thinking, beautiful word. What do you mean by rational thinking? Use your sense. Rational means what? Use your sense and think and do. Don't act stupidly. Rational thinking means think and do which is better, which is good for you. So rational thinking means using your common sense. Logical thinking. The finance minister should have a rational thinking before increasing the petroleum prices. Before increasing the petroleum prices, what the finance minister should do, he should have a rational thinking, a logical thinking. If I do this, that will happen. If I do this, this won't happen. That is called logical thinking. Coming here, my dear friends, 44, positive attitude. Opposite to, what is the antonym for that word? Negative attitude. Attitude means what? Attitude. Your thoughts. Altitude means height. Aptitude means aptitude. Your mental ability. IQ. Aptitude. Attitude means your thoughts towards something. Right? Positive attitude means what? Nice thought. Positive attitude in whatever you do will bring success. You got it, sir? So quite a lot of collocated English from 33 to 44. 11 collocated words we have seen. Root of the problem means the main reason. Cutting edge technology means latest technology. A complete elimination means what? Total destruction, removing the race. Premarital means what? Before marriage. A far cry means what? You are compelling. Postmarital means what? After marriage. An atmosphere of mutual respect means what? A right and good time for peace and happiness.
Harsh feelings means what? Hatred feelings, harsh feelings. 41st, harboring grudge means what? Harboring means, mind you, it is developing. Having grudge means what? Anger. Taking revenge, attitude, that is called grudge. Work wonders means what? It brings lot of surprises. And rational thinking means what? Logically using your common sense and thinking. Positive attitude means what? It means having nice thoughts. Hope you are able to understand. No doubt about it. அன்பர்களே, இப்பொழுது கொலோகேட்டட் ஆங்கிலம் என்ற ஆங்கிலத்தை பார்க்கிறோம். இந்த கொலோகேட்டட் ஆங்கிலம் என்றால் என்ன? மிக முக்கியமானது. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், 2-3 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அது ஒரு புதிய அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதை கொலோகேட்டட் ஆங்கிலம் என்று சொல்வோம். இப்போ கொலோகேட்டட் ஆங்கிலத்தில் முதல் வார்த்தை ரூட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ரூட்னா வேறும் தெரியும், ப்ராப்ளம்னா பிரச்சனை. பிரச்சனையினுடைய வேறு, பிரச்சனையினுடைய அத்தியாயம், பிரச்சனையினுடைய ஆரம்பம், அதுதான் அர்த்தம். Main reason for the problem, corruption by the government is the root of the problem in India. இந்தியாவினுடைய அடிப்படை காரணம் என்ன, பிரச்சனை என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அது ரூட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். அந்த பிரச்சனைகளினுடைய வேறு அடிமட்டம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அது லஞ்சம். அடுத்தது கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி என்று சொல்கிறோம். கட்டிங்னா வெட்டுவது, எட்ஜ்னா அந்த முளையிலே, டெக்னாலஜி என்றால் தொழில்நுட்பம். ஆனால் இதில் என்ன வருகிறது? நிகழ்காலத்திலே இப்பொழுது வரக்கூடிய தொழில்நுட்பம் சிறந்த தொழில்நுட்பம். இப்போ விண்டோஸ் 8 இஸ் த கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி இன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய கம்ப்யூட்டரிலே இந்த விண்டோஸ் 8 என்று சொல்லக்கூடியது தான் தற்காலிகத்திலே வந்திருக்கக்கூடிய அதிநவீன தொழில்நுட்பமான ஒரு பொருள். ஸோ அதிநுட்பம் வாய்ந்த தொழில்நுட்பம் என்பதை கட்டிங் எட்ஜ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது 35 பார்த்தீங்கன்னா ஏ கம்ப்ளீட் எலிமினேஷன், ஒரேடியாக அழித்து விடுதல். உலகப்போர் வேர்ல்டு வார் 2 ஹிட்லர் ட்ரை டு எலிமினேட் ஏ கம்ப்ளீட் எலிமினேஷன் ஆஃப் ஜூஸ். யூதர்கள் மொத்தமாக அழித்து விடுவதற்காக உலகப்போர் 2 ஹிட்லர் தயாராக இருந்தான். ஒரே அடியாக அழித்தலை கம்ப்ளீட் எலிமினேஷன் என்று சொல்கிறோம். 36 ப்ரீ மேரிட்டல். மேரிட்டல் என்றால் என்ன? திருமணம். ப்ரீ என்றால் என்ன? முன்னாடி. போஸ்ட் என்றால் பின்னாடி. ப்ரீ மேரிட்டல் என்றால் திருமணத்திற்கு முன்னர். பிஃபோர் மேரேஜ், எவ்ரிஒன் ஹூ இஸ் கெட்டிங் மேரேஜ் ஷுட் அண்டர்கோ ஏ ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங். திருமணமாக கூடிய அனைவரும் என்ன செய்ய வேண்டும்? முதலாவதாக திருமணத்திற்கு முன்னாடி போய் இந்த திருமண ஆலோசகர்கள், கவுன்சிலிங், அவர்களிடம் சென்று புத்திமதிகளையும் அறிவுரைகளையும் பெற்றாக வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். ப்ரீ மேரிட்டல் என்றால் திருமணத்திற்கு முன்னல். ஏ ஃபார் கிரை, அருமையான வார்த்தை. ஃபார்னா தூரம், கிரைனா அழுகாட்சி. ஆனால் என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறது? வலுக்கட்டாயப்படுத்துதல், ஃபோர்சிங், கம்பலிங். 33% women's reservation in parliament and assembly is a far cry from various organization. பெண்களுக்கு 33% இட ஒதுக்கீடு எதிலே அளித்திருக்கிறார்கள்? பஞ்சாயத்து தேர்தலிலே, நகராட்சி தேர்தல்களிலே, மாநகராட்சி தேர்தல்களிலே. ஆனால் சட்டசபை தேர்தலிலும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் பெண்களுக்கு 33%. ஏன் 1% கூட இன்னும் ஒதுக்கவில்லை. அதை பற்றி இந்த பெண்கள் குழு வற்புறுத்துகிறது. ஃபார் கிரை என்றால் வற்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். 38 போஸ்ட் மேரிட்டல் என்றால் என்ன? மேரிட்டல் என்றால் திருமணம். போஸ்ட் என்றால் திருமணத்துக்கு பின்னர். போஸ்ட் மேரிட்டல் என்றால் ஆஃப்டர் மேரேஜ். ஆல் த கப்பிள் ஷுட் டேக் போஸ்ட் மேரிட்டல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ். திருமணமான அனைத்து ஜோடிகளும் திருமணத்திற்கு பின்னர் மருத்துவ காப்பீட்டோ அல்லது ஆயுட்காப்பீட்டோ எடுத்தாக வேண்டும். ஸோ ப்ரீ போஸ்ட் மேரிட்டல் என்றால் திருமணத்திற்கு பின்னர். அடுத்ததாக 39 ஏன் அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் என்றால், அட்மாஸ்பியர் என்றால் என்ன? சூழ்நிலை. மியூச்சுவல் என்றால் என்ன? உனக்கும் எனக்கும் 2 பேருக்கும் நடுவிலே. ரெஸ்பெக்ட் என்றால் மரியாதை. ஸோ இது ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அமைதியாக இருப்பதற்காக. an atmosphere of mutual respect is needed to solve the ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸ்ரீலங்காவிலே இருக்கக்கூடிய இலங்கை தமிழர் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையை நாம் உருவாக்க வேண்டும்.
அடுத்ததாக 40வது பாருங்க. ஹார்ஷ் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன? ஹார்ஷ் என்றால் என்ன? கடுமையான. he spoke harshly என்று சொல்கிறார்கள். கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? கடுமையாக பேசுகிறார்கள். harsh feelings என்றால் என்ன? கடுமையான உணர்வுகள். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா angry and hatred feeling. angry கோபமான, hatred வெறுப்புணர்வை தூண்டக்கூடிய உணர்வுகள். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஹார்ஷ் ஃபீலிங் டுவர்ட்ஸ் அதர் நேஷனாலிட்டிஸ். மற்ற தேசத்து மக்கள், அது அமெரிக்கராக இருந்தாலும் பாகிஸ்தானார்களாக இருக்கட்டும், அவர்கள் மேல் எனக்கு எந்த விதமான ஹார்ஷ் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கடுமையான கோபதாப உணர்வுகள் இல்லை. கோபதாப உணர்வுகளை ஹார்ஷ் ஃபீலிங்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், 49(1) ஹார்பரிங் கிரட்ஜ். ஹார்பரிங் கிரட்ஜ் என்றால் என்ன? ஹார்பரிங் என்றால் என்ன? தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல் மனதிலே. ஹார்பரிங் என்றால் என்ன? வளர்த்தி கொண்டிருப்பது. ஹார்பர் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் என்னது? துறைமுகம். இங்கே ஹார்பரிங் என்றால் என்ன? நெஞ்சிலே வளர்த்தி கொண்டிருப்பதை ஹார்பரிங். கிரட்ஜ் என்றால் என்ன? கோபதாபம், பழி வாங்கக்கூடிய உணர்வு. ஸோ ஹார்பரிங் கிரட்ஜ் என்றாலே மனதிலே வெறியை, பழி வாங்கக்கூடிய உணர்வுகளை வளர்த்தி கொண்டிருப்பதை ஹார்பரிங் கிரட்ஜ் என்று சொல்கிறோம். we should forgive our enemies. this is the best way to take revenge. எதிரிகளை பழி வாங்கக்கூடிய ஒரு கடுமையான ஒரு வழி என்னவென்றால் அவர்களை மன்னித்து விட வேண்டும். ஹார்பரிங் கிரட்ஜ் will spoil your health and mind. மனதிலே அந்த கோபதாபத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உன்னுடைய உடலும் மனதும் கெட்டு விடுகிறது. நீதான் பலிகடா ஆகி விடுகிறாய். ஸோ ஹார்பரிங் கிரட்ஜ் என்றால் என்ன சொல்லுவீர்கள்? மனதிலே கோபத்தை வளர்த்தி கொண்டிருத்தல். 42 ஒர்க் வண்டர்ஸ் என்றால் என்ன? மிக ஆச்சரியங்களை அளிக்கக்கூடியது, மிக ஆச்சரியங்களை செய்யக்கூடியது ஒர்க் வண்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். bring a lot of surprises. iPhone 5 work wonders. We can see internet movies etc. iPhone 5 என்கிற அந்த கருவி மிகப்பெரிய ஆச்சரியங்களை செய்கிறது. அதன் மூலமாக சினிமா பார்க்கலாம், அதன் மூலமாக இன்டர்நெட் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளலாம், பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. அடுத்ததாக 43 ரேஷனல் திங்கிங். ரேஷனல் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. ரேஷனல் என்றால் என்ன? ரேஷனல் என்றால் அறிவு பூர்வமாக. ரேஷனல் ரேஷனல் என்றால் என்ன? பகுத்தறிவு மூலமாக. ரேஷனல் திங்கிங் என்றால் நினைத்தல். ஸோ அறிவு பூர்வமாக நினைத்தலை rational thinking என்று சொல்கிறோம், logical thinking என்று சொல்கிறோம். The finance minister should have a logical thinking or rational thinking before increasing the petroleum prices. இந்த நிதி அமைச்சர் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? பெட்ரோலிய விலை உயர்வை உண்டாக்குவதற்கு முன்னாடி அவர் அறிவுடன் சிந்தித்திருக்க வேண்டும். அதுதான் ரேஷனல் திங்கிங் என்று சொல்கிறோம். 44 பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்றால் என்ன? எதையும் நல்லதையே நினைக்கக்கூடியதை பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்று சொல்கிறோம். நைஸ் தாட்ஸ். பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இன் வாட் எவர் யூ டூ வில் பிரிங் சக்சஸ். நீ செய்யக்கூடிய எந்த காரியத்திலும் ஒரு நேரான சிந்தனை, நேரான எண்ணங்கள், பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருந்தால் அதில் வெற்றி அடைவாய் என்று சொல்கிறோம். ஸோ 33 ரூட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் என்றால் பிரச்சனைகளின் அடி வேறு காரணம். 34 கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி என்றால் என்ன? தற்காலிகத்திலே வந்திருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம். கம்ப்ளீட் எலிமினேஷன் என்றால் என்ன? ஒரே அடியாக அழித்து ஒழித்து விடுதல். ப்ரீ மேரிட்டல் என்றால் என்ன? திருமணத்திற்கு முன்னர். அடுத்ததாக ஃபார் கிரை என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக கட்டாயமாக செய்தாக வேண்டும். போஸ்ட் மேரிட்டல் என்றால் என்ன? திருமணத்திற்கு பிறகு. அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் என்றால் என்ன? இரு சமூகமும் சமூகமாக செல்லக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்குதல். 40 ஹார்ஷ் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன? கடுமையான கோபதாபங்கள், உணர்வுகள் இருத்தல். 41 ஹார்பரிங் கிரட்ஜ் என்றால் என்ன? மனதிலே கோபதாபங்களை வளர்த்தி கொண்டு இருத்தலை ஹார்பரிங் கிரட்ஜ் என்று சொல்கிறோம். 42 ஒர்க் வண்டர்ஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஆச்சரியங்களை அளிக்கக்கூடியது. அடுத்ததாக ரேஷனல் திங்கிங் என்றால் என்ன? பகுத்தறிவுடன், சிந்தனையுடன், தெளிவான சிந்தனையுடன் நினைத்தல். அடுத்தது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்றால் என்ன? எதையும் நேர்வழியிலே சிந்தித்தல், எதையும் நல்லது என்று நினைத்தலை பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் ஒவ்வொருவரிடம் நான் கேள்வி கேட்கப் போகிறேன். யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் அட்லீஸ்ட் 2 sentences each. Right, sir? Shall we start? Okay. The camera and speak here. Yes, start.
can use the sentence, any two sentences. Cutting edge technology, latest technology. Apple is famous for its cutting edge technology. Apple is famous for its cutting edge technology. Yes, sir. Fine. Next. Fast. Premarital. Yeah, premarital. Before marriage. Yeah, before marriage. Everyone who is getting marriage should discuss about their future plan as a pre-marriage counseling. What you're telling? Before marriage, they have to go and get a counseling in premarital. Yes, Premarital counseling should be conducted. Okay, next. A far cry. A far cry. Forcing. Tamil Nadu government is far cry bus fares. Okay, from the people. To escape from the losses. Okay, sir. Please sit down. Next person. You. Positive attitudes, nice thoughts. I have nice positive thoughts about him. You have a positive attitude towards somebody. Okay. Positive. Harsh feelings. Angry and hatred feeling. I have a harsh feeling about Ranjit. You have a harsh feeling about your friend Mr. Ranjit. Okay, next. Anybody? An atmosphere of mutual respect. Yes, sir. We should maintain an atmosphere of mutual respect in the library. Very fine. Work wonders. Windows 8 work wonders. We can. It is used for a lot of utilities. Fine. Root of the problem. Contaminated water is a root of the problem for dengue fever. Next. Harboring grudge. We should not harboring grudge. Against anybody. We should not harbor grudge against anybody. Yes. Positive attitude. Positive attitude is my secret of success. Very good. Excellent. Next. Complete elimination. Negative thought, it's a complete elimination in my life. Okay, negative thoughts. Okay, I should eliminate all the complete negative thoughts out of my life, isn't it? Okay, fine. So, it is a pleasant day. We have seen quite a lot of collocated words. Up to 44 we have seen. Still, collocated words are going to come. Join and be with us. Thank you, sir. Happy morning, my dear friends. And we are coming here for collocated English. As you know, what do you mean by collocated English? It is group of words which gives a meaning. That word should end with only that particular word. And it is the fourth division, negative attitude. Negative, you know, attitude, you know. What do you mean by attitude? Your feeling towards something. Your perspection towards something. Your thoughts about something. That is called attitude. Negative attitude means always thinking bad. So here, bad thoughts. Negative attitude in work will bring bad results. In a work, if you always think negatively, what will happen? It will bring only bad results. So negative attitude is a wonderful collocated word. Then coming here, unconditional love, 46. What do you mean by unconditional love? You are loving somebody without expectation of anything. No caste, no religion, no money, no certificate, no property. You are not bothered about anything. You are just loving it unconditionally. So whatever happens, you are loving unconditionally, truly loving. Unconditional love is the only secret for success. In a married life, what? Everything is, if it is unconditional love, it is successful married life. Unconditional love means whatever, if your husband gets leprosy, if your husband gets, he becomes poor, or your wife is suffering from disease, whatever it is, you just love. It is called unconditional love. Coming here, 47th. Collocation English, it is the conditional love. What do you mean by conditional love? Truly loving.
Truly loving somebody is called conditional love. All the traditional fixed marriages are based on conditional love. Is it true? Conditional love means what? There is a condition. Same caste in a fixed marriage, same religion, horoscope, dowry, everything comes. So conditional love means not truly loving. So all the fixed marriages are conditional loves. All the love marriages are unconditional loves. That's what's given here. 48. Collocated English. Material dimension. Material dimension means what? Always thinking about money, always thinking about material, always thinking about car, position, power. So material dimensions, Americans and Britishers or Americans and Europeans speak in material dimensions. Americans and Europeans always speak in material oriented things. Coming here. Spiritual dimension, 49. Collocated English. What do you mean by spiritual dimension? So it is godly thoughts. Always thinking about God. The children should be brought up in spiritual dimensions. So spiritual means thinking about the God, thinking about something spirit. So dimensions, spiritual dimensions, a beautiful collocated word. Next 50th collocated word, what is it given? Totally compatible. Incompatible it is given. So what do you mean by compatible? Compatible means able to adjust and go, able to feel comfortable. Compatible. Incompatible means not able to adjust and go. So totally incompatible means totally you are unable to adjust and go. That is called totally incompatible. So cannot adjust. I am totally incompatible with selfish people. For selfish people, I am totally incompatible. I don't like people. I don't stand with them. I don't move with them. So totally incompatible means never able to adjust and go. 51 collocated word. What is it given here? Self-awareness. What do you mean by self-awareness? Understanding about yourself, your own self, who you are, what you are. What are your strengths? What are your weaknesses? Who you are. That is called self-awareness, understanding oneself. Youngsters should be taught self-awareness programs to develop their personality. So youngsters, what they should be taught? They should be taught self-awareness program to develop their inner and outer personality. Next, material prosperity, very important word. What do you mean by material prosperity? Car, gadgets, television, washing machine. So all wealth and all these things are called material prosperity. Gaining a lot of money and wealth. Indian middle class are going after material prosperity. Indian middle class are going after what? Always about material prosperity. Gold, jewels, diamonds, property. And coming here, 53rd collocated word. What is it given? Equal opportunities. What do you mean by equal opportunities? Giving, everybody are given equal chances. So equal chances. Every Indian has equal opportunity to elect their leaders for assembly and parliament. Mind you, from Ambani, richest man, to the poorest man, everybody has the voting right to elect their MLAs and MPs. So that is called equal opportunities. Coming here, 54th collocated word. What do you mean by that? Emotional attachment. What do you mean by emotional attachment? You are so much attached. See, you are so much attached towards the cell phone. If one day cell phone is not there, you become sad. You feel disappointed. You are very emotionally attached towards the car. Something happens to the car, you feel that as if you are hurt. You are emotionally attached to a person. If that person is not feeling well, you are feeling bad because you are not able to enjoy the pleasures when he or she was well. So emotionally attachment, having deep liking for persons or material. We should not be emotionally attached to persons, materials and things. We should never be emotionally attached towards the person's things or materials. So coming here, contemporary issues. What do you mean by contemporary issues? Anybody? Contemporary means what? Present, now. Now issues means what? Problems, the present problems. So the contemporary issues India facing are, India faces what are the problems? Sri Lankan problem, corruption, women's problem, etc. So contemporary issues means the present problems. What are the present problems India is facing? India is facing corruption problem, women's problem, Sri Lankan problems. Okay, next coming here. 56th collocated word, disturbed heart. What do you mean by disturbed heart? A confused person, a confused mind. So here, if you are not an assertive person, what do you mean by assertive person? You are saying yes or no, right or wrong.
I want this or I want that. So you should be very clear. That is called assertive person. If you are not an assertive person, you will have a disturbed heart. Then you will have a heart of disturbance. Your mind will be confused. Okay, my dear friends, coming here. What do you mean by negative attitude? It is the bad thoughts. Unconditional love. 46. It is truly loving. Conditional love. It is not truly loving. Material dimension. Always thinking about thoughts about the money. And coming here, spiritual dimensions, thinking about God. 50, totally incompatible, unable to adjust and go. 51, self-awareness, understanding about oneself. Material prosperity, gaining a lot of money and wealth. And coming here, equal opportunities. 53, everybody have equal chances. Emotionally attached, you have a deep attached towards material or persons. Contemporary issues, the present problems. And coming here, disturbed heart, a confused person. Hope you are able to understand, no doubt about it. Okay, are you sure? நண்பர்களே, இப்பொழுது தமிழ் ஆக்கத்தை பார்க்கிறோம். கொலோகேட்டட் ஆங்கிலம் என்றால் 2-3 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இந்த வார்த்தையுடன் தான் சேர வேண்டும் என்று இருக்கிறது. 40-50 நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட். ஆட்டிடியூட் என்றால் என்ன? எண்ணங்கள். நீ நினைக்கக்கூடிய சிந்தனைகள். நெகட்டிவ் என்றால் என்ன? எதிர்மறையான எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும். இது பேட் இருக்கிறது. நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இன் ஒர்க் வில் பிரிங் பேட் ரிசல்ட்ஸ். வேலையிலே கெட்ட சிந்தனைகள், கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட விளைவுகளை கொடுக்கும் என்று இருக்கிறது. ஸோ நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்றால் கெட்ட எண்ணங்கள். அடுத்தது அன்கண்டிஷனல் லவ். 46. அன்கண்டிஷனல் லவ் என்றால் என்ன? நிபந்தனையற்ற காதல். நிபந்தனையற்ற காதல். பணம் இருக்கிறதோ, ஜாதியோ, மதமோ, எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் unconditional love. Truly loving. Unconditional love is the only secret of success in a married life. அப்ப நிபந்தனையற்ற காதல் ஒன்றுதான் திருமண வாழ்க்கையிலே வெற்றியின் ரகசியம் என்று வருகிறது. 47 கண்டிஷனல் லவ் என்றால் என்ன? நாட் ட்ரூலி லவ்விங். உண்மையான காதல் அல்ல. கண்டிஷனல் லவ் என்றால் நிபந்தனையுள்ள காதல். ஆல் த ட்ரெடிஷனல் அண்ட் ஃபிக்ஷன் மேரேஜஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் கண்டிஷனல் லவ். இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்கள் பெற்றோர்கள் அது உண்மையான காதலா? இல்லை. ஒரு ஆண் பெண்ணை ஜாதக ரீதியாக சேர்க்கிறார்கள், மத ரீதியாக சேர்க்கிறார்கள், ஜாதி ரீதியாக சேர்க்கிறார்கள். ஸோ அது அனைத்தும் கண்டிஷனல் லவ் என்று வருகிறது. 48 மெட்டீரியல் டைமென்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? சதா பணத்தை நினைப்பது, சதா பொருளை நினைப்பது. ஸோ அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் யூரோப்பியன் ஸ்பீக் இன் மெட்டீரியல் டைமென்ஷன்ஸ். அமெரிக்கர்களும் ஐரோப்பியர்களும் எதை பற்றி நினைத்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்? சதா பணம், பதவி, பொருளை பற்றி நினைத்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக இங்கே வரும்போது 49 ஸ்பிரிச்சுவல் டைமென்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? டைமென்ஷன்ஸ் என்றால் அதனுடைய பிரிவுகள். ஸ்பிரிச்சுவல் என்றால் என்ன? ஆன்மீக, கடவுளை, ஆன்மீகம் என்ன ஏது என்று அறிந்து கொள்ளக்கூடிய. ஸோ godly thinking, the children should be brought up in spiritual dimensions. குழந்தைகள் எப்படி வளர்த்தி ஆளாக்கப்பட வேண்டும்? ஆன்மீக ரீதியிலே வளர்த்தி ஆளாக்கப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக 50 டோட்டலி இன்கம்பேட்டபிள் என்ற ஒரு வாசகம். இந்த கொலோகேட்டட் வேர்ட். டோட்டலி என்றாலே முழுமையாக, கம்பேட்டபிள் என்றால் என்ன? அனுசரித்து போவது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போவது. இன்கம்பேட்டபிள் என்றால் என்ன? அனுசரித்து போக முடியவில்லை. ஸோ டோட்டலி இன்கம்பேட்டபிள் என்றால் என்ன? முழுமையாக அனுசரித்து போக முடியவில்லை. அப்ப என்ன அர்த்தம்? cannot adjust. I am totally incompatible with selfish people. சுயநலவாதிகளுடன் என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியவில்லை. சுயநலவாதிகளுடன் என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியவில்லை. ஸோ I am incompatible with the village life என்றால் என்ன? கிராமத்து வாழ்க்கையை என்னால் அனுசரித்து போக முடியவில்லை. I am incompatible with living in a slum. அப்படி என்றால் என்ன? சேரிகளில் வாழ்வது எனக்கு பிடிக்கவில்லை. ஸோ அடுத்தது 51 செல்ஃப் அவேர்னஸ் என்றால் என்ன? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன் செல்ஃப். ஒருவரை பற்றி தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்வது செல்ஃப் அவேர்னஸ். அவேர்னஸ் என்றால் விழிப்புணர்வு. யங்ஸ்டர் ஷுட் பி டாட் செல்ஃப் Youngsters should be taught self-awareness program to develop their personality. இளைஞர்கள் அவர்கள் சுய விழிப்புணர்வை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அது அவர்களுடைய பர்சனாலிட்டியை முன்னேற்றும். அடுத்ததாக மெட்டீரியல் ப்ராஸ்பெரிட்டி என்று எழுதியிருக்கிறது. மெட்டீரியல் என்றால் என்ன? கார், வீடு, பொருள், கம்ப்யூட்டர், வாஷிங் மிஷின், சொத்து, இவைகள் எல்லாம் மெட்டீரியல். Prosperity என்றால் செழிப்பு நிறைய வேண்டும். So gaining a lot of money and wealth. Indian middle class are going after material prosperity. இந்திய நடுத்தர மக்கள் எதை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள்? நிறைய பணம், சொத்து, நகைகள்,
இவைகளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக 53 கொலகேட்டட் இங்கிலீஷ்ல ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்றால் என்ன? சரியை சமமான பங்கு, அனைவரும் ஒன்றுதான், எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So every Indian has equal opportunity to select their leader, assembly and parliament. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அம்பானியை முதற்கொண்டு ஒரு ஏழை வரை இந்தியர்களுக்கும் ஒரே மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கிறது. எதற்கு? பாராளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திற்கும் எம்எல்ஏக்களையும் எம்பிகளையும் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புவதற்கு. 54 எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட். எமோஷனல் என்றால் என்ன? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எமோஷனல் என்றால் உணர்வு பூர்வமாக, அட்டாச்மெண்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றுடன் இணங்குவது. அப்ப அது இல்லாம வாழ முடியாது, அதுதான் எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட். இப்ப காருக்கு ஏதாவது அடிபட்டுருச்சு, காரை நான் அதிகம் நேசிக்கிறேன், காருக்கு ஏதாவது அடிபட்டா எனக்கு காயமா. செல்போன் இல்லாம என்னால டென்ஷன் ஆயிருது. ஸோ ஒரு பொருள் இல்லாம, இன்டர்நெட் பார்க்க முடியாம ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறார். அப்ப எமோஷனலி அட்டாச்மெண்ட் என்றால் உணர்வு பூர்வமாக இல்லாமல் வாழ முடியாது என்கிற அந்த வார்த்தை. having deep liking for persons or materials. We should not be emotionally attached to persons, materials and things. நாம் எந்த மனிதனோ எந்த பொருள் மேலேயோ உணர்வு பூர்வமாக சார்ந்து இருக்கக்கூடாது. அடுத்ததாக கான்டெம்பரரி இஷ்யூஸ் 55. கான்டெம்பரரி என்றால் என்ன? தற்காலிக, இப்பொழுது. இஷ்யூஸ் என்றால் பிரச்சனைகள். So the present problem, the contemporary issues India facing are Sri Lankan corruption, women's problem. தற்காலிக பிரச்சனைகள், இந்தியா சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எவை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மிக முக்கியமாக லஞ்சம். இரண்டாவது பெண்கள் பிரச்சனைகள். மூன்றாவது ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனை. அடுத்ததாக டிஸ்டர்ப்ட் ஹார்ட், மனம் கலங்கிவிட்டது என்று சொல்கிறோம், அதைத்தான் டிஸ்டர்ப்ட் ஹார்ட் என்று சொல்கிறோம். கன்ஃபியூஸ் பர்சன். இஃப் யூ ஆர் நாட் அன் அசர்டிவ் பர்சன். அசர்டிவ் என்றால் என்ன? வெட்டு ஒன்று துண்டு ஒன்று என்று சொல்லக்கூடியதுதான் அசர்டிவ் பர்சன். நீ வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு என்று உறுதியாக இல்லாத மனிதனாக இருக்கும் பொழுது உனக்கு எப்பொழுதுமே என்ன மாதிரி ஒரு இதயம் இருக்கும், என்ன மாதிரி மனது இருக்கும்? You will be a disturbed person. Disturbed persons என்றால் என்ன? எதையும் உறுதியாக செய்ய முடியாத ஒரு தன்மையை பெற்றிருப்பாய். ஸோ 56 பார்த்திருக்கோம். நம்பர் 1 நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்றால் என்ன? கெட்ட சிந்தனைகள். அன்கண்டிஷனல் லவ் என்றால் என்ன? உண்மையான காதல். கண்டிஷனல் லவ் என்றால் என்ன? நிபந்தனையுள்ள காதல். அடுத்து மெட்டீரியல் டைமென்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? பொருட்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய. ஸ்பிரிச்சுவல் டைமென்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? ஆன்மீக ரீதியான சிந்தனைகள். அடுத்தது டோட்டலி இன்கம்பேட்டபிள் என்றால் என்ன? முழுமையாக அனுசரித்து செல்ல முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. செல்ஃப் அவேர்னஸ் என்றால் என்ன? சுய விழிப்புணர்வு. மெட்டீரியல் ப்ராஸ்பேரிட்டி என்றால் என்ன? பணம் சொத்து வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மை. 53 ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்றால் என்ன? சரிசமமான வாய்ப்புகள். எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் என்றால் என்ன? உணர்வு பூர்வமாக ஒன்றுடன் இணைந்திருப்பது. கான்டெம்பரரி இஷ்யூஸ் என்றால் என்ன? நிகழ்கால பிரச்சனைகள். டிஸ்டர்ப்ட் ஹார்ட் என்றால் என்ன? கன்ஃபியூஸ்ட் பர்சன்ஸ். ஸோ இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேள்விகள் கேட்பேன், அந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் விடை சொல்ல வேண்டும். ரைட்டா சார்? ஓகே, யார் முதல்ல எழுந்திருக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் 2 sentences சொல்றீங்களா? ஓகே, மிஸ் ஹரிணி ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். So what are the words you want to select? Negative attitude. Negative attitude. Yeah, tell me. Bad thought. Bad thought. Okay, how do you form a sentence? My friend have a negative attitude. My friend has a negative attitude while he was in the hospital. While he was in the hospital. Next person. Next sentence. Unconditional love. Unconditional love. True loving. Tell me the sentence. I have a true love with my friend. Use unconditional love. I have an unconditional love with my friend. Okay, fine. You? Emotional attachment. Emotional attachment, yeah. I have emotional attachment towards my parents. You have an emotional attachment towards your parents. Okay, next sentence. Negative attitude. No, you're going for something else. Already it is told by her. Conditional love. Yeah, conditional love. Conditional love. We should not have conditional love. We should not have conditional love. Fine. Okay, can you form sentence, sir? Material dimension. Material dimension.
She speaks in material dimension. She speaks in a material dimension. Next. Totally incompatible. Totally incompatible. My uncle totally incompatible with his car. My uncle is totally incompatible. Okay, with the. Okay. Equal opportunities. Equal opportunities, yes. Everyone should get equal opportunities. Okay, everybody should get equal opportunity to live a happy life. Okay, what are next? Disturbed heart. Disturbed heart. There are many people who are disturbed heart. Okay, there are many people who have disturbed heart. Okay, next. Spiritual dimension, godly thinking. The saints are in spiritual dimension. Very good. Next. They are facing contemporary issues. Contemporary issues. I have contemporary issues in my life. Okay, you have contemporary issues in your life. Okay, fine. You want to say? Self awareness. Okay. Youngsters should be. They should have they should be taught self-awareness programs. Okay, fine. Please sit down, sir. So we had a wonderful class here, almost 45 to 56. All these collocated words, try to use it in your daily life and develop and enhance your written and spoken English. Thank you, sir. Dear friends, we have come back to collocated English. As you know, collocated English, words joining together. This word joins only to that particular word to give a meaning. Coming here, fifth section we are coming, the 57th collocated English. Hampers the freedom. What do you mean by hampers? Stops. Hampers means stops the freedom. So hampers the freedom means stops the freedom. Attendance marks in the schools and colleges hampers the freedom of school and college students. So in college they have 75% or 90% attendance is a must. Only with the marks you can write an examination. So it stops the freedom of the students to cut the classes. It stops. Hampers the freedom means stops. The government rules and regulations hampers the freedom of the. See, wearing helmets is hampers the freedom. Or you have to reduce the speed and go only in 40 kilometers per hour. It hampers the freedom of motorcyclists, right? Hampers the freedom means stops. Your father is giving daily 100 rupees. Suddenly he stops giving you pocket money. It hampers your freedom means it stops your freedom, right, sir? Coming here. Confidence booster is very important word. Booster, you know booster. Boosting means what? Making it big. Confidence booster means making you to get more self-assurance. So, confidence booster, something which develops your power. Is called confidence booster. See, watching an English movie a day is a confidence booster, is a confidence booster for your communication skills, English communication skills. Daily watch a movie, daily watch television, read English papers. It develops your, it is a confidence booster for your communication skills in English. So confidence booster means it develops your ability. Coming here, pluralistic society, 59th collocated English. What do you mean by pluralistic? Different varieties of. So pluralistic society. Society means what? All the people who are living in a country, living in the world. Different type of people. That's called society. Pluralistic society means different type of people are there. Andhra, Karnataka, Tamil Nadu, Malayali. So different type of people living. In India we live in a pluralistic society. In India what type of people? We have different caste, different religion, different language speaking people. So we find different religion, language and caste people in India. So it is called what? What type of society in India we are living? We are living in a pluralistic society. So what are the words we have seen? Hampers the freedoms means what? Stops the freedom. Confidence booster means what? It develops your inner power. What do you mean by a pluralistic society? Different type of people living in India or anywhere. Oh, one you can find different type of caste, different type of religion, different type of language people over here. Able to understand, sir? No doubt about it. Okay. Now coming back here, we are coming here to 60. Basic amenities. What do you mean by basic amenities, sir? Anybody?
Basic amenities means what? Things which are very useful for us. Basic necessary things. Food, shelter, dress and security are the basic amenities needed to achieve something in life. Basic amenities means what? Food, shelter, clothes, security. These are the basic things. Amenities means facility. Next, number 61. Single sex education. What do you mean by single sex education? The opposite word is co-education. Only boys or only girls, school or college, it is called single sex education. Education, in fact, at the single sex education, schools and colleges should be converted to co-educational institutions. So boys and girls, if they want to mingle at freely and able to understand each other, co-education institutions is the best and not the single sex educational institutions. Able to understand single sex education. Coming number 62, rearing up of the children. What do you mean by rearing up of children? Rearing means bringing up, they are growing, bringing up the children. The convents are good in rearing up the children. You know what do you mean by convent? Where the nuns are staying. Lady nuns, they are staying there, and if you put them in that convent, the children will be brought up in a better way. Coming here, realistic expectation. What do you mean by realistic expectation? Chances are high to occur. Realistic expectation. One Mr. Deva has told he wants to be a scientist. So if he studies in a good school, if he studies in a good college, if good atmosphere is there, then all his expectations will be realistic. So the new government brings realistic expectation from the public. So government is the people are expecting something different from the new government. So realistic expectation. What do you mean by unrealistic expectation? Chances are very less to occur. Chances are very less to occur. People have unrealistic expectations from the new government. If new government comes, everything will be all right. So that is an impossible thing. That's what unrealistic expectation. Next, 65. What do you mean by electronic gadgets? Anybody? Your cell phone which you have, the laptop which you have, all those things, electronic things are called electronic gadgets. The electronic gadgets like cell phones, computer, laptops have become part of our life. Today, it has become a necessity to have the electronic gadgets. Endorse a view. What do you mean by endorse? Agreeing. So accept an idea. I endorse my teacher's view on life. My teacher has a different view on life and I accept, I endorse. Coming here, overwhelming majority. What do you mean by that? High percentage. Overwhelming means too much. The overwhelming majority of people in America support the President, Mr. Obama. Majority of the people support Mr. Obama. So what do you mean by overwhelming? Overwhelming means high majority people. Coming here, endangered species. What do you mean by endangered species, sir? Today we have the population of lion is very less. Population of lions are very less. So it is there are chances that everything will be eliminated by poachers. They may kill. So endangered species means the living beings that are in a state of extinction. Extinction means what? Destruction. So coming here, whales are endangered water species and we should not disturb them. So whales, people are killing whales, so it may die, so you should be careful. Okay, able to understand? Okay, number 57, what is that? Hampers the freedom means what? Stops the freedom. Confidence booster means what? Developing your power, self-power. Pluralistic society means what? Different type of people living in a society. Basic communities means what? Basic things necessary. Single sex education means what? Only boys or only girls, schools or colleges. Coming here, rearing up the children means what? Bringing up the children. Realistic expectation means what? High chances of occurring. Lot of chances are there to occur. Unrealistic expectation means what? No chances are very less to occur. Electronic gadgets means what? Cell phone, washing machine, everything is called electronic gadgets. Endorse a view means what? Accept a view. Overwhelming majority means what? High chances are there to occur. High percentage. Overwhelming majority, high percentage. Endangered species means what? The living beings that are in a state of extinction. That living things, tiger or whale, there are chances of getting completely destroyed. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you clear about it? Okay.
நண்பர்களே, இப்பொழுது தமிழ் ஆக்கத்துக்கு வருகிறோம். கொலோகேட்டட் ஆங்கிலம் என்றால் ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையுடன் சேர்ந்து அந்த வார்த்தையுடன் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை குடிக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஹேம்பர்ஸ் த ஃப்ரீடம் என்று சொல்லி இருக்கிறோம். ஹேம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? தடுப்பது, நிறுத்துவது, அணையாக இருப்பது. hampers the freedom, சுதந்திரத்தை தடுக்கிறது. attendance marks in the schools or colleges hampers the freedom of school and college students. அப்ப கல்லூரியிலே மாணவர்கள் கண்டிப்பாக தினமும் வர வேண்டும். அவர்கள் வரவில்லை என்றால் மார்க்குகள் அவர்களுக்கு குறைக்கப்படும் அல்லது பரீட்சை எழுத விட மாட்டார்கள். அது அவர்கள் சுதந்திரத்தை தடுக்கிறது. hampers the freedom என்றால் சுதந்திரத்தை தடுக்கிறது என்று அர்த்தம். அடுத்தது கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்டர் 57 பாருங்க. கான்ஃபிடன்ஸ் என்றால் என்ன? நம்பிக்கை. பூஸ்டர் என்றால் என்ன? நம்பிக்கையை மிளிர வைக்கிறது, அதிகப்படுத்துகிறது. சம்திங் which develops your power. Watching an English movie a day is a confident booster for our English communication skills. தினமும் ஒரு ஆங்கில படம் பார்ப்பது நம்மளுடைய தன் நம்பிக்கையை வளர்த்து கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்டர். அடுத்தது 59 பாருங்க. புளூரலிஸ்டிக் சொசைட்டி என்று சொல்லி இருக்கிறது. சொசைட்டி என்றால் என்ன? சமுதாயம். சமுதாயத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் மக்கள். புளூரலிஸ்டிக் என்றால் என்ன? பலதரப்பட்ட. ஒரு கிறிஸ்துவன் இருப்பான், ஒரு இந்து இருப்பான், ஒரு இஸ்லாமியர் இருப்பான், ஒரு சீக்கியன் இருப்பான், ஒரு கர்நாடகன் இருப்பான், ஒரு கொரியன் இருப்பான். அப்ப பல சமுதாய மக்கள் வாழ்வது pluralistic society என்று சொல்கிறோம். In India we live in a pluralistic society. We find different religion, language and caste people. இந்தியாவிலே நாம் ஒரு பலதரப்பட்ட சமுதாயத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இங்கே நாம் யாரையெல்லாம் பார்க்கிறோம்? பல மொழி பேசக்கூடியவர்கள், பல ஜாதி பேசக்கூடியவர்கள், பல மதம் பேசக்கூடியவர்களை பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ். பேசிக் என்றால் என்ன? அடிப்படை. அம்யூனிட்டிஸ் என்றால் என்ன? தேவைகள். பேசிக் கம்யூனிட்டி திங்ஸ், ஃபுட், ஷெல்டர், ட்ரெஸ், செக்யூரிட்டி are the basic amenities needed to achieve something in life. வாழ்க்கையிலே ஒன்று சாதிக்க வேண்டும் என்றால் மிக அடிப்படையாக ஒன்று வேண்டும். என்ன? உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், பாதுகாப்பு. இவைகள் இருந்தால் தான் மற்றதை சாதிக்க முடியும். பேசிக் கம்யூனிட்டி என்றால் அடிப்படை தேவைகள். 61 சிங்கிள் செக்ஸ் எஜுகேஷன் என்றால் என்ன? ஒரு பால் கல்வி. ஆண் மட்டும் படிக்கக்கூடிய, பெண் மட்டும் படிக்கக்கூடிய கல்லூரி அல்லது பள்ளிக்கூடங்களை சிங்கிள் செக்ஸ் எஜுகேஷன் என்று சொல்வோம். The single sex education schools and colleges should be converted to co-education institution. அனைத்து ஒருபால் கல்லூரிகளும் பள்ளிகளும் இருபாலார் கல்வியாக மாற்றிவிட வேண்டும். co-education என்றால் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய. அடுத்தது 62 rearing up the children. rearing up of children. rearing என்றால் என்ன? வளர்த்துவது, பேணி வளர்த்துவது. அப்ப the convents are good in rearing up the children. convents என்றால் என்ன? பெண் துறவிகள் தங்கக்கூடிய இடத்தை, கிறிஸ்துவ பெண் துறவிகள் தங்கக்கூடிய இடத்தை கான்வென்ட் என்று சொல்வோம். கான்வென்ட்டிலே வளர்த்தி ஆளாக்கப்படுகிற குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகளாக இருக்கிறது. ரியாரிங் அப் என்றால் வளர்த்துவது. அடுத்தது ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் 63 பாருங்கள். வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. ஒரு காரியம் நடக்க, ஒரு செயல் நடக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. Government brings realistic expectation from the public. புதிய அரசாங்கம் மக்களிடம் நல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறது. எதிர்பார்ப்பை கொண்டு வந்து ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக 64 பாருங்க. அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்றால் என்ன? அன்ரியலிஸ்டிக் என்றால் என்ன? எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு. அன்ரியலிஸ்டிக் என்றால் என்ன? எதிர்பார்க்க முடியாத, அதாவது நடக்க முடியாத எதிர்பார்ப்புகள், நடக்க முடியாத எதிர்பார்ப்புகள். people have unrealistic expectation from the new government. புதிய அரசாங்கம் வந்துவிட்டது. மக்கள் அனைவரும் என்ன மாதிரி எதிர்பார்ப்பை, நடக்க முடியாத எதிர்பார்ப்புகளை அரசாங்கத்திடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறார்கள். 65 எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ். எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்றால் என்ன? எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும். செல்போன், லேப்டாப், வாஷிங் மிஷின். Gadgets என்றால் பொருட்கள். The electronic gadgets like cell phone, computer, laptops have become a part of our life. இந்த கம்ப்யூட்டர் சாதனங்களான லேப்டாப், செல்போன் இவைகளெல்லாம் வாழ்க்கையிலே ஒரு இன்றியமையான ஒரு பொருட்களாக மாறிவிட்டது. ஸோ எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் என்றால் எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக 66 என்டோஸ் எ வியூ. என்டோஸ் என்றால் என்ன? ஒற்றுக்கொள், ஏற்றுக்கொள். என்டோஸ் எ வியூ என்றால் என்ன? ஒரு கண்ணோட்டம். அப்போ ஒரு கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வது, ஒருவர் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்வது, அது என்டோஸ் எ வியூ. அக்செப்ட் an idea. என்டோஸ் மை டீச்சர்ஸ் வியூ ஆன் லைஃப். என் ஆசிரியர் வாழ்க்கையை பற்றி சொன்ன கருத்துக்களுக்கு நான் ஒற்றுக்கொள்கிறேன் என்ற அர்த்தம். ஓவர்வெல்மிங் மெஜாரிட்டி. நம்பர் 67 பாருங்க. ஓவர்வெல்மிங் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே. மெஜாரிட்டி, அதிக அளவிலே ஒரு மெஜாரிட்டி, அதிக அளவு மக்கள். The overwhelming majority of people in America support people
in America support the president, Mr. Obama. அப்ப அமெரிக்காவிலே அதிக மக்கள் ஜனாதிபதி ஒபாமாவை அவருடைய சொல்லை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஓவர்வெல்மிங் என்றால் அதிக அளவிலே மக்கள். அடுத்தது 68 என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் என்றால் என்ன? என்டேஞ்சர்ட் என்றால் ஆபத்தான, ஸ்பீசிஸ் என்றால் என்ன? மீன், விலங்குகள், இனங்கள், பறவைகள். என்டேஞ்சர்ட் என்றால் என்ன? அழியக்கூடிய இனங்கள், அழியக்கூடிய இனங்கள். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா are endangered water species, we should not disturb them. வேல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழில் என்ன சொல்லுவீர்கள் வேல்ஸுக்கு? திமிங்கலங்கள் அழியக்கூடிய இனமாக இருக்கிறது, அவை நாம் பாத்திரமாக பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறோம். ஸோ நம்பர் 1 57 hampers the freedom என்றால் என்ன? சுதந்திரத்தை தடுக்கிறது. அடுத்து கான்பிடன்ஸ் பூஸ்டர் என்றால் என்ன? நம்பிக்கையை வளர்த்துகிறது. அடுத்ததாக புளூரலிஸ்டிக் சொசைட்டி என்றால் என்ன? பல சமுதாய மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு சமுதாயம். பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் என்றால் என்ன? அடிப்படை தேவைகள். சிங்கிள் செக்ஸ் எஜுகேஷன் என்றால் என்ன? ஒரு பாலார் கல்வி, ஆணாக இருக்கலாம் அல்லது பெண்ணாக இருக்கலாம். ரியரிங் அப் த சில்ட்ரன் என்றால் என்ன? குழந்தைகளை வளர்த்துவது. ரியரிங் என்றால் வளர்த்துவது. ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்றால் என்ன? உண்மையான எதிர்பார்ப்புகள், நிச்சயமான எதிர்பார்ப்புகள். அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்றால் என்ன? நம்ப முடியாத எதிர்பார்ப்புகள். எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் என்றால் என்ன? எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள். எண்டோஸ் வியூ என்றால் என்ன? ஒரு கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வது. ஓவர்வெல்மிங் மெஜாரிட்டி என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே மக்கள். என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் என்றால் என்ன? ஒரு ஆபத்தான இனம், அழியக்கூடிய இனம். புரிந்து கொண்டதா? ஓகே, இப்பொழுது நீங்க ஒவ்வொரு இந்த கொலோகேட்டட் இங்கிலீஷை பேஸ் பண்ணி நீங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். ரைட்டுங்களா? ஓகே, லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் யூ. Pluralistic society, different types of people living. In Chennai, we can see a pluralistic society. In Chennai, we find pluralistic society. Excellent sentence. Once again, any other sentence? Confidence booster. Confidence booster. Watching sports a day is a confidence booster for playing skill. Watching a game per day in television develops your confidence booster to be a sportsman. Okay, next. Basic amenities. Basic amenities, yes. I have basic amenities. You have all the basic amenities in life, so you want to concentrate on something else. You have self-sufficient. Okay, next. Single sex education. Single sex education. Only boys have single sex education in the school. Okay, single sex education is in the schools. Okay, good. My friend uses electronic gadgets. My friend uses electronic gadgets. Very good, sir. Why don't you like to say something? You like to say? Okay, you like to? Pluralistic society. No, it's already told. Why don't you go in for something else? Overwhelming majority or unrealistic expectation? My father expecting overwhelming majority in my subject. No, overwhelming majority means high percentage. The people, high percentage of people. Okay. Okay, you can go in for something else. That is unrealistic expectation. That's what you can use. My father has unrealistic expectations from me. Right, sir? Yeah. Okay, next, why don't you go in for one other sentence? Enclose a view. Endorse a view. I have endorsed a view. I endorse the view of my father or mother. Why don't you, sir? Realistic expectations. Realistic expectation. I have realistic expectations that I'll get more marks in I have realistic expectation that I will get a very good score in my public examination. Okay. Rearing up the children. Rearing up the children. We have to rear up the children. We have to rear up the children. That's the duty, isn't it, of every parent? Okay, why don't you, madam? Overwhelming majority. Overwhelming majority. Very good. Chennai has a overwhelming majority of winning IPL. Chennai people, the view is the overwhelming majority of the people think that IPL trophy would be won by Chennai Super Kings. Yes. Okay. Endangered species. Endangered species. We should not hand endangered. We should not try to interfere in the lives of endangered species. Right? Okay, you, madam. Overwhelming majority. Overwhelming majority. Okay, high percentage of people. Right?
The overwhelming majority of girls in my hostel food and like rooms. Okay, overwhelming majority of my hostel mates doesn't like the food and food facilities provided by the hostel. That's what you want to say, yes, right? That's all? Okay, fine. We had a wonderful session here from 57 to 68. So far we have seen 68 collocated English. Try to by heart. Try to use it. It's very useful. Thank you very much. What we have come here is collocated English. So far we have seen 68 collocated English. Now we are coming from 69 to 79. What do you mean by collocated English? It is words, different words joining together. That word, particular word joins with only with that particular word to give a meaning. So collocated English, a cultural bias. What do you mean by cultural? Culture is something which is a tradition followed by people. Bias means what? You're showing special preference. It is called bias. So what do you mean by cultural bias? Not liking other religious people. So you hate somebody and you are not giving equal consideration between two people, then it is called bias. See here, Indians don't have cultural bias. Hindus, Muslims and Christians celebrate Diwali, Ramjan and Christmas together. So in India we have Christianity, you have Islam, you have Sikhism, you have Hinduism. But all religions, Hindus go to mosque, Christians come to Hindu temple. So there is no bias. Everybody are considered to be equal. That is called, if you show any bias, if you show any preference, then it is called bias. Say a father has a daughter and son. He just gives special love and affection towards son and not showing equal love to his daughter. Then it is a bias. Bias towards the girl. So bias means showing special preference and hating somebody. So cultural bias. Number 70, breakthroughs. What do you mean by that? Breakthroughs, a sudden turn of lifestyle. Breakthroughs means something immediately you're getting a chance to do something. An opportunity. It's complete U-turn in your way of life. That is called breakthrough. Multinational companies and software development are the breakthroughs for Indians' change of lifestyle. For earlier 10,000 rupees you have to go to Dubai. But here in India, you can get 1 lakh salary, 2 lakh salary because of what? MNC companies. So there is a breakthrough in the lifestyle of the people. Breakthrough means what? The life has changed. Coming here, healthy interaction. Healthy interaction means what? The interpersonal skills. A good communication between two persons or three persons or a group of persons. So having a good interpersonal communication is called healthy interaction. Healthy interaction. So here Indians and Pakistanis should have healthy interactions between them. So Indians and Pakistanis always they having a problem. So the people should have a healthy interaction. The politicians should have a healthy interactions. So healthy interactions means the interpersonal skills should be very good. Hope you are able to understand cultural bias, breakthroughs and healthy interaction. And coming here, my dear friends, 72, antisocial activities. Activities, you know, the actions which you do. Anti means opposite. Social means against the society. Anything which you do against the society, against the government, then it is called antisocial activities. So here, doing something against government, getting bribes, eve teasing, doing strikes are antisocial activities. Government has formulated a rule. When you bypass the rule, that is called antisocial activities. Coming here, 73, collocated English, mutual respect. Mutual means what? Between two persons is called mutual. Mutual respect means I respect you, you respect me. So it is called mutual respect, respecting each other. Husband and wife should have mutual respect for each other. So husband should respect wife, wife should respect husband. It is called the mutual respect. Mutual means between two persons. Next, 74, gender bias. We have already seen the meaning of the bias. What do you mean by bias? Showing special preference and hating somebody. So gender means what? Male or female. Gender bias means what? Showing special preference for male or female.
not equally supporting each other, supporting. So giving respect to either means what? One, male or female, that is called gender bias. Either you are supporting male or you are supporting female, that is called gender bias. Women are weak economically in India because of gender bias. Because of gender bias, ladies are considered to be inferior, they are not considered to be equal to male. So in India, all the women problem, women are economically weak because of gender bias. Then coming here, my dear friends, 75 collocated English. Difference in perceptions. Perceptions means what? Here perceptions means your thinking. Difference in perceptions means what? I think one, you think one, he thinks one. That is called difference in thinking. That is called difference in perceptions. So thoughts are different. Indians and Pakistanis have difference in perceptions over Kashmir problem. Indians are saying Kashmir belongs to India. Pakistan is saying Kashmir belongs to Pakistan. So difference of opinions are there between Indians and Pakistanis with regard to Kashmir problem. Coming here, 76 collocated English. Haphazard driving. Haphazard means what? Wrong. Haphazard means what? Very bad. Driving means, you know, four-wheeler. Riding means two-wheeler. So haphazard driving means very badly driving. So here the reason for haphazard driving in the consumption is the consumption of alcohol by the drivers. See, even today morning there was an accident. One man fully drunk, three fellows. They took the car with full speed. They hit all the pedestrians. Nearly 3 people have been killed. That's what in the newspaper it is given. So it is a haphazard drinking. The reason for haphazard drinking is alcohol consumption. And coming here, 77. Competitive spirit. What do you mean by competitive? The ability to fight. The ability to fight or compete. So competitive spirit means your energy. Take it easy mentality. It means take it easy mentality. We should take life's problem in a competitive spirit. In life you will face many problems. You should take in a very easy manner. So competitive spirit means the sportsman should have competitive spirit. So competitive spirit means take it easy mentality. Coming here, my dear friends, 78. Loopholes. What do you mean by loopholes of war? The chances to escape from law. Loopholes of war. Okay, here the culprits and terrorists live happily because of the loopholes of law. It is not war, it is law. Loopholes of law means, see, in the law you find lot of escape routes. People do murder, and because by getting parole and jamming they come away. Lawyers are there to make you to escape. That is called loopholes of law. Loopholes means negative things in law, which the culprits and criminals, they make use of it. So the chances to escape from law, the culprits and terrorists live happily because of the loopholes of law. You can get jamming, you can get parole, and you can come out. Then coming here, my dear friends, grease palm. Greasing means what? You know, grease means something, a lubricated thing which is used for machines. So grease palm. Palm means, you know, this is the palm. So grease palm means giving bribes. If you grease the government official's palm, you can get anything done. You can get anything done by giving bribes. So here grease palm means bribing. Hope you are able to understand all these collocated English. My dear friends, what you have seen is, number 1, cultural bias means what? Anybody? Cultural bias means not liking other religious people, not liking. You are showing partiality. It is called cultural bias. Breakthroughs means what? A sudden change. So what do you mean by healthy interaction? A good communication skill between 2 or more persons. So healthy interaction. And coming here, antisocial activities means what? The actions which you do against the government. Then mutual respect means what? Respecting each other. It is called mutual respect. Gender bias means what? Gender means male or female. You are showing special partiality. It is called gender bias. Then coming here, 75. Difference in perceptions. Perceptions means what? Thought. Difference in perceptions means what? Difference in thinking. Coming here, haphazard driving means what? Driving
in a bad manner, haphazard driving. Competitive spirit means what? The spirit to fight. The competitive spirit, he has to write his examination and come up in life. Okay, next, loopholes means what? Bad things are escape routes in law. Then coming here, grease palm means giving bribes. Hope you are able to understand. Are you thorough with that? Yes, sir. நண்பர்களே, இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடியது கொலக்கேட்டட் ஆங்கிலம் என்று சொல்லக்கூடிய 2 வார்த்தைகள், மேலும் அதற்கு மேற்பட்ட வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும், அதுதான் கொலக்கேட்டட் ஆங்கிலம். இதுவரைக்கும் 68 பார்த்திருக்கிறீர்கள், இப்பொழுது 69ஐ பார்க்கிறீர்கள். கல்ச்சுரல் பயஸ் என்றால் என்ன? கல்ச்சர் என்றால் கலாச்சாரம், பயஸ் என்றால் ஓரவஞ்சனை. அர்த்தம் என்ன எடுத்திருக்கிறது? நாட் லைக்கிங் அதர் ரிலீஜியஸ் பீப்புள் ஆர் அதர் பீப்புள். அப்ப உன்னை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மட்டுமே விரும்புவது, மற்றவர்களை விரும்பாதது, இதுதான் பயஸ் என்று சொல்வார்கள், ஓரவஞ்சனை. இந்தியன்ஸ் டோன்ட் ஹேவ் கல்ச்சரல் பயஸ். இந்து, முஸ்லிம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் செலிப்ரேட் திவாலி, ரம்ஜான் அண்ட் கிறிஸ்துமஸ் டுகெதர். இந்தியர்களுக்கு மற்ற மதத்தினர் மேல் ஓரவஞ்சனை கிடையாது. இந்துக்களும் கிறிஸ்துவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் தீபாவளியும் பொங்கலையும் கிறிஸ்துமஸையும் ரம்ஜானையும் அனைவரும் கொண்டாடுகிறார்கள். ஸோ இது ஓரவஞ்சனை, ஜெண்டர் கல்ச்சரல் பயஸ் என்றால். அடுத்ததாக பிரேக் த்ரூ என்றால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம் என்று சொல்வோம். a sudden turn of lifestyle. MN companies and software development are the breakthroughs of Indians change of lifestyle என்று எழுதியிருக்கிறோம். இந்தியர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை திடீரென்று திருப்புமுனையாக மாற்றி அமைத்தது இந்த சர்வதேச நிறுவனங்கள். இந்தியாவிலே பல பேர்களுக்கு வேலை கொடுத்த காரணத்தினாலே இந்தியர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையாக மாறிவிட்டது. பிரேக் த்ரூ என்றால் திருப்புமுனை என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக ஹெல்த்தி இன்டராக்ஷன் 71. ஹெல்த்தி என்றால் ஆரோக்கியம், இன்டராக்ஷன் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கொருவர் கலந்துரையாடி பேசுவது, ஆரோக்கியமான உரையாடலை ஹெல்த்தி இன்டராக்ஷன் என்று சொல்வோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா மீனிங் ஹேவிங் எ குட் இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன். இன்டர்பர்சனல் என்றால் என்ன? ஒருவர் இன்னொருவருடன் பேசுவது, ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உறவு. ஸோ இந்தியன்ஸ் அண்ட் பாகிஸ்தானி should have a healthy interaction between them. இந்தியர்களும் பாகிஸ்தானியர்களும் சண்டையிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குள் ஒரு நல்ல ஒரு உரையாடல், உறவுகள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதுதான் ஹெல்தி இன்டராக்ஷன். அடுத்ததாக ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்றால் என்ன? சமுதாயத்திற்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய செயல்கள். உதாரணத்துக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கெட்டிங் பிரைப்ஸ், ஈவ் டீசிங், டூயிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆர் ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். லஞ்சம் வாங்குவது, பெண்களை கிண்டல் செய்வது, போராட்டங்களை செய்வது, இதெல்லாம் சமுதாயத்திற்கு எதிரான செயல்கள். ஸோ ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்றால் சமுதாயத்திற்கு எதிராக செய்யக்கூடிய செயல்கள். 73. மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் என்றால் என்ன? ஒருவர் மற்றவரை மதிப்பது. மியூச்சுவல் என்றால் 2 பேர்த்துக்குள். மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் என்றால் என்ன? நான் உன்னை மதிக்கிறேன், நீ என்னை மதி, அதுதான் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் should have மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஈச் அதர். கணவனும் மனைவியும் ஒருவர் பரஸ்பரம் நல்ல ஒரு மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக ஜெண்டர் பயஸ். ஜெண்டர் என்றால் என்ன? ஆண் பால் பெண் பால். பால் என்பது ஜெண்டர், ஆண் பால் பெண் பால் ஜெண்டர். அப்ப ஜெண்டர் பயஸ் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு ஆணு மேல ஆணை ஆதரவளிப்பது, பெண்ணை மட்டம் தட்டுவது, அல்லது பெண்ணை ஆதரவிப்பது, ஆணை மட்டம் தட்டுவது, அதுதான் ஜெண்டர் பயஸ். பயஸ் என்றால் ஓரவஞ்சனை, ஜெண்டர் என்றால் ஆண் அல்லது பெண். இங்க பாத்தீங்கன்னா, women are weak economically in India because of gender bias. இந்தியாவிலே பெண்கள் பொருளாதார ரீதியாக மிக மோசமான நிலைமையிலே இருக்கிறார்கள். இதற்கு காரணம் பெண் பால் மேல் இருக்கக்கூடிய ஓரவஞ்சனை சமுதாயத்திற்கு. அடுத்ததாக 75. டிஃபரன்ஸ் இன் பெர்செப்ஷன். பெர்செப்ஷன்ஸ் என்றால் எண்ணங்கள், டிஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன? வேறுபாடு. அப்ப சிந்தனைகளிலே வேறுபாடு, நினைக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளிலே வேறுபாடு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்தியன்ஸ் அண்ட் பாகிஸ்தானிஸ் ஹேவ் டிஃபரன்ஸ் இன் பெர்செப்ஷன்ஸ் ஓவர் காஷ்மீர் ப்ராப்ளம். காஷ்மீரிலே நடக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இக்காரணம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், இந்தியர்களுக்கும் பாகிஸ்தானியர்களுக்கும் காஷ்மீரின் மேல் ஒரு வித்தியாசமான எண்ணங்கள் இருக்கிறது. அடுத்ததாக 76. ஹேப்பசார்ட் டிரைவிங். ஹேப்பசார்ட் என்றால் என்ன? இந்த ஆங்கிலத்தில் இந்த வார்த்தை மோசமான என்ற அர்த்தம். ஹேப்பசார்ட் டிரைவிங் என்றால் என்ன? காரை ஓட்டுவது. ரைடிங் என்றால் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது. ஹேப்பசார்ட் டிரைவிங் என்றால் மிக மோசமாக காரை ஓட்டுவது. The reason for haphazard driving is the consumption of alcohol by the drivers.
இப்ப தமிழ்நாட்டிலே அதிக அளவிலே விபத்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த விபத்து நடக்கிற காரணம், மோசமாக இந்த காரை ஓட்டுக்கக்கூடிய காரணம் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால், இந்த மது அருந்துவது ஒன்றுதான் முக்கியமான காரணமாகப்படுகிறது. ஸோ ஹாப்பஸார்ட் டிரைவிங் என்றால் மிக மோசமாக காரை ஓட்டுவது, பஸ்ஸை ஓட்டுவது. 77 காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட். காம்படிட்டிவ் என்றால் என்ன? போட்டியிடக்கூடிய மனப்பான்மை. ஸ்பிரிட் என்றால் என்ன? அந்த ஆர்வம். ஸோ போட்டியிடக்கூடிய அந்த ஆர்வம், இதனுடைய மீனிங் என்னன்னு பார்த்தா டேக் இட் ஈஸி மென்டாலிட்டி. எல்லாம் ஜாலியாக எடுத்துக்கொள் என்று சொல்கிறோம். ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஸ்பிரிட் என்று சொல்கிறோம். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா we should take life's problem in a competitive spirit. வாழ்க்கையிலே நடக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் நாம் ஏதோ போட்டியிடக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையுடன் ஜாலியாக எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டுமே ஒழிய அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. 78 லூப்போல்ஸ் ஆஃப் லா, சட்டத்தின் ஓட்டைகள். லூப்போல்ஸ் என்றால் என்ன? ஓட்டைகள். லா என்றால் சட்டம், சட்டத்தின் ஓட்டைகள் என்றால் சட்டத்தில் இருந்து தப்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள். So the culprits and terrorists live happily because of the loopholes of law. தீவிரவாதிகளும் கொள்ளைக்காரர்களும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன காரணம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்து பொந்துகள், சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சில வாய்ப்புகள் தப்பி ஓடுவதற்கு. அடுத்ததாக 79 கிரீஸ். பாம் என்றால் என்ன? பாம் என்றால் உள்ளங்கை. கிரீஸ் என்றால் என்ன? அதுல தடவி விடுவது. அப்ப உதாரணத்துக்கு இது லஞ்சம் கொடுப்பதை கிரீஸ் பாம் என்று சொல்வோம். உதாரணத்துக்கு if you grease the government officials palm you can get anything done. அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு நீங்கள் லஞ்சம் கொடுத்தால் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் காரியம் சாதிக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, கல்ச்சரல் பயஸ் என்றால் என்ன? கலாச்சார ஓரவஞ்சனை. பிரேக் த்ரூஸ் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையில் திருப்புமுனை. ஹெல்தி இன்டராக்ஷன் என்றால் என்ன? ஆரோக்கியமான ஒரு பேச்சுவார்த்தை, பேச்சு உறவுகள். 72 ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்றால் என்ன? சமுதாயத்திற்கு, அரசாங்கத்திற்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள். மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு ஒருவர் மரியாதை கொடுப்பது. ஜெண்டர் பயஸ் என்றால் என்ன? ஆண்பால் அல்லது பெண்பால் அவர்கள் மேல் ஓரவஞ்சனையுடன் இருப்பது. 75 டிஃபரன்ஸ் இன் பெர்செப்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? கண்ணோட்டத்தில் வேறுபாட்டுடன் இருப்பது. ஹாப்பஸார்ட் டிரைவிங் என்றால் என்ன? மோசமாக காரை அல்லது பஸ்ஸை ஓட்டுவது. அடுத்தது காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் என்றால் என்ன? போட்டியிடக்கூடிய மனப்பான்மை. அடுத்தது லூப்போல்ஸ் ஆஃப் லா என்றால் என்ன? சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்து பொந்துகள் அல்லது ஓட்டைகள். அடுத்ததாக கிரீஸ் பாம் என்றால் லஞ்சம் கொடுப்பது. Hope you are able to understand. Okay, now I request you to form 2 or 3 sentences on your own. Antisocial activities, doing something against government. My friend involved in antisocial activities. My friend involved in antisocial activities. Very good. So next. Difference in perception. Difference in perception. Thoughts are different. Thoughts are different, yes. And there's a difference in perception in my family to build a house. To build a house, we have a difference in perception. In the sense, your father is having a different idea, mother is having a different idea. Isn't it? Any other sentence? That's all. Okay, here, madam. Breakthrough. Breakthrough. Yes, sudden turn of lifestyle. Okay. Form a sentence. I joined a American English spoken English class. Breakthrough my lifestyle. Okay, she has joined in American spoken English. It is a breakthrough in her life. Yes. Mutual respect. Mutual respect. Respecting each other. Respecting each other. My father and mother mutual respect. My father and her mother have mutual respect with each other, right? Good. Thank you very much. Excellent evening, my dear friends. What you are going to see is collocated English. This is the 7th part. So far we have seen 79 collocated English. What do you mean by collocation? It is the words, 2 or 3 words joining together. That word joins with that particular word to give exact meaning. See here, 80, a deliberate attempt. What do you mean by deliberate? Anybody? Deliberate, purposeful. Deliberate means purposeful. Attempt means you are trying. A deliberate attempt means purposefully you are trying something. India made a deliberate attempt to send rocket to moon. India is trying it full effort. It is using with some purpose rocket to moon. Deliberate attempt means purposefully you are doing something. 81 collocated English. Suspicious activities. What do you mean by suspicious activities? Suspicious, is it a noun or adjective? It is an adjective ending with OUS. So suspicious activities means actions which are doubtful. Doubting actions. Police arrested the boys because of their
Suspicious activities. They were doing something wrong, something. It was very suspectable. So the police arrested them because of their suspicious activities. So suspicious activities is a collocated word, meaning it is a doubting action. 82. Boon or bane. This is a beautiful collocated word. What do you mean by boon? It is good. Bane, it is something wrong. Boon is a blessing. Bane is a curse. So here, good or bad. Internet, is it good or bad? Is it boon or bane? Internet, is it boon or bane? Boon or bane means is it good or bad? Coming here, 83, collocated word. Traumatic experience. Traumatic experience. Traumatic means what? Bad, suffering, a wrong experience. So bad experience is called traumatic. Traumas means what? Very bad. Here, people in Afghanistan and Iraq have traumatic experience. People in Afghanistan and Iran, what happened? America is waging a war. So they have a problem over there. So all the experience they have are bad experiences. So traumatic experience means bad experience. Traumatic is adjective, experience is noun. Coming here, my conviction. Conviction means what? My principles, my values, what I think good as. So here, my strong idea. That's the meaning conviction. My conviction for women's right is the introduction of 33% reservation in Parliament and Assembly. So my conviction, my idea for women's freedom is they should get 33% reservation in Parliament and Assembly. 85. Linguistic acumen. Linguistic means what? Language. Acumen means what? Talents. So linguistic acumen means language talents. In English, you are a linguistic acumen in the sense that in English you have the talents. Acumen means talents. English newspapers, English movies, English news watching develops my linguistic acumen. So all these news reading, news watching or paper reading develops my linguistic acumen. Next, 86, collocated word. Keeping abreast. Abreast means what? Knowing the current affairs. What's happening around the world today in politics, in religion, in sociology, in economy. What is happening, all the current knowledge you are knowing, that is called keeping abreast. Here, we should keep abreast of all the current affairs, only then we can pass IAS exams. In IAS exams, preliminary or main exams, if you want to pass, you should know all the current affairs. So, keeping abreast means knowing all the details. Then coming here, sweeping coverage. So, this collocated word, sweeping coverage. Sweeping means what? All. Coverage means what? Taking all the details. So collecting all the details is called sweeping coverage. The television channels are doing a sweeping coverage of all the issues of politics. So sweeping coverage means collecting all the details. And coming here, 88, collocated word, work wonders. What do you mean by work wonders? Very important words. Brings very high results. See, I am doing one thing, I get very good results. That is called work wonders. See here, graphic oriented teaching to the school children work wonders in their examination results. Teaching school children graphic oriented teaching helps them to bring good results. So work wonders means brings very good results. 89th collocated word, countless times means many times, number of times. Dhoni, the Indian cricket team captain, has saved Indian team countless times when it was to be defeated. So many times India's team was about to get defeated. But Dhoni as a captain saved India countless time means number of time. Okay, next, 90th, old adage. What do you mean by old adage? Old adage means proverb. Adage means proverb, sayings. Health is wealth is an old adage. Health is wealth is an old proverb.
Coming here, 91. Available on demand. What do you mean by available on demand? You ask, you will get. You ask me, you will get. That is called available on demand. Purchasing foreign cars are available only on demand. If you want to purchase a car, you have to what? It is available in market. You can pay tax and get. Okay, my dear friends. Now coming here, what do you mean by 88? Deliberate attempt? A purposeful attempt. What do you mean by suspicious activities? 81. Doubting activities. 82. Boon or bane means what? Good or bad. 33. Traumatic experience means what? A bad experience. My conviction means what? My strong idea, my principles, my values. Linguistic acumen means what? Your language talents. Keeping abreast means what? Knowing all the current details. Sweeping coverage means what? Collecting all the details. Hello. 88. Work wonders means what? Brings very good results. Countless times means what? Many times. Old adage means what? It is the old proverb. Available on demand means what? Ask, you get. You demand, you get. Hope you are able to understand, my dear friends. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது தமிழாக்கம் பார்ப்போம். Collocated English என்றால் வார்த்தையுடன் வார்த்தை இணைவது. அது இந்த வார்த்தையுடன் தான் இணைய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியது 79 பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது 80வது பார்க்கிறோம். Deliberate attempt என்றால் என்ன? வேண்டுமென்றே செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. India made a deliberate attempt to send rocket to moon. இந்தியா வேண்டுமென்றே ஒரு முயற்சியை செய்தது ராக்கெட்டை நிலவுக்கு அனுப்புவதற்காக. Deliberate என்றால் வேண்டுமென்றே என்ற அர்த்தம். attempt என்றால் முயற்சி. Suspicious activity. Suspicious என்றால் என்ன? சந்தேகப்படும்படியான. Activities என்றால் என்ன? செயல்பாடுகள். Police arrested the boys because of their suspicious activities. போலீஸ் பையன்களை கைது செய்தது ஏனென்றால் அவர்கள் சந்தேகத்துக்கிடமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்கள். சஸ்பீஷியஸ் என்றால் சந்தேகத்துக்கிடமான. ஆக்டிவிட்டிஸ் என்றால் செயல்பாடுகள். 82. பூன் ஆர் பேன். பூன் என்றால் என்ன? வரப்பிரசாதம். பேன் என்றால் என்ன? சாபம். பூன் என்றால் வரம், பேன் என்றால் சாபம். ஸோ இன்டர்நெட் இஸ் இட் எ பூன் ஆர் எ பேன்? இன்டர்நெட் இணையதளங்கள் அது ஒரு வரப்பிரசாதமா, நல்லதா கெட்டதா? பூன் ஆர் பேன். அடுத்ததாக 83. ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றால் பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கெட்ட அனுபவம். பீப்புள் இன் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் ஈராக் ஹேவ் ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஈராக்கில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள மக்களும் ஒரு மோசமான அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ட்ராமாட்டிக் என்றால் மோசமான, ஆபத்தான, கஷ்டமான. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றால் அனுபவம். ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றால் கெட்ட அனுபவம். அடுத்ததாக 84. மை கன்விக்ஷன் என்றால் மை ஸ்ட்ராங் ஐடியா, என்னுடைய கொள்கை, என்னுடைய தத்துவம், என்னுடைய நம்பிக்கை. மை கன்விக்ஷன் என்று சொல்கிறோம். மை கன்விக்ஷன் ஃபார் விமென்ஸ் ரைட் இஸ் த introduction of 33% reservation in parliament assembly. So என்னுடைய கொள்கை பெண்களின் உரிமைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்கிற என்னுடைய கொள்கை என்னவென்றால் பெண்களுக்கு 33% இட ஒதுக்கீடு அசம்பிளி, பாராளுமன்றத்திலும் பார்லிமெண்டிலும் அசம்பிளி இது சட்டமன்றத்திலும் இட ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். ஸோ மை கன்விக்ஷன் என்றால் என்னுடைய கொள்கை. அடுத்ததாக லிங்குவிஸ்டிக் அக்குமினை 85 பாருங்க. லிங்குவிஸ்டிக் என்றால் என்ன? மொழி சம்பந்தமான. அக்குமென் என்றால் என்ன? திறமை. மொழி சம்பந்தப்பட்ட திறமையை லிங்குவிஸ்டிக் அக்குமென் என்று சொல்வோம். இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், இங்கிலீஷ் மூவிஸ், இங்கிலீஷ் நியூஸ் வாட்சிங் டெவலப்ஸ் மை லிங்குவிஸ்டிக் அக்குமென். என்னுடைய ஆங்கில புலமையை நான் மேம்படுத்துவதற்காக இங்கிலீஷ் டெலிவிஷன் பார்க்கிறேன், புஸ்தகங்கள் படிக்கிறேன், அன்றாட பேப்பரை படிக்கிறேன். இவை அனைத்தும் என்னுடைய லிங்குவிஸ்டிக், என்னுடைய மொழி அக்குமென், என்னுடைய மொழி திறமையை வளர்த்துகிறது. அடுத்ததாக 86. கீப்பிங் அப்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன? நடக்கக்கூடிய அன்றாடும் நிகழ்வுகளை அனைத்தையும் தெரிந்து அறிந்து கொள்வது. இதுவரைக்கும் என்ன நடந்து இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது. கீப்பிங் அப்ரெஸ்ட். அப்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன? வைத்துக் கொள்வது. கீப்பிங் என்றால் பெறுவது. இங்க பாருங்க, we should keep abreast of all the current affairs, only then we can pass IAS exams. IAS பரீட்சையிலே நீங்கள் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றால் உலகில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் நீங்கள் அறிந்து தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
87 ஸ்வீப்பிங் கவரேஜ். கவரேஜ் என்றால் என்ன? சேகரிப்பது, செய்திகளை அனைத்தும் ஒரே அடியாக சேகரிப்பது. கவரேஜ் என்றால் சேகரிப்பது, ஸ்வீப்பிங் என்றால் என்ன? அனைத்தையும். ஸோ இங்கே the television channels are doing a sweeping coverage of all the issues of politics. அப்போ டெலிவிஷன் சேனல் என்ன பண்ணுகிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அனைத்து செய்திகளையும் அது சேகரிக்கிறது. ஸோ ஸ்வீப்பிங் கவரேஜ் என்றால் அனைத்து செய்திகளையும் சேகரிப்பது. ஒர்க் வண்டர்ஸ், அருமையான வாசகம். ஒர்க் வண்டர்ஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்யக்கூடியது, மிகப்பெரிய பலன்களை கொண்டு வருகிறது. ஒர்க் என்றால் செய்கிறது, வண்டர்ஸ் என்றால் என்ன? ஆச்சரியங்களை கொண்டு வருகிறது. ஸோ கிராஃபிக் ஓரியன்டட் டீச்சிங் டு த ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஒர்க்ஸ் வண்டர்ஸ் இன் தேர் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ். மாணவர்களுக்கு கிராஃபிக் வகையிலே பள்ளி பாடங்களை எடுக்கும் பொழுது மாணவர்கள் அதிக ஆர்வமாக படிக்கிறார்கள். ஒர்க் வண்டர்ஸ் என்றால் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. 89 கவுண்ட்லெஸ் டைம்ஸ் என்றால் என்ன? கவுண்ட்லெஸ் என்றால் எண்ண முடியாத அளவு. கவுண்ட்னா என்ன? கவுண்ட்லெஸ் என்றால் எண்ண முடியாத அளவு. டைம்ஸ்னா நேரங்கள், மெனி டைம்ஸ். டோனி த இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் கேப்டன் ஹஸ் சேவ்ட் இந்தியன் டீம் கவுண்ட்லெஸ் டைம் and it was to be defeated. இந்தியா பலமுறை தோல்வி அடையும் பொழுது கிரிக்கெட்டிலே டோனி இந்திய கேப்டன் பலமுறை இந்தியா கிரிக்கெட் அணியை காப்பாற்றி இருக்கிறார். கவுண்ட்லெஸ் என்றால் எண்ண முடியாத அளவு நேரங்களிலே, பல நேரங்களில். அடுத்தது ஓல்டு அடேஜ். ஓல்டுனா பழைய, அடேஜ் என்றால் பழமொழி. ஓல்டு அடேஜ் என்றால் பழமொழி, ப்ராவர்ப். ஹெல்த் இஸ் வெல்த் இஸ் an ஓல்டு அடேஜ். உடல் ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதே செல்வத்திற்கு அடையாளம். இது ஒரு பழைய பழமொழி. அடுத்ததாக 91 அவைலபிள் ஆன் டிமாண்ட் என்றால் என்ன? கேட்டால் கொடுக்கப்படும், தட்டினால் திறக்கப்படும் என்று சொல்வார்கள். அதை போன்று அவைலபிள் கிடைக்கும், ஆன் டிமாண்ட் கேட்டால் கிடைக்கும் என்று வருகிறது. பர்ச்சேசிங் ஃபாரின் கார்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஒன்லி ஆன் டிமாண்ட். வெளிநாட்டு கார்கள் வாங்க வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்டால் கிடைக்கும். ஸோ அவைலபிள் ஆன் டிமாண்ட் என்றால் கேட்டால் கிடைக்கும். ஸோ நண்பர்களே, இப்போ 80 என்ன பார்த்துருக்கோம்? டெலிபரேட் அட்டெம்ப்ட் என்றால் என்ன? வேண்டுமென்றே செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சி. சஸ்பீஷியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்றால் என்ன? சந்தேகப்படும்படியான செயல்கள். பூன் ஆர் பேன் என்றால் என்ன? பூன் என்றால் வரப்பிரசாதம், நல்லது, வரம். பேன் என்றால் என்ன? சாபம், கெட்டது. ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 83 என்றால் என்ன? கெட்ட அனுபவம். அடுத்தது மை கன்விக்ஷன் என்றால் என்ன? என்னுடைய கொள்கைகள். அடுத்ததாக லிங்குவிஸ்டிக் அக்குமென் என்றால் என்ன? மொழி திறமை. அடுத்தது கீப்பிங் அப்ரிஸ்ட் என்றால் என்ன? அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்து தெரிந்து கொள்வது. அடுத்ததாக ஸ்வீப்பிங் கவரேஜ் என்றால் என்ன? அனைத்தையும் சேகரிப்பது. அடுத்தது ஒர்க் வண்டர்ஸ் 88 என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஆச்சரியங்களையும் மிகப்பெரிய பலன்களையும் கொடுக்கக்கூடியது. அடுத்தது கவுண்ட்லெஸ் டைம்ஸ் 89 என்றால் பல நேரங்களிலே, பல சமயங்களிலே கவுண்ட்லெஸ் டைம் என்று சொல்கிறோம். 90 ஓல்டு அடேஜ் என்றால் என்ன? பழைய பழமொழி, ஓல்டு அடேஜ். அடுத்ததாக அவைலபிள் ஆன் டிமாண்ட் என்றால் என்ன? கேட்டால் கிடைக்கும். ஸோ நீங்க 80லிருந்து 91 வரைக்கும் உள்ள அனைத்து கொலக்கேட்டட் ஆங்கிலத்தையும் பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்போ 2-3 வாக்கியம் உங்களால் சொல்ல முடியுமா சார்? Linguistic acumen. My friend watching Tamil movies develop my linguistic acumen. Very good, very good. My friend watching Tamil movies developed his Tamil language. Okay, next. I am sweeping coverage from the English newspaper. Okay, sweeping coverage. All the English newspapers are giving us sweeping coverage. Okay. Tendulkar wins countless time in cricket match. India, Tendulkar won one Indian cricket team, made Indian cricket team win the match countless times. Okay, fine. Can you read some? Neighbors is a bone or ban, good or bad? The neighbors, our neighbors, is it a ban or a good or bad? Is it a boon or bane? Depends upon who they are. Okay. Traumatic experience. Traumatic experience. Bad experience. Yes. My last job is a traumatic experience. Last job, you had a traumatic experience, very bad experience. Yes. Old adage. Old adage. Proverb. Yeah. Proverb. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. It is a old adage. Very fine. Good. Thank you very much, sir. We had a wonderful collocated English
session over here. This is part 8. So far we have seen 91 collocated English. By heart it. Use it in your day-to-day conversation. See here 92. Pristine condition. What do you mean by pristine? Pristine condition. Something new and fresh. Very fresh. I like to have cars in a pristine condition. So I like to have cars in pristine condition. I like always new cars. I don't go in for second-hand cars. Pristine conditions mean what? Fresh and new. Able to understand? Immediate vicinity, 93. What do you mean by that? Nearby, close. Immediate vicinity means very close. There is no hotel in immediate vicinity. There is no hotel in the immediate vicinity means nearby there is no hotel. So pristine condition means new and fresh. Immediate vicinity means nearby. And shining example, you see, 94th collocated English, shining. Example is a beautiful collocated words. A good example. Dr. Abdul Kalam is a shining example how a president should be. So how a president should be. Use an example. Shining example. Exact example. Is a model for presidents. Available only on prescription means what? Only with recommendation. Available only on prescription means only by recommendation. So far you have seen pristine condition means new. Immediate vicinity means nearby. Shining example means a good example. Available on prescription means only by recommendation. Coming here, the sleeping tablets are available in the shop for purchase only on prescription. Only if somebody recommends you can get what? Medical tablet, sleeping tablet. 96. Breaking down of barriers. What do you mean by breaking down of barriers? Removing the conditions. Breaking down of barriers means removing the conditions. The government allowed females to join in army by breaking down of barriers. So, no discrimination. All the barriers stopped. No discrimination ever are allowed. So, breaking down of barriers. 97. Foreseeable future. Very good collocated word. Shining example we have seen here. Foreseeable future. What do you mean by that? Immediate future. It is going to happen immediately. Foreseeable future. In the foreseeable future, countries are going to wage war for water. In future, the countries are going to fight for water. It is going to happen. Foreseeable future means immediately. And coming here, gem of a man, 98. Gem of a man. Gem means, you know, precious stone of a man. See, good qualities of the man is called gem of a man. What is the example given here? Anyone who cares for others is a gem of a man. Anybody who is caring for others, a social person, social oriented person, is called a gem of a man. 99. White collar jobs. What do you mean by white collar jobs? See, 100 blue collar jobs. What is the difference between white collar job and a blue collar job? See, white collar job is the official and skilled jobs. It is mind related work. The managers, IAS, IPS officers, anybody who is using their mind for job is called white collar job. 25% of Indians are doing white collar jobs. So out of the employment force, 25% of people are doing what type of job? Mind related management jobs, white collar jobs. Blue collar jobs means unskilled and labor work. 75% of Indians are doing blue collar jobs. 75% of people are working as what? Unskilled laborers. Physical oriented works they are doing. So my dear friends, 90 pristine condition means what? Fresh and new. Immediate vicinity means what? In, nearby, close. Shining example means what? A good example. Available only on prescription means what? Available only with recommendation. Breaking down of barriers means what? Removing all the conditions. Foreseeable future war means what? In immediate future.
Gem of a man means what? Good qualities in a man. White collar job means what? Official or skilled work a man does. Blue collar job means what? Unskilled labor works. Able to understand, my dear friends? So coming here, நண்பர்களே, இப்பொழுது கொலோகேட்டட் ஆங்கிலம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையும் இணைந்து அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும். இதுவரைக்கும் நீங்க 91 பார்த்திருக்கிறீங்க, 92 பாருங்க. பிரிஸ்டைன் கண்டிஷன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது புதியதாக நியூ அண்ட் ஃப்ரெஷ் என்று வருகிறது. I like to have cars in a pristine condition. எனக்கு பிடித்த கார்கள் எல்லாம் வாங்கக்கூடிய கார்கள் புது கார்களைத்தான் வாங்குவேன். pristine condition என்றால் புதிய. 93 immediate vicinity என்றால் என்ன? அருகிலே. There is no hotel in the immediate vicinity. பக்கத்தில் எந்த ஹோட்டலும் இல்லை. immediate vicinity என்றால் அருகிலே. 94 பாருங்க, அருமையான வார்த்தை, கொலோகேட்டட் இங்கிலீஷ். ஷைனிங் எக்ஸாம்பிள் என்றால் நல்ல ஒரு உதாரணம். டாக்டர் அப்துல் கலாம் இஸ் a shining example of how a president should be. ஒரு ஜனாதிபதி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முன் உதாரணமாக, நல்ல உதாரணமாக டாக்டர் அப்துல் கலாம் இருந்தார். அவைலபிள் ஒன்லி ஆன் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் என்றால் ஒன்லி வித் ரெக்கமெண்டேஷன். பிரிஸ்கிரிப்ஷன் என்றால் என்ன? மருத்துவர் எழுதி கொடுக்கிறது, அது அவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக. அப்ப என்ன அர்த்தம் கொடுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, வாக்கியம் பாருங்க. The sleeping tablets are available in the shop for purchase only on prescription. தூக்க மாத்திரைகள் மருந்து கடையில் போய் வாங்கும் பொழுது அது மருத்துவனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் வேண்டும். அடுத்ததாக பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் பேரியர்ஸ் என்றால் அனைத்து நிபந்தனைகளையும் தளர்த்துவது. The government allowed females to join in army by breaking down of barriers. அரசாங்கம் பெண்களை இராணுவத்தில் சேர்க்க அனுமதித்தது. என்ன நிபந்தனைகள் அற்ற. ஸோ பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் பேரியர்ஸ் என்றால் நிபந்தனைகளே இல்லை என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக 97 ஃபோர்சியபிள் ஃபியூச்சர் என்றால் உடனடியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. இந்த ஃபோர்சியபிள் ஃபியூச்சர் கண்ட்ரிஸ் ஆர் கோயிங் டு வேஜ் வார் ஃபார் வாட்டர். எதிர்காலத்திலே உடனடியாக பல போர்கள் நடக்கப் போகிறது. எதை சார்ந்து இருக்க போகிறது? இந்த தண்ணீர் பிரச்சனைக்காக போர்கள் நடக்கப் போகிறது. 98 ஜெம் ஆஃப் எ மேன் என்றால் குட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த மேன். ஒரு மனிதனிடம் இருக்கக்கூடிய நல்ல குணங்களை ஜெம் ஆஃப் த மேன் என்று சொல்வோம். ஜெம் என்றால் என்ன? விலை மதிக்க முடியாத நவரத்னங்கள், பொற்காசுகள் அனைத்தையும் ஜெம் என்று சொல்வோம். Anyone who cares for others is a gem of a man. மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படுவது, நேசிப்பது, சேவை செய்வது, அந்த குணங்கள் உள்ள மனிதனை ஜெம் ஆஃப் எ மேன் என்று சொல்வோம். 91 99 100 பாருங்க. ப்ளூ காலர் ஜாப், ஒயிட் காலர் ஜாப் என்று சொல்கிறோம். ப்ளூ காலர் ஜாப் என்றால் என்ன? ஒஃபிஷியல் அண்ட் ஸ்கில் ஜாப்ஸ், மைண்ட் ஒர்க், மூளை சம்பந்தப்பட்ட, அலுவல் சம்பந்தப்பட்ட, நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளை செய்யக்கூடியவர்களை ஒயிட் காலர் ஜாப் என்று சொல்வோம். 25% ஆஃப் இந்தியன்ஸ் ஆர் டூயிங் ஒயிட் காலர் ஜாப். 125 பேர் இந்தியாவிலே என்ன மாதிரி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? நிர்வாக வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒயிட் காலர் ஜாப். ப்ளூ காலர் ஜாப் என்றால் அன்ஸ்கில்ட் அண்ட் லேபர் ஒர்க்ஸ், உடலை நம்பி உழைக்கக்கூடியவர்களை ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ் என்று சொல்வோம். 75% ஆஃப் இந்தியன்ஸ் ஆர் டூயிங் ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ். இந்தியாவிலே 75% மக்கள் எப்படி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? இந்த ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ் வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களை, 92 பிரிஸ்டைன் கண்டிஷன் என்றால் என்ன? புத்தம் புதிய. இமீடியட் விசினிட்டி 93 என்றால் உடனடியாக, அருகிலே. 94 ஷைனிங் எக்ஸாம்பிள் என்றால் நல்ல ஒரு முன்னுதாரணம். அவைலபிள் ஒன்லி ஆன் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் 95 இது ஒரு சிபாரிசு இருந்தால் தான் கிடைக்கும். 96 பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் பேரியர்ஸ் என்றால் தடைகளை நீக்குவது. 97 ஃபோர்சியபிள் ஃபியூச்சர் என்றால் உடனடியாக, எதிர்காலத்திலே. 98 ஜெம் ஆஃப் எ மேன்னா மனிதர்களில் நல்ல குணமுடையவர். 99 ஒயிட் கலர் ஜாப் என்றால் அலுவல் வேலை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை சொல்வோம். ப்ளூ காலர் ஜாப் என்றால் உடலை நம்பி வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளிகளை ப்ளூ காலர் ஜாப் என்று சொல்வோம். Hope you are able to understand. Now I request each one of you to come forward and say 2 sentences. Why don't you? Pristine condition, new and fresh. Vegetables should be in a pristine condition. Vegetables should be in a pristine condition. Very good. Next sentence. Gem of a man. Gem of a man. We should encourage a gem of a man. We should encourage a gem of a man. Is it correct? Gem of a man. Okay. Our president is a gem of a man. Okay, next you. Why don't you say?
Shining example. Shining example. Good example. Good example. Mahendra Singh Dhoni is a shining example for young cricketers. Mahendra Dhoni is a shining example of for youngsters. Breaking down of barriers. Breaking down the barriers. Central government break down the barriers in IIT entrance exams. Central government broke down the barriers in IIT examination by reducing the age. Okay. Immediate vicinity. Immediate vicinity. There are many parks in the immediate vicinity. There are many parks in the immediate vicinity. Foreseeable future. Foreseeable future. India will become a developed country in the foreseeable future. India will become a developed country in the foreseeable future. Good. Available only on prescription. Available only on prescription. I brought sleeping tablets for my mom to show only on prescription. Okay, I bought sleeping tablets for my mother, which I got only with the recommendation or prescription. Yeah. 75% of Americans are doing white collar jobs. 75% of Americans are doing white collar job. Good, good. Yes, why don't you say? I like to do blue collar job. I like to do blue. You like to do blue collar job, body related. Okay. My uncle is doing white collar job. Okay, my uncle is is in the white collar job. Yeah. Foreseeable future. Foreseeable future. I can see our sister a foreseeable future. I can see my sister Foreseeable going to future. be successful in the foreseeable future. She's going to be a doctor in the foreseeable future. Yes. Yes, sir. That's all. Good. Thank you very much. Hope you by heart all these 1 to 100 collocated English and enrich your communication skills in English. Thank you. Happy morning, my dear friends. What today is that here is marketing. Business is most important in present day life. You can see the craze of the students to join in MBA and human resource, especially in MBA. MBA, what are the divisions you have? You have marketing, you have prediction, then what else you have? Human resource. So you have a huge demand for this business people. So here, present world, everything depends upon money, isn't it? Money is the most important in our day-to-day activities, and money can bring success, money can bring power, with the money you can demand anything. But happiness is one other area where money is not at all important. So two types of life are there, successful life and happy life. To lead a successful life, what you need is money. If you don't have money, even your loved ones will respect, isn't it? Whether your father or mother, when you give money, so happy. When you're giving money, you're so happy. You feel so contented. To give money, what you have to do? You have to earn money. Only if you have money in your pocket, you can give money. So to earn money, what do you do? That's what the schools and colleges and all the things which makes you to be a professional in one area. Now coming here, marketing. See, all the businessmen mostly, they are marketers. The people who come under production line, they are technicians. So technicians and marketers. The marketers are the people who make money. Technicians are the people who make quality products. So producers and sellers. Now you're coming into sellers. In seller, marketing. Marketing, you have thousands of divisions. Gandhi has told. What Gandhi has told? Customer. Customer is the most important person in a business. Who is the most important person in a business? Customer. You go to Chennai, you go anywhere. See here. Who are my customers? It's the students. So I have to treat them properly, isn't it so? So customer is the most important person in a business. A customer is not dependent on us. Is he dependent on us? No. We are dependent on him. As a person, as a seller, I am dependent on you and not you dependent on me. A customer is not an interruption. What do you mean by interruption? A disturbance. He is not an interruption. He is the purpose of it. I am running the institution for you. You are not at all a disturbance. So, you are the purpose. I have to mold you. That's my duty. A customer is not an outsider in our business. He is a part of it. You are not an outsider.
Students are my customers, and customers are not outsiders. They are part of our institution. They belong to this institution. A customer is not a cold statistic. He is flesh and soul. See, he has enrolled in our institution for American accent training. He pays one amount, maybe 5,000 or 10,000. He comes for another course, IELTS, TOEFL. He pays around 6,000 or 7,000. I should not think him as 10,000 and I should not think him as 6,000. Customer is everyone are equal. Customer is not a cold statistics, he is a flesh and soul, he is a human being. A customer is not someone to argue or match wits with. What do you mean by that? You should not argue with your customer. You should not match wits with. What do you mean by wits? Anybody? In Tamil they say wit. Wit adikiran. He is passing wits. Commenting upon him. A customer is not getting a favor. He is not getting a favor. But his entitlement means it's right. You go to Saravana stores. He is not getting a favor. Customer is not getting a favor. That is his entitlement. He has to do proper service. Whether it is Saravana stores or Lalita Jewelers. Wherever it is. So it is his entitlement. So able to understand the first paragraph? Everybody? Customer is the most important person in a business. You understood that particular 8 concepts. 10 commandments of service to the customers. What are the 10 commandments? Where do you find these 10 commandments? In Christianity? Who gave 10 commandments to whom? Yeah, tell me. Lord gave 10 commandments to Moses. Is it right? Madam, is it right? Yes. He went to the cave. God has spoken to him. Moses, 10 commandments. Here 10 commandments to your customers. How to treat your customers. Number 1, speak to the customer from your heart and not through your mind. Very important phrase, sentence. Speaking to the customer from your heart and speaking to the customer from your mind. What do you mean by speaking through mind and through heart? When you speak in mind, you are very calculative. When you speak from your heart, it is original. There is no lies behind that. So authentic way of expressions is from your heart. You speak to your beloved through your mind or heart. You speak to your lover through your heart or mind. He is giving a vague smile. I don't know. He doesn't speak from your heart. So speaking from heart and speaking from mind, 2 different things are there. Speak to your customer by calling their first name. And if the customer is a senior citizen or someone holding high position, call them by their last name. See, her name is maybe Sonia Gandhi. If I call her in first name, what is the first name? Sonia. What is the second name? Gandhi. She is younger to me. I call her Sonia. Okay, Sonia, fine. Suppose, if this person is an IAS officer, a high position, so I cannot call, hey Sonia, I should call Miss Gandhi. So, when you call the second name, you are calling with respect. If she is a senior citizen, above 65 years, then we have to call second name. So calling by the first name shows your friendliness. By calling by the second name, it shows their authority. You're calling them persons who have authority. Next, third, you should be open and welcome to the opinion of your customers. An expert in the art of listening. You should be very good in the art of listening. What do you mean by art of listening? So whatever he says, customer, you should be open and welcome to his opinion. He may say, no, this is something, the faults are there in your products. You should accept his suggestions and ideas. 4th point, you should be very generous to your customer. The customer should be made to feel that he benefits from you. So my dear friends, the customer should feel, you go to a cloth shop, you buy a product for 3,000 or 4,000, the customer should feel that he has purchased a product worth of 10,000 for 5,000 rupees. He should feel like that he is benefited. That feeling you should make him to get it. You should smile to your customer from your heart. Heart-oriented smile is necessary. Be empathetic to the customer's needs and respect to the general problems. What do you mean by the 6th point, empathetic? Anybody?
Empathetic. You are feeling from their heart, their position. See, I am a teacher, you are a student. I am being empathetic means what? I am coming to your position and seeing how it will be. So coming to your position and just analyzing, that is called empathetic. Don't speak your personal matters with the customer and don't try to get personal details of the customer unless he or she is willing to say. See, I should not ask his personal matters. Unless if he or she says, I should not ask my customer his personal details. If he or she is willing, then it's no problem. Then coming here, never say that you don't know the details of your company, product, service and details of your higher authorities. You are working in a company, your customer comes, your customer asks about your company's product. You shouldn't say that I don't know. He may ask your branches, your company's branches. He may ask your company's manager and various other persons. You should be well aware of all the details of your company. You should not say that you don't know. Then coming here, treat your customers as your family members. Very important point here. How do you treat your family members? As your own flesh and soul. So you should treat your family members, customers as your own family members. Next, treat and respect your customer more than your boss because he is giving a business to your boss and your company. See, you are working in a company. Who is the boss? The person who employs you, isn't it? He gives you salary. But who gives profit to your boss? It is the customer. So customer is more important than your boss. Able to understand? No doubt about it? Okay, fine. So we have seen who is a customer and all his values. Then we have seen 10 commandments of what? How to treat the customer. So hope you are able to understand. Now I just give you time to practice. You practice and just say the 6 sentences on your own. Right, sir? Now. Okay, now be prepared. Be prepared. நண்பர்களே, இப்பொழுது வியாபாரத்தை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். மார்க்கெட்டிங் என்பது விற்பனை பிரிவு. இங்கே கஸ்டமர் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இன் எ பிஸ்னஸ். ஒரு வியாபாரத்தில் யார் முக்கியமானவர்? வாடிக்கையாளன். ஏ கஸ்டமர் இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் அஸ். வாடிக்கையாளன் நம்மளை சார்ந்து இருப்பதில்லை. வி ஆர் டிபெண்ட் ஆன் ஹிம். நாம் தான் ஒரு வாடிக்கையாளரை சார்ந்திருக்கிறோம். ஏ கஸ்டமர் இஸ் நாட் அன் இன்டரப்ஷன். ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு தொந்தரவு அல்ல. ஹீ இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் இட். இந்த வியாபாரத்திற்கு மூல காரணமே அந்த வாடிக்கையாளன் தான். ஏ கஸ்டமர் இஸ் நாட் அன் அவுட்சைடர். ஒரு வாடிக்கையாளன் ஒரு வெளியாள் அல்ல. இன் அவர் பிஸ்னஸ் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் இட். நம்மளுடைய வியாபாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறான். ஏ கஸ்டமர் இஸ் நாட் எ கோல்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக். ஒரு வாடிக்கையாளனை பணக்காரன் ஏழை இவ்வளவு பொருள் வாங்கிறான் என்று பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது. இஸ் ஃப்ளெஷ் அண்ட் சோல். அவன் ஆன்ம ரீதியானவன் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். ஏ கஸ்டமர் இஸ் நாட் சம்மன் டு ஆர்கியூ அ மேட்ச் விட்ஸ் வித். ஒரு வாடிக்கையாளனிடம் நாம் வாதாடக்கூடாது. ஏ கஸ்டமர் இஸ் நாட் கெட்டிங் ஏ ஃபேவர். ஒரு வாடிக்கையாளர் நம்ம மூலமாக ஒரு உதவி பெறுவதில்லை. பட் இஸ் என்டைட்டில்மெண்ட். ஆனால் அது அவனுடைய உரிமை. 10 commandments of service to the customers. வாடிக்கையாளர்களுக்கு 10 கட்டளைகள் இருக்கிறது. என்னவாக நாம் செய்ய வேண்டும்? நம்பர் 1, வாடிக்கையாளனுடன் இதயபூர்வமாக பேச வேண்டும். மூளையை உபயோகித்து பேசக்கூடாது. ஸ்பீக் யுவர் கஸ்டமர் பை காலிங் தேர் ஃபர்ஸ்ட் நேம். அப்போ வாடிக்கையாளனுக்கு 2 ஃபர்ஸ்ட் நேம் செகண்ட் நேம்னு இருக்கும். உதாரணத்துக்கு சோனியா காந்தி என்று சொல்கிறோம். சோனியா என்று அழைத்தால் முதல் பேரை வைத்து அழைக்கிறோம். காந்தி என்று அழைத்தால் 2வது பேரை வைத்து அழைக்கிறோம். அப்போ வாடிக்கையாளர் இளையவராக இருந்தால் அந்த முதல் பேரை வைத்து அழைக்கலாம். அதிகாரியாக இருந்தால் 2வது பேரை வைத்து அழைக்கலாம். மூன்றாவது பாயிண்ட், யூ ஷுட் பி ஓப்பன் அண்ட் வெல்கம் டு த ஒப்பீனியன் ஆஃப் யுவர் கஸ்டமர்ஸ். வாடிக்கையாளர்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மனப்பூர்வமாக அவரிடமிருந்து கருத்துக்களை பெற வேண்டும். அடுத்தது 4வது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாடிக்கையாளன் பொருள் வாங்க வருகிறான், சேவை வாங்க வருகிறான் என்றால் அவன் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வியாபாரத்தின் மூலமாக அவன் பலனடைவது போல. அடுத்ததாக 5வது பாயிண்ட், இதயபூர்வமாக புன்னகைக்க வேண்டும். யூ ஷுட் ஸ்மைல் டு யுவர் கஸ்டமர் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட். 6வது பாருங்க, பி எம்பத்தட்டிக். எம்பத்தட்டிக் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் நிலையிலிருந்து பார்த்தல். ஸோ நீங்கள் வாடிக்கையாளர் நிலையிலிருந்து பார்த்து அவனுடைய பிரச்சனைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக உங்களுடைய 7th பாயிண்ட், பர்சனல் மேட்டர்ஸ், தனிப்பட்ட விஷயங்களை வாடிக்கையாளனுடன் பேசக்கூடாது. அவர்கள் சொல்கிற வரைக்கும், அவர்கள் சொன்னால் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது 8,
உங்களுடைய நிறுவனத்தை பற்றி வாடிக்கையாளன் கேட்டால் நீங்கள் அனைத்து விஷயத்தையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். தெரியாது என்று சொல்லக்கூடாது. உங்களுடைய பொருட்கள், உங்களுடைய சேவைகள், மற்ற அனைத்து விஷயங்களையும் நீங்கள் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக, இந்த வாடிக்கையாளர்களை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினராக மனதிலே நினைத்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக, உங்களுக்கு வேலை கொடுத்த முதலாளியை, அவருக்கு லாபம் கொடுப்பது வாடிக்கையாளன் தான். ஸோ முதலாளியை விட வாடிக்கையாளனுக்கு நீங்கள் அதிக மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. Now, I request the first person to come forward and just say, what do you understand? Please come forward. Look at the camera and say. Hi, good afternoon. And to say about marketing like customer is a celebrity. First you want to understand about marketing means you want to say about the needs and wants of the customers. And if you are understanding the needs and wants of the customer so that you can easily sell your product. And second thing is like we want to make a good client relationship to the customers. And think, because if you are selling a product to the customers, you want to know about the details of the product, what you are going to sell and the pricing of the models. Because, and after the selling the product also you can make a good relationship, because if you have a queries from a customer, you want to easily how you want to tackle that. And because if you are maintaining this relationship itself, you can run a company in a good manner. This is an understand from this topic. Important person. Customer is an important person. We should treat customer with a proper manner, and we should not ask the personal matter. If they willing to say only, we should ask. We should treat customer as a boss. We should know the details of all the product and service and our shop. We should not say that we don't know the details of anything. Customer is the most important person in business, because we have to treat customer like friendly, because company is mostly depend on customers, so we have to treat as a friend as well as, and we have to customer is not getting favor, but is entitlement, and a customer is not an outsider in our business. He is a part of a business. A customer is not a cold statistic. He is flesh and soul. Thank you. A customer is the most important person in our business. Customers is not interruption, purpose. Interruption in our business is its purpose of it. We should treat the customers as our family member, and we should speak them. We should call them by first name. Thank you. Is the most important person in a business. You must speak to your customer from your heart and not from your mind. Then as a customer, you must call your customer by your name, and in case if he's a senior citizen, you must call him from your you must call him through his last name. You must respect your customer more than your boss, because he is giving you business. You must not tell your personal matters to a customer in case he is willing to say. Thank you. Is the most important person in a business. That means a customer is more important to the seller. I mean seller, yes. Then you treat your customers as your family member. The seller must treat the customer as a family member. Okay, the customer is not a cold static. He is a flesh and soul. The customer is someone who argue or match. And speak the customer from your heart, not through your mind. See, a customer is thinking something to buy, willing to buy something. So
So not through your mind. So speak your customer by calling their first name, and if customer senior citizen, someone holding a high position, call them by their last name. See, the seller must call the customer as that. We must respect to the customer, so that the customer will feel happy and they will get impressed to the seller. That's all. A customer is not an a customer is the most important person in a business. A customer is not dependent on us. We are dependent on him. A customer is not an interruption. He is the purpose of it. A customer is not an outsider in our business. He is a part of it. A customer is not a cold synthetic statistic. He is flesh and soul. A customer is not someone to argue or match with. A customer is not getting a favor but his entitlement. Customer is the most important person in the business. The customer is not getting a favor, but his entitlement. Speak to customer by calling their first name, and senior citizen is last name. Call last name. You should smile to your customer from your heart. Be empathetic to the customers' need and respect the general problems. That's marketing. I would like to talk about the point 8. During the marketing period, the salespersons, for example, salesperson should know the product name and the differentiation of the product of each. For example, say washing machine. If you're going for a customer is coming for purchasing a washing machine, the salesperson should know what's the reason for what the product is and what the differentiate on the product, say in the means of quality, service, and the warranty period of the product. And he should be able to differentiate what the capacity of the machines and the product, how they capable of the extension warranty period and extend everything over. The salesperson should know the thank you, sir. Dear folks, welcome. And we have come here for marketing 2. What does the marketing 2 says? See here, in marketing what you should know. You should know your customer. Very important, isn't it? He gives the money to you. He gives the business to you. Who is the most important person? You have to know the customer. If you know how to deal with the customer, he may purchase, he may give orders. Maybe he may have an intention of buying for 10,000. He may order for 1 lakh. So the customer is the most important person what a businessman should do or marketer should do. So here, what you should know about your customer? You should know about his personality. What do you mean by personality? He may be from a village side, he may be from a city side, maybe he is Western oriented, maybe he is very cultural oriented, traditional oriented. So his personality you should know. So customer's personality if you understand, then you can do your business well. And here, next is buying habits. His buying habits, customer's buying habit, what type of person is? Does he buy with cash or does he go in for credit, or is he proper in giving the money back? So you should know, and what type of products he buys. So you should know his buying habits. Maybe he buys once in a year, maybe he comes monthly once. So you should know his buying habits. Number 3 is you should know his culture. Is he from Muslims, Islam, Christians, Hindus? And in Hindus there are subdivisions, thousands of divisions are there, caste. So his culture. Is he from village culture, city culture? You should know all about his culture. His language, very important. You should know whether
he speaks is he Tamilian or Andhra, from Karnataka, or a Mumbai wala, or Rajasthan Jain. So you should know some idea about his language also, and you should know his status in the society. So he may be a government servant, he may be an authoritative person, so you should know his status, his position in the society. In the society, what's his position? So next is his wants and needs. When he comes, you ask him, by your observation of the words, by interpreting his words, you should know what he wants and what are his needs to be satisfied. Once you understand his wants and needs, and you go in, and he is so happy that he feels that somebody is there to take care of his needs and wants. That's what service industry is all about, and you can do great things. Next is his emotions. You should know about the customer's emotions. What is emotions? When he will feel happy, when he will feel sad. According to his wishes, you take a colored product, or suppose he comes to a jewelry shop, maybe he is very much interested in rings, diamond rings. So you understand, and he will feel very happy about it when he sees that. So you should understand when he get anger, when is he disappointed. So what type of emotions is that person is all about? His emotional quotient. You should be able to understand his emotions. So in marketing, a marketer or a salesman or a producer or a businessman, what he should know? He should know his customer's personality, his customer's buying habits, his culture, his language, customer status, his position in the society, and the customer's wants and needs, the customer's emotions. See the first about your customer. Understand? Okay, now you should know about your company. Very important. Suppose I am working in a company. What is my duty? I should know the policies, the principles, the values of the company. The policies. TCS has a separate policy. Infosys has a separate policy. Wipro, like the thousands of companies, each one has their own policies. The principles, the values of the company, what does the company stands for? Some company is not for money oriented, profit oriented. Some are for service oriented. So you should know about your company's values, principles, objectives, policies. And next is you should know about the history of your company. How many years back it was started, when did it got started, and who were the people who developed the company. So you should know about the history of your company. And coming here, the rules, regulations and disciplinary acts which your company maintains, the rules and regulations, what the company says and does, that you should know. And coming here, the objectives of your company. What is your company's objective? Long-term objective, short-term objective, and you should know about the clients and the customers of your company. The clients, who supplies the raw materials, who supplies the goods, and who are your customers. So all the wholesale network, retail network, international customers, everything you should know about your company. You should know the product of your company. It's very important, the product of your company. Next, coming here, third division. Unless you know the product of your company stands for the product. You stand on behalf of the product. You are the representative of the company and the product. So you should know about your product. The speciality of your company's product. See, for example, I work in Maruti company, Maruti car. The Maruti car, the speciality of the Maruti car. You should know, understand the product, the speciality of your company. The competitor's product. Not only you should know if you are working in Maruti, not only you know about your product, you should know about what Hyundai produces, what BMW produces, what Hindustan Motor Company, different product companies produces, what type of products they sell. So when you are working in a company, not only you know about your products company, you also should know about the competitors' products, the users of your company's product. You should know, well aware of the users of your company's products, where all it is used, how in depth it is used. And next is the history of your company's product, the product and its growth. Anybody, can you say when did the Maruti car has got manufactured? You should know. Suppose if you are working in that car industry, maybe if you are working in coffee industry, you can say Narsus Coffee, Brew Coffee, when did they start?
So you should know about the history of your company's product. Next, the source and the background of your company's product. Why your company has produced such sort of a product. Maybe at that particular period, maybe 1948 or 50 or 60, there was a huge demand for the product. So the company's promoter has decided to produce that product. So you should know what are the circumstances which led to the production of your product, company's product. Number 4, you should know about the marketing system of your company. Very important. Marketing system of your company. What type of system do you follow? The sales philosophy of your company you should know. Some companies, they are not bothered about what? Price. They are bothered much about the customer needs with low price. So here, coming here, the sales objective of your company, the sales process of your company, the sales methods of your company. Then coming here, 5th, you should know about yourself. Very important. First, you should know about your customer. Second, you should know about your company. Third, you should know about your company's products. Fourth, you should know about your company's marketing techniques. And the 5th, you should know about yourself. Very important. Knowing about your intelligent quotient and your emotional intelligence. What do you mean by intelligent quotient and emotional intelligence? IQ and EQ. IQ means what? How your intelligence works, how good you are in doing certain things technically. Excuse me. And emotional quotient means what? The emotions. What are the emotions? They are good emotions, bad emotions. What are the good emotions? Happiness, joyful, fulfillment. What are the sad emotions? Disappointment, anger, frustration, loneliness. So you should know about your intelligent quotient, how good your intelligence is, how can you do, what can you do for the company. So you should know about the intelligent quotient of yourself, and you should know about the emotional quotient about yourself. Knowing about your outer personality and developing it in a corporate state. First, you should know about your outer personality. What is outer personality? Your hairstyle, your dressing style, your eating manners, your telephone etiquettes. So you should know about all those things, and you should develop all the etiquettes which is necessary. So outer personality and develop according to that. Third, knowing about your creativeness in your job. Unless there is creativeness, there is no promotion for you. You should have the creative mind of how better can you do a particular job. The creativeness develops what is good for you and for the company. So next is knowing about the shortfalls and rectifying it immediately. You should know what are your weakness points, and according to that you should make everything perfect. Knowing about your weakness and rectifying it, it is very important. So coming here back, you should know about the financial position of the company. Very important, isn't it? In a business, in a company, in an organization, what is the most important? It is the finance. How healthy financially, how good the company is. So through what you can go and understand? Through the balance sheet, you can understand how the company is. Is it running under profit or loss, or is it making in a mediocre level, or monthly turnover, yearly turnover, bi-monthly, and what are the profits? It is after tax, how much profit the company gets, how much dividend the company gives to the shareholders. So know about the balance sheet of your company or liabilities. You should know the credit and liabilities of your company. Balance sheet you should know definitely. Know about the shares and debentures value of the company. Value of Infosys, how much you know? Value of TCS, value of Wipro, value of Kingfisher. So various company, whichever the company you are working, what is the share value? Share value, of course, it fluctuates daily according to the market condition. You should know about the value of your shares and debentures. And know about the board members of your company, very important. Who are the board members, who are directing the company. You should know about the board members of your company. So for my dear friends, marketing technique,
Number 2 division, what you have seen is you should know about your customer, number 1, and we have given 7 points knowing about your customer, his personality, his buying habits, his culture, his language, status, his wants and needs, his emotions. Coming here, you should know about your company. First you should know about your customer, then you are knowing about your company. Then coming here, you should know the product of your company. Your company you are knowing, customer you are knowing, then what you have to know? You should know about the product of your company. Then coming here, you should know about the marketing system of your company. What your marketing system, how do they market their product? Especially marketing techniques are there. You see nowadays Indian companies, any international company, multinational company from India, of course, with TCS, you can say Tata, HCL, Wipro, all their marketing techniques you should know. Then coming here, 5th, you should know about yourself, and 6th is you should know about the financial portion of the company. Hope you are able to understand. So under 6 divisions, you should know what you should know about your customer, about your company, about your company's product, about the marketing techniques, about yourself, and about the financial position of the company. Hope you are able to understand, right? So, okay. Okay, now I ask you, could you tell something about what you understood? What you have understood? Please stand up and say. You should know your customers. Buying habits. Example, some people. People are coming to the shop buying. Some people are like branding image, buying only branded goods only. Some people are buying very cheap, low than price products. Okay, knowing about customers, the customers sometimes they purchase branded items, and some customers they purchase according to the price, isn't it? When it's cheap, they buy. Okay. Next, culture. KFC introduced and sell in all kind of non-NV. Example, chicken. McDonald's introduced the burger, but Indian selling not beef product. Sorry. Very good. A wonderful point he has told. McDonald's and KFC. But one particular company has produced beef product, but in India it doesn't work, because in India beef is considered to be, cow is considered to be a holy one, and so their business was out. Okay. Language is must one of the marketing, because some product put in name. Some example for Arabian language different to our language, meaning pronunciation is so did not affect our languages. Okay, language is the main issue what he has told. Very fine, sir. Nice. Please. And so what you understood, madam? Could you tell something what you have understood? You should know about your company. Any people work in any company, first of all, detail with company details. Then when the company started, brief the details. Then follow the company rules and regulations. Then important ones, company clients. Each and every clients, you know the staff must. Good. Thank you very much. Hope you are able to understand. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மார்க்கெட்டிங் விற்பனை பிரிவு. இது 2வது பாகத்தில் பார்க்குறீங்க. மொத்தம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாடிக்கையாளனை பற்றி நீ தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு வியாபாரியாக இருக்கும் பொழுது, ஒரு பிஸ்னஸ்மேனாக இருக்கும் பொழுது நீ யாரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? வாடிக்கையாளனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருடைய பர்சனாலிட்டி என்றால் என்ன? கிராமப்புறத்தில் வந்திருக்கிறாரா,
நகரத்திலிருந்து வந்து இருக்கிறாரா, அவருடைய பையிங் ஹேபிட்ஸ் வாங்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களை அறிந்திருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு என்ன, இந்துக்கள் எல்லாம் தீபாவளியின் பொழுதிலே வாங்குவார்கள், ஆடி நோம்பியிலே வாங்குவார்கள். ஸோ சில விழாக்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸில் அந்த நேரத்திலே அவர்களுடைய வாங்கக்கூடிய அந்த பழக்க வழக்கங்களை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இஸ் கல்ச்சர், அவர் எந்த விதமான கலாச்சார பின்னணியிலிருந்து வருகிறார், அவர் ஒரு இந்துவா, முஸ்லீமா, கிறிஸ்துவனா, சீக்கியனா, ஜெயினனா, அமெரிக்கனா, இல்லை மற்ற மாநிலத்துக்காரனா. இஸ் லாங்குவேஜ், அவனுடைய மொழியை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். தெலுங்கு பேசுபவர்கள் விதவிதமாக ஒரு பொருளை வாங்குவார்கள். மலையாளிஸ், கேரளாக்காரர்கள், அவர்கள் சில அவர்கள் மொழியிலே பேசக்கூடியவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களை நீ எப்படி சமாளித்து பொருட்களை விற்பனை செய்வாய்? அடுத்ததாக வாடிக்கையாளனுடைய ஸ்டேட்டஸ், அவனுடைய தகுதி, அந்தஸ்து, கௌரவம் சமுதாயத்திலே எப்படி இருக்கிறது. அதிகாரிகள் வருவார்கள், சாதாரண மக்கள் வருவார்கள், ஒரு தாசில்தார் வருவார், ஒரு கலெக்டர் வருவார். அப்போ வாடிக்கையாளனுடைய தகுதிகளையும் அந்தஸ்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக வாடிக்கையாளனுடைய வாண்ட்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ், அவனுடைய தேவையை அறிந்து அதற்கு தகுந்தபடி கொடுக்க வேண்டும், மிகவும் சந்தோஷப்படுவார். அப்புறம் அடுத்ததாக ஜி இஸ் எமோஷன், வாடிக்கையாளனுடைய உணர்வுகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எமோஷன்ஸ் என்றால் உணர்வுகள். அடுத்ததாக யூ ஷுட் நோ அபவுட் யுவர் கம்பெனி. ஓகே, ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாய், வாடிக்கையாளனை மட்டும் தெரிந்து கொண்டிருந்தால் போதுமா? இல்லை, அந்த நிறுவனத்தை பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். பாலிசிஸ், த பிரின்சிபல்ஸ், த வேல்யூஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, அந்த நிறுவனத்தினுடைய பாலிசிஸ் திட்டங்கள், பிரின்சிபல்ஸ் கொள்கைகள், வேல்யூஸ் அவர்கள் மதிக்கக்கூடிய பண்புகளை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு டிவிஎஸ்ல போனீங்கன்னா அதில் ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு வெளிநாட்டு கம்பெனி, கொரியன் கம்பெனிக்கு போனீங்கன்னா அவர்களுடைய சட்டத்திட்டங்கள் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். அவர்களுடைய கொள்கைகள், அவர்களுடைய மதிப்புகள் வேறு விதமாக இருக்கும். அடுத்ததாக த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் யர் கம்பெனி, உன்னுடைய வேலை செய்யக்கூடிய நிறுவனத்தினுடைய வரலாற்றை நீ அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். எந்த ஆண்டு அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது, எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன்ஸ், அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் சேரும் பொழுது அந்த நிறுவனத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள், அவர்களுடைய ஒழுங்கீன நடவடிக்கைகள் என்ன என்று அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆக வாடிக்கையாளனை பற்றி தெரிந்திருப்பது மட்டுமல்லாமல் உன் நிறுவனத்தை பற்றியும் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் யர் கம்பெனி, உன்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய லட்சியம் என்ன, அது லாபத்தின் இலக்காக சென்று கொண்டு இருக்கிறதா, அல்லது மக்கள் சேவையே உண்மையான லட்சியம் என்று கொண்டு இருக்கிறதா என்று அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அடுத்து த கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் த கஸ்டமர்ஸ் ஆஃப் யர் கம்பெனி. அப்போ உன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாய், அந்த நிறுவனத்தினுடைய கிளைண்ட்ஸ் என்றால் என்ன, பொருட்களை தயாரித்து அனுப்பக்கூடியவர்கள் யார், அந்த பொருட்களை எல்லாம் எங்கெங்கு விற்பனை செய்வீர்கள், மொத்த வியாபாரிகளா, சில்லறை வியாபாரிகளா, அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். யூ ஷுட் நோ த ப்ராடக்ட் ஆஃப் யர் கம்பெனி. அடுத்தது மூன்றாவது டிவிஷன் பாருங்க. அப்போ வாடிக்கையாளனை பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், நிறுவனத்தை பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். மூன்றாவது வாடிக்கையாளன் நிறுவனம் மட்டும் போதாது, அடுத்ததாக என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும், உன்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய பொருட்கள் என்ன மாதிரி பொருட்கள், அந்த கம்பெனியினுடைய பொருட்கள் என்ன, த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் யுவர் கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட். மார்க்கெட்டில் ஒரே மாதிரி ஒரு பேனா வருகிறது, அந்த மாதிரி பல கம்பெனிகள் பேனா தயாரிக்கிறது. கார் ஒரு கம்பெனி தயாரிக்கிறது, அதே போன்று பல கம்பெனிகளை பல கார்களை தயாரிக்கிறார்கள். உன்னுடைய கம்பெனியினுடைய அந்த கார் அல்லது அந்த பொருள் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, அது எப்படி மற்ற கம்பெனி பொருட்களுடன் இருந்து வேறுபட்டு விளங்குகிறது என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பி த காம்படிட்டர்ஸ் ப்ராடக்ட். அப்போ உன் நிறுவனத்தினுடைய பொருளை மட்டும் நீ அறிந்து கொண்டிருந்தால் மட்டும் போதாது, உன்னுடைய போட்டியாளர் கம்பெனியினுடைய மற்ற கம்பெனியினுடைய பொருட்கள் அதையும் அறிந்து தெரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். இப்போ மாருதி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா ஹுண்டாய் காரை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும், சாண்ட்ரோ அதை பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும், BMW அதனுடைய காரை பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அடுத்தது த யூசஸ் ஆஃப் யர் கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட். உன்னுடைய கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய பொருள், அந்த பொருளினுடைய உபயோகங்கள், அதனுடைய தன்மை, சேவை செய்யக்கூடிய தன்மையை அறிந்திருக்க வேண்டும். த சோர்ஸ் அண்ட் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் யர் கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட். அடுத்ததாக உன் நிறுவனத்தினுடைய பொருள், அந்த பொருள் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது, எந்த சூழ்நிலையிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது, எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்போ முதலாவதாக உன்னுடைய வாடிக்கையாளனை தெரிந்து கொள்கிறாய், அடுத்ததாக உன்னுடைய நிறுவனத்தை தெரிந்து கொள்கிறாய், மூன்றாவது உன்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய அந்த பொருட்கள் சேவைகளை பற்றி அறிந்து கொள்கிறாய், அடுத்ததாக மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் யர் கம்பெனி,
உன்னுடைய கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய விற்பனையினுடைய அவர்களுடைய அணுகுமுறையை அறிந்து கொள்கிறாய். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விற்பனை திட்டங்கள் இருக்கிறது. பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ், விப்ரோ, சத்யம், மகேந்திரா சத்யம், இவர்களெல்லாம் தங்களுடைய அந்த விற்பனை பிரிவிற்காக ஒவ்வொரு விதமான நுணுக்கங்களை செய்கிறார்கள். அதை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். த சேல்ஸ் philosophy ஆஃப் யுவர் கம்பெனி, உன்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய அந்த விற்பனையினுடைய திட்டங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி டாடா கார் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நேனோ கார் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த நேனோ காரை வட்டி இல்லாத, பணமே இல்லாமல் பொருட்களை முன்னாடி கொடுக்கிறார்கள். அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். த சேல்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி, உன்னுடைய கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய அந்த விற்பனையினுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் லட்சியத்தை அறிந்து கொள்கிறாய். த சேல்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி, அந்த ப்ராசஸ் விற்பனையினுடைய அந்த முறைகளை அறிந்து கொள்கிறாய். த சேல்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி, மெத்தட்ஸை அறிந்து கொள்கிறாய். ஆக ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ, என்ன அறிந்து கொள்கிறீர்கள்? கஸ்டமரை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறீர்கள், நிறுவனத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறீர்கள், அடுத்தது உங்களுடைய கம்பெனியினுடைய ப்ராடக்டை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறீர்கள், அடுத்ததாக கம்பெனியினுடைய விற்பனை செய்யக்கூடிய அணுகுமுறைகளை அறிந்து கொள்கிறீர்கள். 5 மிக முக்கியம். உன்னை நீயே அறிந்து கொள். யூ ஷுட் நோ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். knowing about your intelligent quotient and your emotional quotient. இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட் என்றால் என்ன? உன்னை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் பொழுது உன்னுடைய வீக்னஸ் என்ன, உன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன, உன்னுடைய இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் என்றால் என்ன, புத்தியினுடைய அதனுடைய திறமை என்ன, இன்டெலிஜென்ட் கோஷன். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், உன்னுடைய உணர்வுகளினுடைய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன. அப்போ உணர்வு ரீதியாக நீ எப்பேற்பட்டவன்? சோர்வடைந்து விடுவாயா? உணர்ச்சிகரமானவனா, சந்தோஷம் உள்ளவனா, ஏமாற்றம் அடையக்கூடியவனா, கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது சமாளிக்கக்கூடிய திறமைகள் இருக்கிறதா? எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்றால் புத்தி. ஆக நீ உன்னை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் பொழுது உன்னுடைய புத்தியை பற்றி அறிந்து கொள்கிறாய். உன்னுடைய உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை பற்றி அதனுடைய செயல்பாடுகளை தெரிந்து வைத்திருக்கிறாய். அடுத்ததாக knowing about your outer personality and developing it in a corporate style. அடுத்ததாக உன்னுடைய அவுட்டர் பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய நடை, உடை, பாவனை, சாப்பிடும் பழக்க வழக்கங்கள், டெலிஃபோனிலே பேசக்கூடிய வழக்கங்கள், உட்கார்ந்திருக்க தோழனை, உன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய உடலால் அசையக்கூடிய அந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி, என்ன மாதிரி கோட்டு சூட் அணிந்து கொள்கிறாய், பெண்களாக இருந்தால் என்ன மாதிரி உடைகளை அணிந்து கொள்கிறீர்கள். ஸோ உங்களுடைய அவுட்டர் பர்சனாலிட்டியை நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த கார்ப்பரேட் சர்க்கிளுக்கு தகுந்தபடி மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும். இன்று வேஷ்டி ஷர்ட்டையுடன் ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனியில் வேலை செய்ய முடியாது. அது பல விஷயங்கள் இருக்கிறதா, அதற்கு தகுந்தபடி உன்னை நீயே மாற்றிக்கோ. அடுத்ததாக knowing about your creativeness in your job. எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் வேலைக்கு சேரும் பொழுது பதவி உயர்வு என்பது மிக மிக அவசியம். அந்த பதவி உயர்வு பெறுவதற்காக நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? உன்னுடைய வேலையிலே கிரியேட்டிவ்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை பயன்படுத்தி உன்னுடைய நிறுவனத்தையும் உன்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய அந்த பொருட்களை, அதனுடைய சேவையை மேம்பேலும் அதிகப்படுத்துவதற்காக நீ உன்னுடைய ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை செயல்படுத்த வேண்டும். knowing about short falls and rectifying it immediately. அப்படி என்றால் ஷார்ட் ஃபால்ஸ் என்றால் என்ன, உன்னுடைய குறைபாடுகள் என்ன என்று அறிந்து கொள்கிறாய். ரெக்டிஃபை என்றால் என்ன, அதை சரிப்படுத்துகிறாய். கால நேரம் வரும்பொழுது அதை சரிப்படுத்தி உன்னுடைய குறைபாடுகளை சரிப்படுத்துகிறாய். ஆக மொத்தம் முதலாவதாக வாடிக்கையாளனை தெரிந்து கொள்கிறாய், கம்பெனியை தெரிந்து கொள்கிறாய், கம்பெனி ப்ராடக்டை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறாய், கம்பெனியினுடைய விற்பனை பற்றி அறிந்து கொள்கிறாய். அடுத்ததாக உன்னை நீயே அறிந்து கொள்கிறாய். அடுத்ததாக யூ ஷுட் நோ அபவுட் த ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த கம்பெனி. உண்மைதானே? உன்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய வருமானம் எவ்வளவு, உன்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய மாதாந்திர வருமானம் எவ்வளவு, வருடாந்திர வருமானம் எவ்வளவு, வரி போக எவ்வளவு மிச்சம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நோ அபவுட் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் யர் கம்பெனி ஆர் லைபிலிட்டி. உன்னுடைய கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய அந்த வரவு செலவு அட்டவணையை அறிந்து கொள்கிறாய். லைபிலிட்டி என்றால் கடன், அசெட் என்றால் சொத்து. அப்போ அதை அறிந்து கொள்கிறாய். இரண்டாவதாக நோ அபவுட் த ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் யர் கம்பெனி. உன்னுடைய கம்பெனியினுடைய பங்குகளினுடைய விலை என்ன, அன்றாடும் பங்குகளினுடைய விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறது சந்தை மதிப்பை பொறுத்து. அப்போ கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்தபடி கம்பெனியினுடைய வளர்ச்சி இருக்கிறது என்பதை குறிக்கோள் அதை காண்பிக்கிறது. ஸோ அதை அறிந்து கொள்கிறாய். நோ அபவுட் த போர்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் யர் கம்பெனி. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது.
போர்டு மெம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர்கள், நிறுவனத்தை இயக்கக்கூடியவர்களை இயக்குனர்கள் என்று சொல்வார்கள். போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் என்றால் அந்த கம்பெனியை நிறுவக்கூடிய இயக்கக்கூடியவர் நிறுவனர்கள் இயக்குனர்கள். அவர்கள் யார் என்பதை நீ அறிந்து கொள்கிறாய். ஸோ ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஆரம்பத்திலிருந்து மறுபடியும் பார்க்கிறோம். உங்களுடைய வாடிக்கையாளனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உங்களுடைய நிறுவனத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய பொருட்களை பற்றி, நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய கம்பெனியினுடைய பொருட்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய கம்பெனியினுடைய அந்த விற்பனை திட்டங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், உங்களை பற்றி, நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய கம்பெனியிலே உங்களை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக உங்களுடைய கம்பெனியினுடைய நிதி நிலைமையை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் மார்க்கெட்டிங்கினுடைய இரண்டாவது பிரிவு. நாம் அடுத்ததாக மார்க்கெட்டிங் மூன்றாவது பிரிவுக்கு வருகிறோம். Thank you. Welcome my dear friends. What you are going to see is the marketing 3. So far you have seen marketing 1, marketing 2. First you have seen about the customer. Second you are asked to know about what you have to do in a company as an employee. You are working in a company, you should know about the product, you should know about the customer, you should know about the marketing techniques of the company, you should know about yourself, and you should know about the financial position of the company. That's what we have seen. Now what you are going to see is some of the vocabularies which are used for sales and marketing. For sales and marketing, what are the vocabularies which you use? That's what you are going to see. Number 1, flagship. What do you mean by flagships? Very important word. Flagship, it doesn't mean, see it's a compound word. Flag is a noun, ship is a noun. Flag and ship joins together to give what meaning? A very successful and the best product in quality, in price, in selling, in credit facility. See a company, for example, you take Maruti company, car company. They have various car products, isn't it? Can you say some product? Maruti 800, then Maruti 1000, then Shift, isn't it? Then you have various products. Which is the best product which is popular for Maruti? It is always Shift or 800. Anything which is famous. See for example Tata, TCS. Tata produces various products, isn't it? What are the Tata Indica, Tata Nano, Tata Sumo? So which is the famous product amongst that product which is highly popular? You take Krishna sweets, various hundreds and thousands of sweets are there. Which is the best sweet? It is Mysore Pa. So Mysore Pa is the flagship of Krishna sweets. So whichever product is good in quality, in price, which a company produces, amongst various products, whichever the product which is the best, it is called flagship. Able to understand, my dear friends? Number 2, what do you mean by overheads? Very important word. The extra amount which the company faces other than the day-to-day expenses of the business. See, overheads means I am running an institution, I am running a college. Daily I incur an expense of 10,000 rupees. Here, suppose if I incur 12,000 rupees, extra 2,000, that is called overheads. Number 2. So number 1 is flagship, number 2 is overheads. Hope you are able to understand. Number 3, CIF. What do you mean by the CIF abbreviation? CIF. C means cost. Cost means what? You produce a product. The expenses which you incur to produce the product without profit, that is called the cost. What is insurance? You know about insurance. And freight. What do you mean by freight, sir? Anybody? Freight? It is the expenses which incurred for taking the product from one place to other place. It is called freight expenses. So CIF means cost, insurance and freight. So these are the vocabularies which you should know as a salesman and a marketer. Number 4, what do you mean by competitive edge? Very important word, competitive edge. What do you mean by that, sir? The extra points to take part in a competition and win. Competitive edge. See, in a place like Chennai, we have 2 famous textile shops. What are the textile shops which are very famous? Saravana Stores and Jayachandran Textiles, isn't it? Two companies are there.
So Saravana Stores is in the main road. Jayachandran Textiles is inside. So who has a better advantage? It is Saravana Stores. That is called competitive edge. Competitive edge means what? Extra benefit. That is called the extra points to take part in a competition. In a competition, the extra points, that is called competitive edge. Able to understand? Okay. Now, up market, the fifth vocabulary is up market. What do you mean by up market? Buying goods in luxurious area. You go to Spencer Plaza, you go to Express Center, City Center, where you buy a product. It is called a luxurious area where you buy the product. It is called up market. Able to understand up market? And sixth is grey market. What do you mean by grey market? Buying goods in a place without paying tax to the government, or it is called black market. You go to Burma Bazaar. Have you heard about Burma Bazaar in Chennai? You know the Park railway station nearby, you find a lot of small shops. You can go and buy any product without paying any tax. That is called grey market. Grey means what, sir? Grey is a color. Market means what? Place where you buy and sell. So up market means buying goods in a luxurious area, very costly area. Grey market means buying product in a place where you no need to pay tax. Right, sir? And coming here, monopoly. What do you mean by monopoly, sir? Very important word. Only one seller, producer or marketer. Mono means single, poly. What do you mean by monopoly? No competition at all. No competition at all. Monopoly. For example, in India, can you say any one product which is monopoly? Indian Central Railways. Very good. No competition at all. Can you go in for airlines? No. Because Indian Airlines has a competition from SpiceJet. Various companies are there. So, they are not monopoly. Railways is the only product we can say. No other competition is there. Monopoly. Okay, now 7 vocabularies: flagship, overhead, CIF, competitive edge, upmarket, grey market, monopoly. Hope you are able to understand. Coming here, consortium or chamber of commerce. What do you mean by commerce? Business. Commerce, business. Chamber means group. So consortium means group. So what do you mean by consortium or chamber of commerce? Group of companies, business heads work together. See, you take a software industry. In software industry, what are the companies are there? Infosys, Wipro, HCL, TCS, Cognizant. So all these heads, they form a group. That is called consortium or chamber of commerce. Able to understand? Okay, coming here, 9th, goodwill. Good and will. See, 2 words joined together to give. What is the meaning of goodwill? The name, the fame, the popularity and the good reputation of the company and its products. Goodwill means what? I have a good name in the market. Apollo Hospitals has a good name in the market. Lalita Jewelry has a goodwill in the market. Narasus Coffee has a goodwill in the market. So goodwill means the nice name and the popularity is called the goodwill. Down payment, number 10th vocabulary, down payment. What do you mean by that? Pay the cash immediately. No credit facilities. You buy the product, you pay the cash, you get the product. That is called down payment. Coming here, 11th, target groups. What do you mean by target groups? The producer or marketer trying to reach the customer. Sarah, there are different type of customers, my dear friends. From the age group of 1 to 10, they love toys. So they target, the toy producers target is 1 to 10 years old. 10 to 20. What is the 10 to 20? They target on movies, cinemas and television. And you know, in the afternoon, 20 to 30 or 30 to 40, they target on the housewives, television people. They are producers. So target group means you are just focusing on particular groups. DBT. How do you pronounce DBT? It is pronounced as debt. You don't say debit. Debt. The money which a person has to pay back. See, I borrowed 10,000 rupees from you.
I have to give you 10,000 rupees back. That is called debt. D-E-B-T is pronounced as debt. Coming here, 13th vocabulary, credit facility. What do you mean by credit facility? The loan facilities for the product. Credit facilities means you can come here. See, I am the producer. I am the businessman. I am a businessman. I am running a big store. You can come here, buy the product, go monthly once you can pay. The facilities which we are giving is called credit facility. Number 14, flow chart. What do you mean by flow chart, my dear friend? Any systematic process from the beginning to the end. Any systematic process from the beginning to end is called flow chart. See, for example, you want to buy a house, you want to build a house on your own. So, you start the process what? For basic foundation, how much you have to spend money for carpenter, for mason, for the engineers, for the land, for the water, electricity. So, the process of doing from the beginning to end is called flow chart. Number 15, canvas the product. What do you mean by that? The producer and the marketer tries to win the customers by his product, canvassing the product. So, they produce the product, they want to catch the audience, catch the customers. So, what do? They try to do various type of advertisement in paper, in television, through internet. So, that is called canvassing the product. Number 16. What do you mean by premium? Buying a product by paying more than the price of a product. See, the price of a product, for example, you go to a theatre, the ticket is 100 rupees, but they are selling it for 200 rupees. Extra 100 rupees is called premium. Got it, sir? Next, follow the 6 P's in sales. Follow 6 P's in sales. What are the 6 P's? Number 1, product. Number 2, price. Number 3, profit. Number 4, planning. Number 5, promotion. Number 6, people. Hope you are able to understand so far what we have seen, my dear friend. Marketing 3 and the marketing vocabularies. Number 1, flagship. Flagship means a famous product of the company which produces a lot of products, amongst them whichever is the best. Overhead means extra expenses. CAF means cost, insurance and freight. Competitive edge means a extra benefit you have amongst your competitors. Upmarket means buying goods at a luxurious place. Grey market means black market. Monopoly means single producer or seller. Chamber of Commerce means group of it joining together. Goodwill means the nice name. Down payment means paying immediately by cash. Target group means you are targeting particular group. Debt means the borrowed money which you have to pay back. Credit facility means available loan facilities for a product which you want to buy. Then coming here, flow chart means from the beginning to end the process. Canvas the product means you are what? You are promoting the product by advertisements. Premium means extra amount which you pay more than the cost. The cost may be 100 rupees, you are paying extra 100 rupees, and the 6 P's you have seen: product, price, profit, planning, promotion and people. So, now I just request each one of you, what do you understand? What do you understand, Miss Mala? Okay, could you say something about, the P's, what are the 6 P's? Follow the important 6 P's in sales. First one, product. Second one, price. Third one, profit. Fourth one, planning. And fifth one, promotion. And sixth one, people. Okay, fine. What do you understand, man? Can you say something about any one of the meaning, one or two of the meaning? Upmarket is buying goods in luxurious areas. There's a grey market is buying goods in places or without places and without paying taxes and government in black market. Very good. What do you understand? Second, could you say something about one or two? Premium is buying a product by the paying more than the price of the product. Very fine. Could you say about something, what you understood?
The debit, the money which you has present to pay back. You should not say debit, you should say debt. Debt. D is not pronounced. Okay. Okay, what do you understand, sir? What do you say? Goodwill. Goodwill. What do you mean by goodwill? Goodwill. Good name, good reputation, popularity, that is called goodwill, isn't it? Okay, very fine. Thank you. Thank you. நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது மார்க்கெட்டிங், மார்க்கெட்டர், அதனுடைய மூன்றாவது பிரிவு. மார்க்கெட்டர் என்றால் என்ன? மார்க்கெட்டிங் என்றால் என்ன? விற்பனை செய்வது. இங்கே பார்க்கக்கூடியது விற்பனையிலே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே ஒரு சில வார்த்தைகளை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு நம்பர் 1 ஃபிளாக் ஷிப் என்று சொல்லி இருக்கிறோம். ஃபிளாக் என்றால் கொடி, ஷிப் என்றால் கப்பல். இங்கே ஃபிளாக் ஷிப் என்றால் அர்த்தம் அல்ல. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் இன் குவாலிட்டி, ப்ரைஸ், செல்லிங், கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி. ஒரு நிறுவனம் பல பொருட்களை தயாரிக்கிறது. அதில் எந்த பொருள் அந்த கம்பெனிக்கு நற்பெயரை வாங்கி குடிக்கிறதோ அதுதான் ஃபிளாக்ஷிப் என்று சொல்வோம். உதாரணத்துக்கு என்ன, இப்போ கமலஹாசன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், பல படத்திலே நடித்திருக்கிறார். அவர் நடித்த நாயகன் என்கிற படம் சிறந்த படமாக இருக்கிறது. அதுதான் அவருடைய ஃபிளாக்ஷிப் மூவி என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பல வகையான இனிப்பு பலகாரங்கள் கிடைக்கிறது. அதிலே சிறந்த பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் பா. ஸோ மைசூர் பா இஸ் த ஃப்ளாக்ஷிப் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் என்று சொல்லலாம். அதே போன்று மாருதி கார், எந்த கம்பெனி எடுத்தாலும் பல பொருட்களை தயாரிக்கிறார்கள். அதில் எந்த பொருள் சிறந்ததாக இருக்கிறதோ அதை ஃப்ளாக்ஷிப் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஓவர் ஹெட்ஸ் என்று இருக்கிறது. த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் விச் த கம்பெனி ஃபேஸஸ் அதர் தென் த டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் என்று வந்திருக்கிறது. அன்றாடம் ஒரு நிறுவனத்திலே நடக்கக்கூடிய செலவுகள் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் நாள் மட்டும் அதிகமாக செலவாகிறது. அந்த அதிகபட்ச தொகையை ஓவர் ஹெட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு நிறுவனம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் ரூபா செலவாகிறது. அன்று மட்டும் 1,20,000 ரூபா செலவாகி விடுகிறது. அந்த 20,000 ரூபா அதை அதிகப்படியான அந்த தொகை தான் ஓவர் ஹெட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மூன்றாவதாக சிஐஎஃப் என்று சொல்லி இருக்கிறோம். சி என்றால் என்ன? காஸ்ட். உற்பத்தி செலவை காஸ்ட் என்று சொல்வோம். அதில் லாபத்தையும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதை ப்ரைஸ் என்று சொல்வோம். காஸ்ட் என்றால் உற்பத்தி செலவு, ப்ரைஸ் என்றால் லாபத்துடன் சேர்ந்து வரக்கூடியதை ப்ரைஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். காஸ்ட் என்றால் உற்பத்தி செலவு, ஐ என்றால் இன்சூரன்ஸ் காப்பீட்டு, எஃப் ஃப்ரைட் என்றால் போக்குவரத்து, சரக்கை ஒரு இடத்துலேருந்து அனுப்பக்கூடிய மற்றொரு இடத்துக்கு அனுப்பக்கூடியதை ஃப்ரைட் என்று சொல்வீங்க. ஃப்ரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்றால் என்ன? அதற்கு உண்டான செலவுகளை ஃப்ரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று சொல்வீர்கள். நான்காவது காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் என்று சொல்கிறோம். காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் என்றால் என்ன? அனுகூலமாக இருக்கிறது, போட்டியிடுகிறார்கள் 2 பேர், 2 நிறுவனங்கள் போட்டியிடுகிறது. இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அனுகூலங்கள், அதிக வாய்ப்புகள், சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால், அதனால தான் காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் என்று சொல்வோம். த எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் டேக் பார்ட் இன் காம்படிஷன் அண்ட் வின். உதாரணத்திற்கு இந்தியா போகிறது, இங்கிலாந்தில் சென்று இருக்கிறது கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆடுவதற்காக. இந்தியாவுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அதிகமாக ஐபிஎல் மூலமாக பயிற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள். அதான் காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் என்று சொல்வோம். அதே போன்று அப் மார்க்கெட் என்றால் என்ன? பையிங் குட்ஸ் இன் லக்ஸூரியஸ் ஏரியா. ஒரு விலை உயர்ந்த மகா மாலில் போய் வாங்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை, அந்த சந்தையை அப் மார்க்கெட் என்று சொல்வீர்கள். அப்போ அடுத்ததாக கிரே மார்க்கெட் என்று இருக்கிறது. கிரே என்றால் கருநிற, மார்க்கெட் என்றால் சந்தை. இதன் அர்த்தம் என்ன? பையிங் குட்ஸ் இன் எ பிளேஸ் விதவுட் பேயிங் டேக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் பிளாக் மார்க்கெட். அதாவது வரி செலுத்தாமல் வாங்கக்கூடிய பொருட்கள், அந்த சந்தையை கிரே மார்க்கெட் என்று சொல்வீர்கள். உதாரணத்திற்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பர்மா பஜார் இருக்கிறது. அங்கே போய் பொருட்கள், டெலிவிஷன் வாங்கலாம், கம்ப்யூட்டர் வாங்கலாம், வரி கட்ட தேவையில்லை. அதை கிரே மார்க்கெட் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக 7வது மொனாப்பொலி என்று வருகிறது. மொனாப்பொலி என்றால் என்ன? ஒன்லி ஒன் செல்லர் ப்ரொடியூசர். ஒரே ஒருத்தன் தான் அந்த பொருளை தயாரிக்கிறான், ஒரே ஒருத்தன் தான் அந்த பொருளை விற்கிறான், அவன் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறான், போட்டியே இல்லை. அவர்களை மொனோப்பொலி என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக 8வது வரும்பொழுது கன்சோர்டியம் ஆர் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ். காமர்ஸ் என்றால் என்ன? காமர்ஸ் என்றால் வியாபாரம். சேம்பர் என்றால் என்ன? அதனுடைய உறுப்பினர்கள். அதாவது இந்த மொத்த வியாபாரிகள் அல்லது மொத்த உற்பத்தியாளர்கள், அவர்கள் கூட்டாக ஒரு அமைப்பை உருவாக்குதலை சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக குட்வில் என்றால் பார்த்தீங்கன்னா நேம், ஃபேம், பாப்புலாரிட்டி அண்ட் த குட் ரெப்புடேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி அண்ட் இட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஒரு நிறுவனத்தினுடைய நற்பெயர்,
ஒரு நிறுவனத்தினுடைய அந்த பொருளினுடைய நல் மதிப்பு, அதை குட்வில் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக டவுன் பேமெண்ட், ரொம்ப முக்கியமானது ஆங்கிலத்திலே, பே த கேஷ் இமீடியட்லி. ஒரு பொருளை வாங்குகிறீர்கள், முழுமையாக அந்த பொருளுக்குண்டான பணத்தை கொடுத்தால்தான் பொருள் கிடைக்கும். அந்த பணத்தை கொடுப்பது அந்த டவுன் பேமெண்ட் என்று சொல்வீர்கள். அப்போ முழுவதுமாக பணத்தை கொடுக்க வேண்டும். 11 டார்கெட் குரூப்ஸ். டார்கெட் குரூப்ஸ் என்றால் பண்ணா ப்ரொடியூசர் மார்க்கெட் ட்ரைங் டு ரீச் த கஸ்டமர்ஸ். அப்போ எந்த வகையான வாடிக்கையாளனை அவர்கள் நோக்கி போகிறார்களோ அதை டார்கெட் குரூப்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த சினிமா தயாரிக்கிறார்கள், டீனேஜ் பருவத்தாருக்கு ஒரு சில படங்களை தயாரிக்கிறார்கள், சாமி நம்பிக்கையுடையவர்களுக்கு ஒரு சில படங்களை தயாரிக்கிறார்கள். ஸோ இந்த டார்கெட் குரூப்ஸ்னால் யாரை நோக்கி அவர்கள் வாடிக்கையாளர்களாக பார்க்கிறார்களோ அதை டார்கெட் குரூப்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். டிஇபிடி, அதை டெபிட் என்று சொல்லக்கூடாது, டெட் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே பி உச்சரிக்கக்கூடாது. டெட் என்றால் கடன் என்று அர்த்தம். த மணி விச் எ பர்சன் ஹஸ் டு பே பேக். ஒருவர் இன்னொருவருக்கு பணத்தை செலுத்த வேண்டும், அந்த செலுத்தக்கூடிய தொகையை டெட் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி. கிரெடிட் என்றால் கடன், ஃபெசிலிட்டி என்றால் சௌகரியங்கள். அப்போ கடன் சௌகரியங்கள் என்று வருகிறது. லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் த ப்ராடக்ட். ஒரு கார் வாங்குகிறீர்கள், முழுமையாக காரினுடைய தொகையை கொடுக்க தேவையில்லை. 4 லட்சம் ரூபானா 40,000 ரூபா கொடுத்து மாதாந்திரமாக கடனை கொடுக்கலாம். அதுதான் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஃப்ளோ சார்ட். ஃப்ளோ சார்ட் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம்னா, எனி சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங் டு எண்ட், ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை நடக்கக்கூடிய திட்ட அட்டவணையை ஃப்ளோ சார்ட் என்று சொல்வீர்கள். ஒரு வீடு கட்ட வேண்டும், வீடு புண்ணியர்ச்சனை பண்ண வேண்டும், அந்த ஆரம்பத்திலிருந்து அது முடிவு வரை நடக்கக்கூடிய அனைத்து திட்டங்களும் காகித வடிவிலே அல்லது திட்டங்கள் அமைக்கும் முறையிலே அதை ஃப்ளோ சார்ட் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக கேன்வாஸ் த ப்ராடக்ட். கேன்வாஸ் என்றால் என்ன? கேன்வாஸ் என்றால் வற்புறுத்தல் என்று வருகிறது. கேன்வாஸ் பிரச்சாரம் என்று வருகிறது. ப்ராடக்ட் என்றால் நீ உற்பத்தி செய்ய பொருளை விளம்பரப்படுத்த வேண்டும், அது பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், அது டெலிவிஷன் மூலமாகவும் பேப்பர் மூலமாகவும். அதான் கேன்வாஸ் த ப்ராடக்ட் என்று வருகிறது. The producer and the marketer tries to win the customers by his product. வாடிக்கையாளனை தன் பொருள் மூலமாக அவன் மனதை வெல்லுவதற்காக செய்யக்கூடியது தான் இந்த கேன்வாஸ் த ப்ராடக்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்ததாக பிரீமியம், 16வது வார்த்தை. பிரீமியம் என்றால் என்ன? ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம், அதனுடைய சந்தை மதிப்பு 5,000 ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த பொருளினுடைய மதிப்பு 5,000 ரூபாய். அந்த பில்லிலே 5,000 ரூபாய் கொடுத்து அந்த பொருள் வாங்கலாம். ஆனால் அங்கே படு கிராக்கியாக இருக்கிறது, அந்த பொருள் வரவில்லை. அந்த பொருளை எப்படியாவது வாங்கிவிட வேண்டும். 5,000 ரூபாய்க்கு பதிலாக நீங்கள் 7,000 ரூபாயோ 10,000 ரூபாய் கொடுத்தா அந்த அதிகப்படியான அந்த 5,000 ரூபாயை பிரீமியம் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக ஃபாலோ த 6 P's இன் சேல்ஸ். வியாபார விற்பனையிலே இந்த 6 P'ஸை ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். பியிலிருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை எவை எவை என்று பார்க்கும் பொழுது, ப்ராடக்ட் என்றால் என்ன? அந்த பொருள். பிரைஸ் என்றால் அந்த விலை. பி ப்ராஃபிட் என்றால் லாபம். பிளானிங் என்றால் திட்டமிடுதல். ப்ரொமோஷன் என்றால் அந்த பொருளை விளம்பரப்படுத்தி விற்பனை செய்தல், ப்ரொமோஷன். அடுத்ததாக பீப்புள், மக்கள். இவர்கள் இருந்தால்தான் அந்த மார்க்கெட்டிங்கில் இந்த 6 P's இருந்தால் தான் வியாபாரத்திலே அல்லது விற்பனையிலே நீங்கள் சிறந்தவர்களாக விளங்க முடியும். ஸோ 1லிருந்து இந்த 16 வரைக்கும் இந்த மார்க்கெட்டிங் வொக்காபுலரியையும் இந்த 6 P'ஸையும் பார்த்திருக்கிறீர்கள். Hope you are able to understand. Thank you. Dear folks, welcome to American English. Today what you are going to see is the presentation skills. In presentation skills, how to attract the audience, how to make your audience to be aware and they should concentrate on what you are telling. See, generally the audience go off certain times. To bring them back to their mind, their center, what you have to tell is ask certain questions. That's one way of getting the audience attention. The second is joke telling. You say the joke and make their spirit to come up, make them to listen your speech. So joke telling is a very important part in your presentation. Here we are going to see some jokes. I'll be telling you, just explain in the board. After that our students will be coming and telling and explaining, and we are testing there how their the sense of humor, how do they express their jokes, in what aspects. Okay, now coming here, jokes. First joke.
A man expects 4 qualities from a woman or a wife. Generally, a man expects 4 qualities. What are the 4 qualities? Number 1, it is important to have a wife who you can trust and who doesn't say any lie. So, the first important character a man expects from his wife is that she should be trustable and she should not say any lie. Second important quality a man expects from his wife is it's important to have a wife who can make you laugh. The quality of your wife is to make you laugh. First, not to say a lie. Second, make you laugh and make you feel happy. Is third important point. It's important to have a wife who cooks, who cleans the house, and that helps at home. So, third important character what a man expects from his wife is what? She should be able to feed his stomach, cook according to the taste. That's most important. This is the third character. So, the first character not to say a lie, second character is to make laugh, and the third character is she should be able to cook. Fourth quality is important to have a wife who gives birth to your children and loves you. Most important character what? Giving birth to your children and who loves you. These are the 4 qualities. That's what a man expects. And fifth, it's very important that these 4 women don't know each other. See, here comes the joke main part. He says all these qualities should be there, but it's important that each one of them they don't know each other. So, in the sense what he wants to say? He wants to say that he wants to have 4 wives, each specialized in their arena. So, he don't want all the 4 characters in a single wife. He wants every wife to be specialized in this particular area. So, this is the joke here. And the second joke, there were 4 Catholic men and 1 Catholic woman having coffee in a coffee shop. 4 Catholic men and 1 Catholic woman having coffee in a coffee shop. The first Catholic man tells his friends, 4 men, Catholic men and 1 Catholic woman. So, the first Catholic man says to his friends, my son is a priest. When he walks into a room, everyone calls him father. So, the first Catholic man says, my son is a priest. When he walks inside a room, everybody calls him father. The second Catholic man says, my son is a bishop. What do you mean by bishop? The next post from father. Bishop. When he walks into a room, everyone calls him your grace. Your grace. So, when he enters the room, everybody calls him your grace. Your grace. Grace means what? Your concern. Okay. The third Catholic man says, my son is a cardinal. Who is a cardinal? Cardinal is a person who selects Pope. When he enters a room, everyone bows their head and they say, your eminence. Your eminence means what? Your importance. Important. Eminence, highly respectable. So, 4 Catholic men, 1 Catholic women, they are having a tea in a tea shop. The first Catholic man says, when my son enters the room, everybody calls him father. The second man says, my son is a bishop. Everyone, when he comes, they say, your grace. And the third man, Catholic man says, my son is a cardinal. Whenever he enters the room, everybody calls him eminence. And the 4th Catholic man says with proud, my son is a pope. Pope, who's pope? He is the head of the Catholic organization or religious structure. When he walks into a room, people call him your holiness. Your holiness means what? Your spirit. You are the everything. The only Catholic woman was enjoying a coffee and she proudly says, I have a daughter. I have a daughter. So, the 4 men says they say about their own quality of their son, how important they are, and then 4th Catholic woman says, my daughter is slim, tall, her shape 38, 24 is the hip size, and 34, and when she walks into the room, everyone says, oh my God. So, the God is given importance for her beauty. So, the women beauty counts more than everything, whether you are a father or whether you are a bishop or whether you are a cardinal or whether you are a pope. Nothing can be equal to a woman's beauty.
This is the joke here. Then comes here. Fourth joke. Husband, hey, what are you doing? Husband says, hey, what are you doing? Wife, nothing. Wife says, nothing. Husband, nothing. You have been reading our marriage certificate for an hour. Why do you want to look at the marriage certificate for an hour? You are looking at it. Wife says, I was looking for the expiry date. Wife says, is there any expiry date? Just like a product you purchase, protection date and expiry date. She is trying to find out, is there anything? The marriage certificate has an expiry date. In the sense, she is not satisfied with him. She wants to get a divorce. So, this is the third joke. And fourth joke. A little boy was so happy because his mother told him he is going to get a baby brother. A boy, 5 to 8 years old, he is so happy that one day his mother told him, you are going to get a baby brother or a sister. The boy went to the school and told to this teacher, I am getting a baby brother. One day his mother took the boy's hand and allowed him to feel the baby's kicks in her belly. The boy was sad and he told the teacher that his mother ate the baby. See the child, so innocent. Mother says that you are going to get a baby brother. He was so happy, he went to the school and told the teacher, I am going to get a baby brother. And later, when he came back to his home, his mother took his hand and told him, feel your brother's kicks. He kept his hand in his mother's stomach and he felt the kicks of the baby brother who was in the stomach. Next day, he was very sad, disappointed. So, he was feeling sad and lying on his bench and he was a bit of crying, and his teacher asked him, why you are sad? And he said that my mother ate the baby. He is thinking the mother ate the baby and the baby is in the stomach. Hope you are able to understand. Now, my dear friends, our students are going to come here. They are going to tell jokes, and let us see. It is like a competition and you have to select who is the best joke teller over here, right? Let us start with, please come, sir. Put it in your packet. My name is Shiv and I am a student in American Spoken English class. I am going to tell 4 jokes, dear friends. And the first one is, the man experts 4 qualities from woman or wife. The first quality is, it is very important to have a wife who can make you laugh. It is very important to have a wife who you can trust, who does not say lie. It is very important to have a wife who gives birth to your children and who loves you. And it is very important to have a wife and who cooks and who cleans the house, that helps at home. And the very important thing is, the 4 women should not know each other. Now, I am going to tell a second joke. There were 4 Catholic men and 1 Catholic woman having coffee in a coffee shop. The first Catholic man tells to his friends, I have a son, he is a priest. Whenever he walks into a room, people call them a father. The second Catholic man tells, my son is a bishop. Whenever he enters in a room, people call him your grace. The third Catholic man says, my son is cardinal. Whenever he walks into a room, people bows their head and calls him your eminence. The fourth Catholic man with proudly he says, my son is pope. Whenever he walks into a room, people calls him your holiness. This Catholic woman was so calm and she was enjoying her coffee, and she said, I have a daughter who is very slim and tall, and she is 38 and 24 and 34, and everybody says when she enters in the room, they say, oh my God.
The third joke is the husband. Hey, what are you doing, darling? The wife says, nothing. The husband says, nothing? You have been seeing our marriage certificate for an hour. The wife, with a sad face, he looks at the husband and says, I'm looking at the certificate when it's going to expire. The fourth joke is a little boy was very happy because his mother told, hey, you're going to get a baby brother. And this boy was very happy, so excited. I went to his school. He told to his teacher, teacher, I'm going to get a baby brother. And teacher also smiled at that boy. And one fine day, the mother took the boy's hand, and allowed that boy to feel the baby's kick in his belly. As the boy was feeling that kick on the mother's belly, and he felt so sad, and he went to school. He was sitting so sadly on the desk. The teacher looked at him, hey, what happened? And this boy said, oh teacher, my mother knew, she ate my brother. Thank you. Good morning, friends. Hello, friends. I'm standing here to make you laugh and by telling some of a joke which I know. And the first one is the man expects 4 qualities from a woman or a wife who is gonna live with. And the first one, the man should be trusting the woman, and the woman should not be lying to the man. And the second one, the woman should make the man laugh and make him feel happy. And the third one is the woman should make all needs and everything and clean the house and do whatever the man likes. And the fourth one is the woman should not be telling lies or anything else. And the fifth most important is that 4 women does not know each other. Another joke is that a man asks his wife, what are you doing? The wife said nothing else. And the man questioned the wife, nothing, then what are you looking for? And the woman was just blinking. And the man said, man again asked that, you have been looking at marriage certificate for more than an hour. The woman said that, I have been looking for the expiry date. Yeah, I am a Selok Kumar. I tell you a joke. I explain the 2 jokes. First joke. A man expects 4 qualities from a woman or wife. First quality, it is important have a who does not trust and does not say any lie. The second quality is it is important have a wife who can make a laugh. The third quality, it is have important who you can cooks cleans at a home. The fourth quality is it is important have a wife who birth children at a love. It is very important. And the woman do not eat any other. The second joke, the husband to wife. The husband says, what are you doing? Nothing. Wife was nothing. Husband says, you are looking for marriage certificate around 1 hour. My wife was, yeah, I am looking for a expiry date. Okay, thank you. Hi everybody, I am Vinod Raj. Husband, hey, what are you doing? Wife, nothing. Husband, nothing? You have been reading our marriage certificate for an hour. Wife, yeah, I was looking for the expiry date. The 4 Catholic men and 1 Catholic woman having a cup of coffee in coffee shop. The first Catholic man says, I have 1 son, my son is priest, and he walks into the room. Everyone call him your father. The second Catholic man says his friends, I have 1 son, my son enters into the room, everyone calls your grace. The third Catholic man, my son is cardinal. Everyone, when he enters into the room, everyone calls him your eminence.
The fourth Catholic man says, I have one son, and he walks into the room. Everyone says, Your Eminence. The fourth Catholic man says, I have one son, my son is Pope. When he enters into the room, everyone calls him Your Holiness. The youngest Catholic woman enjoying her coffee, and she says, I have one daughter who she is tall, is 34, 28 and 34, and she walks into the room. Everyone says, oh my God. Thank you. I am Krishna. I am going to tell I am going to tell a joke to make you laugh. Last. A boy was so happy because his mother told him he's going to get a baby brother. And the boy went to his school and told his teacher he's going to get a baby brother. And one day his boy feels his mother's baby's kick in his mother's belly. And he was so sad, and he went to his school. He told his teacher, my mother ate my brother. Tell the jokes. A man is expressed 4 quality of wife and woman. First quality, it is a important of a wife who can you trust and who does not any say life. Second qualities, it is a important have a wife you can make a lunch. It is a third quality of life wife who cook, who clean the house at the home. The fourth quality of who important of a wife when you birth and your children with loves. The last important of a wife, the 4 women I do not know the each other. The second jokes, husband, what are you doing? Wife, nothing. Husband, nothing. You have been reading your marriage certificate on your wife. I was expiry date. English, the joke continuation. See, joke is the food for your soul. Joke, sense of humor. People appreciate persons who are having sense of humor. Whatever talent you are, if you are keeping your face rough and tough and you are unable to say any jokes, then your personality, you are short of personality. So that's the reason why in movies you find jokers play an important role. They are paid higher, much more better salary than the heroes and heroines. So joke is very important, making others to laugh. 1 moment, 1 second, or even for 5 minutes. There are very talented comedians who can make you to keep on laughing for 5 minutes also. So you forget yourself, completely you forget yourself. You have taken to your center, so you don't have all the mental problems, whatever you have, your thoughts, everything stops for at least few minutes. The more the minute a comedian makes you to laugh or a person makes you to laugh, that is the success of the communication skill by the comedian or by the person who make you laugh. That is the leadership quality. So, sense of humor, the sense of making others to laugh, it's an important trait which you have to develop. Now, coming here, joke. A little girl asked her mother, "Mother, how did the human beings come into this world? How is the human beings, everybody are here, how is it possible?
how did we come? She was very curious. She asked her mother. The mother replied, oh dear, God made Adam and Eve. Oh dear, in Christianity she is telling the story exactly what happened. God has created Adam and Eve, and they had children, and that is how human beings are here in this planet. So mother gives an explanation about the biblical story about how the human beings are born in this world. The girl went to her father and asked him the same question. She went to her father. She is not satisfied. She went to her father and asked the same question. And father replied, many years ago there were monkeys. Monkeys were there, from which the human beings came. So the father says, human beings have come from monkeys. Mother says, from Adam and Eve. The little girl is so confused. She is so confused. Mother says like this, from Adam and Eve, men has come. Human beings have come. And here father says, human beings have come from monkeys. The young child was so confused. That she came to my mother and said, mother, how was it possible that you told that human beings are created by God? You are telling the human beings are created by God through Adam and Eve, and father says human beings have come from monkeys. How is it possible, mother? The mother answered, well, dear, it is true. She says it is true what your father has told, and what I have told also, it's true. I told you about my side of the family. My side is coming from Adam and Eve. That is the God's creation. God has created Adam and Eve, and from that my side of family is coming. And your father told about his side of his family. Your father is telling about his side of family. What is his side? From monkeys. Your family is all, your father's family is all monkey family. Generally in every family you can find the father and mother, or the husband and wife, talking proud about their family background, and she is talking proud about their family background, and he wants to poke and she wants to poke and make fun. So this is the joke over here. Next joke, how to deal with telemarketers. Telemarketers is a real headache, isn't it? So you are so busy, you get a call, you are anxious to know who the caller is. Then finally they say, do you want a housing loan? Do you want a insurance? Do you want to go abroad? Do you want to have education loan? And all those things, and you are so irritated. So how to deal these telecallers? So if a telecaller phones and asks you whether you need any personal loan, suppose if he or she asks you, do you want any personal loans? And what you should say, yes, I applied for bankruptcy. Bankruptcy means what? Losses. I don't have any asset, liability is more. So I told, everything is gone. Yes, I need bank loan, bankruptcy. If you give me money, how can I keep it? So if you give me money, I won't pay you. Should I ever pay back the money? Should I return back the money? You just make her to get confused, irritated. Okay. If a telecaller calls and asks, how are you today? How are you today? You may reply, I am glad you asked because nobody is caring for me. If anybody rings up and asks, telecaller, how are you? Then you can say, nobody is there to take care of me. Nobody is loving me. Nobody is loving me. My dog is dead. My wife is fighting with me. If she still says about the sales of a product, if she still says, you have to buy the product, and you do not bother and keep talking her about your problems. Keep on telling about your problems. Don't bother about what she says. She says, okay, you buy this product and that product, but don't bother about that. You keep on telling about your problems. Next, coming here. Third question. If a telecaller calls you and says he or she is from BBC, ABC company or BBC company or whatever the company is, you ask him or her to spell her name. Ask, what's your name? Then ask him or her to spell her company's name. Spell your company's name in the sense with the initials, letters. Then ask where it is located. Continue asking personal questions or questions about the company for as long as possible. So keep on asking them. So they will be getting confused. Fourth question, if the telecaller asks you to donate blood for some social activities, if she asks, okay, give me some blood of yours, then you can ask whether it is goat blood, children blood, why she is interested in human blood. You can ask why you are interested in human blood. So my dear friends, these are the jokes which have been written here, and you can tell the jokes
and try to develop, and we have a competition also, as I have told you. Now we shall start the jokes. Yes, shall we start with who wants to start? Yes, you can come. A little girl, sorry, my name is Shiv. I'm going to tell a joke. There was a little girl, and she went and asked her mother, "Mother, how that human being came into this world?" A mother with a smiley face, and she said, "Oh dear, God has created Adam and Eve. They had children. From them, we all born in this world. We are created by God." And she was happy hearing these words from her mother. Then she went to her father and asked the same question. The father said, "Many years ago, there were monkeys. From there, human beings are created." This little girl was so confused. Why is this mother saying like this, father is saying like this? And she went to her mother and she said, "Mother, that you said human beings are created by God through Adam and Eve. But our father says human beings are created through monkeys." As the mother was listening this, and she said, "Well said. It is true, of course." And your father, yes, it's well said, it is true, because my side of family are coming from God. Your father said about his side of his family. Dear friends, if you have any problem with any telemarketers, if they call you, first thing is, if they call and ask you, "Sir, do you want a personal loan?" And you should say, "Yes, I applied for bankruptcy." And if they ask anything, you can say, "Madam, is that I have to keep that money within me, or is that I have to repay back?" If telecallers calls you and ask you, "Sir, how are you?" you may say, "Yeah, I'm glad that you asked me. Nobody is caring for me, nobody is loving me, and my dog also dead, and my wife also always fighting with me, and if she kept on explaining her product, you kept on saying about your problems. Keep on." If telecallers calls and says, "Okay, I'm coming from ABC companies," you may say, "Okay, could you spell your name?" Or you may ask, "Yeah, could you spell your organization name or company's name? And where is your company located?" You kept on asking questions and she will be irritated. If telemarketers calls you and ask, "Donate your blood for social activities," you may ask whether you want goat's blood or cow's blood or monkey's blood or children's blood. Thank you. Hello everybody. I tell a story for you. One day a little girl asked her mother, "Mother, how the human beings are come into the world?" The mother told her, a little girl asked her mother, "Mother, how the human beings are come into this world?" Mother replied, "Dear baby, the God created Adam and Eve. They had children, from which the human beings are come into this world." The baby went to her father and asked the same questions. The father replied, "Many years ago, there were monkeys from which the human beings came." The baby is so confused. So she went to her mother and asked the same question. "Mother, you told the human beings are come from Adam and Eve and created by God, but my father told the human beings are come from monkeys. I'm getting so confused." So the mother answered, "Well dear, I told about my family and your father told about his family.
Every day we have a call from telecallers. How to deal with telecallers? If a telecaller calls and say, "Hi sir, how are you today?" You then you reply to the telecallers, "I am very glad about your question, and because nobody caring about me and nobody loving, and my wife fighting with me every day, and my friend drank acid today, and some so if she or he continuously talking about his or her company means tell this kind of way and speak with him or her. That's all. And if a telecaller asked or says he or she from ABC company means you tell please speak loudly and tell how is your company is working, and spell your company's name or company's address where it is located. So keep talking about this kind of way. If telecallers continuously irritating to you means that's kind of way it's very specially for us. Okay, thank you. Good morning, everybody. I am Selvakumar. I am telling a joke. A little girl asked her mother the question. A little girl asked her, "Mother, how did you come to the human being?" Mother replied, "Human being come from the God made of the Adam and Eva." Okay, sir, a little girl went to the father. Same question, asked the same question. The father says, the human beings came for the many years ago the monkeys. The little girl was very confused. Okay, little girls same will go for the mother asks the question. Mother, you say is human beings come into the Adam and Eva. Father says for monkey side. Okay. Mother say first. Okay, I say this is correct. I say is God. I say is my family side. The father is his side. If a telecaller calls you, you ask how are you? You say is I am glad. I am glad. I am glad. My dog is dead. My wife and relation is fighting with me. So okay, you was continuously speak your personal problem, and you was irritating speaking. You was irritating speak is the side. But if a telecast calls if you donate the blood, some social activities, you say is you ask goat blood, monkey's blood, can blood. Why was asking a human blood? Okay, thank you. Good afternoon, everybody. I am Krishna. I am a student of As American Spoken English. I am going to tell you a joke which make you laugh. A little girl asked his mother how the human beings came into the world. The mother replied, God created Adam and Eve, and they had children. Then only human beings come into the world. And he went to his father and asked the same question. Father replied, many years ago, monkeys are there. From them, human beings came into the world. The little girl was confused and returned back to the mother, and mother, how is possible? You said
human beings came from Adam and Evil, which was God created. But Father told human beings came from monkeys, which is true. Which is true. Mother replied, yeah, it's true. I said, my side of the family comes from God's created, and your father told about his family comes from. If a telecaller calls, I am going to tell you a second joke. If a telecaller calls you to donate blood or something, you have to tell you want goat blood or monkey's blood or cow's blood. Why you are asking human beings blood? Thank you. என் பேர் மோகனா. நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன், கதை சொல்ல போகிறேன். ஒரு சின்ன பொண்ணு அவங்க அம்மாட்ட போய் கேட்டா, அம்மா நம்ம எப்படி இந்த உலகத்துக்கு வந்தோன்னு. அதுக்கு அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, நம்ம கடவுள் நம்மளை படைச்சாரு, ஆதாம் ஏவாள் படைச்ச மாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பொண்ணு அதே கொஸ்டினை போய் அவங்க அப்பாண்ட கேட்கும்போது அவங்க அப்பா நம்ம குரங்குலேருந்து வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருக்கும். போய் அவங்க அம்மாண்டே கேட்கும், அம்மா நீ ஒரு மாதிரி சொல்கிற, அப்பா ஒரு மாதிரி சொல்கிறாரு, நம்ம எப்படிம்மா வந்தோன்ட்டு. அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, ரெண்டுமே கரெக்ட் தாம்மா. எங்களுடைய குடும்பம் கடவுளால் அருளால் வந்தது, உங்கள் அப்பாவுடைய குடும்பம் குரங்குலேருந்து வந்தது. என் பேர் சிவசங்கர். ஜோக் நம்ம நிறைய இடத்துல காமெடி நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு டெலிகாலர்ஸ்லாம் ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா நம்ம எப்படி ஜாலியாக அட்டன் பண்ணுறதை நான் அப்படி காமெடியாக சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு டெலிகாலர் கால் பண்ணி பர்சனல் லோன் வேணுமா கேட்குறாங்க. அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா, நான் பேங்க் அக்கௌண்ட் டியூர் ஆகிடுச்சு, என்னோடய எல்லாமே லாஸ்ட்டில் போயிடுச்சு, இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட கொடுக்குற லோனை நான் திருப்பி கட்டணுமா கட்டக்கூடாதான்னு கேட்குறீங்க. அடுத்தது இன்னொரு டெலிகாலர் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களை ஃபஸ்ட்டாக தான் கேட்பாரு. நீங்கள் அப்படி கேட்கும்போது, நீங்களாவது என்னை கேட்குறீங்களே எப்படி இருக்கீங்கன்னு, என் நாய் செத்து போச்சு, என் ஒய்ஃப் என்னை விட்டு போயிட்டா, என் ரிலேஷன்லாம் ஒரே ஃபைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் அவர் இன்னொரு டெலிகாலர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஏபிசி கம்பெனிலேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ஏபிசி கம்பெனிலேருந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க, உங்கள் பேரை நீங்கள் ஸ்பெல் பண்ணுங்கள், உங்கள் கம்பெனி பேர் நீங்கள் ஸ்பெல் பண்ணுங்கள். அவங்கள நீங்கள் பேச விடக்கூடாது, நீங்களே அப்படியே திருப்பி பேசிகிட்டு இருக்கணும், கொஸ்டின் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு டெலிகாலர் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிக்காக ஃபோன் பண்ணி, நீங்கள் அவங்க பிளட்டை டொனேட் பண்ணலாம்ல, நல்லா நிறைய பேருக்கு நடக்கும், அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன பிளட் டொனேட் பண்ணணும், கவு பிளட்டா, என்ன பிளட் டொனேட் பண்ணணும், ஏன் ஹியூமன் பிளட் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்.